Very good morning, everyone. Welcome to the Asgiriya International Cricket Stadium for a great third day play at the 119th Battle of the Maroons Hill Country between Kingswood College and Dharmaraja College. Alongside me, joining here, it's Rasika. Good morning, Rasika. Good morning, Seva. It's nice to start the third day's play of the 119th Battle of the Maroons, and it's a very important day of cricket for both teams. Yes, we had an exciting juncture, and the game has been set up for an exciting final day's play. Kingswood came in and put up 226 for their first innings. Dharmaraja replied with 160. With a deficit of 62 there, they came into bat for the second innings. So Kingswood have put up 102 for their second innings for the loss of 2 wickets. And in the middle, we have 2 important batsmen. That's Adil and Kavija. 2 promising batsmen for Kingswood side. So let's have a look at the performances of Kingswood College. And we should also say the weather has been very helpful for this game. No disturbances. We had entire full day's play for the 2 days. And this is how the Kingswood batting card is looking. Adil is not out for 39, facing 97 balls. Manula had to depart early for 19. And Chanul was run out for 31. And Kavija has just stepped in and has scored 1 run. So the total is remaining at 102 for 2 after 34 overs. And Rasika is going to take you with the bowling performances. Thanks, Eva. For the Rajan's bowling, Sumedha has bowled 9 overs for 36 runs. Shashit has bowled 15 overs for 26 runs. And Isuru, only successful bowler, has taken 1 wicket for 17 runs in 7 overs. Keshan has also bowled 3 overs. So we are going into the middle now for a brief interview with Kenula. 119 වෙනි කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනය අවසන් වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 160කට ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කළා. එහි විශාල කාර්යභාරයක් කරපු පන්දුවවන්න තමයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙනුල පිහිලිඅංග. ඔහු කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා ලකුණු 42කට. දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා කෙනුල පිහිලිඅංග. අපි බලමු අහලා මොනවද පාවිච්චි කරපු උපක්‍රම කියලා. මොකක්ද කෙනුල පාවිච්චි කරපු උපක්‍රමේ මේ විදිහට කඩුළු දාවා ගන්න? ඔව් ඒ වෙලාවේ ධර්මජය කණ්ඩායමේ පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගියා. අපිට ඕනලා තිබ්බේ ඒක කඩන්න. අපි ප්ලෑන් එකක් සෙට් කරගෙන ඒකට බෝල් කරා. ඩොට් බෝල් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරලා මගේ 17 පාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම ඒ තැනකට බෝල් කරගෙන විකට් 5 කරා. අර ඔයා කතා කරා 17 පාල එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. ඔබ ක්‍රීඩා කරනවා 17 පාල ශ්‍රී ලංකා සංචිතේ. කවුද එතනදී උදව් කරන්නේ මේ වමත් දඟ පන්දුවන්නෙක් හැටියට ඔයාට මේ විදියට දස්කම් පාන්න? එතන ස්පින් කෝච් ඉදිරියේ ඉන්නේ රොජර්ස් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. රොජර් විජේසූරිය ගැන ඔබ කියන්නේ. එතකොට දැන් අද 3 වෙනි දිනය මම හිතන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තමයි වැඩි අවස්ථාවන් තියෙන ජයග්‍රහණය කරන්න මේ තරඟය. මොන වගේ සැලසුමක්ද කණ්ඩායමක් හැටියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි ඉක්මනට ලකුණු ටිකක් මේ ගහලා කොහොමරි ආයේ ධර්මජය කණ්ඩායමට බැට් කරන්න දීලා අපි ආයේ කට්ටිය මේ ඕල් අවුට් කරලා කප් එක ගන්න ගමු. අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? අනාගත බලාපොරොත්තු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සෙල්ලම් කරනවා. හොඳයි සුබ පැතුම්. ඒ තමයි කෙනුල පිහිලිඅංග ඊයේ දිනේදී කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා ලකුණු 42කට. Yes, that was Kenula Pilianga, who was a star with the ball for the Kingswoodians, who picked up a fifer with 18.2 overs, giving away only 42 runs and 7 maidens. He had a wonderful economy rate of 2.29 to pick up that fifer. And that's not the only person that we are going to have a chat with. We have another star from Dharmaraja. 119 වෙනි කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා මන්දිල් ගුණවර්ධන. තවමත් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකෙක්. ඊයේ දිනේදී ඉතාම අපහසු වෙලාවක තමයි මන්දිල් පන්දුවට පහර දෙන්න ආවේ.
ලකුණු 37කට කඩලු 5ක් දැවිලා තිබුණේ. කොහොමද ඔයා මනස හදාගත්තේ එතන ඉඳන් ක්‍රීඩා කරන්න? ඇත්තටම විකට් එකට යනකොට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ඒක මගේ හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හිටියා පැත්තේ එයත් එක්ක සපෝට් කරගෙන ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ එන්නම අපි දෙන්න ලකුණු ටිකක් ගහගෙන යද්දී අවුට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එක දාලා ඉවරලා මාත් අන්තිමේටම 50ක් ගහගෙන ටීම්මේට් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. අපි දැක්කා මේ ඔයා වැඩිපුර ස්වීප් පාර පාවිච්චි කරනවා මේ ඉනිම තුලදී. කොච්චර වැදගත්ද පිතිකරුවෙක්ට ස්වීප් පාර විශේෂයෙන් මැදපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට දඟපන්දු යවන්න පන්දු යවද්දි කොච්චර වැදගත් වෙනවද මේ පාර ක්‍රීඩකෙක් හැටියට? මේ විකට් එක කැපෙනවත් එක්කම ගොඩක් ලෙග් එක ඩීප් ඒ ලොකු පාර බලන්න නැතුව සිංගල් එක වර්ක් කරගෙන ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරන්නයි මම බලන්නේ. ඒ වගේම මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා මේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරලා මම දැක්කා ටිකක් වෙනස් සැමරුමක් කරනවා. මොකක්ද දෙකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේක අපේ අයියා කෙනෙක් කිව්ව කරන්න කියලා 50. හොඳයි. අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද මන්දිල්ගේ? මුලින්ම 17 නැෂනල් එකට ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට ශ්‍රී කරලා 19 නැෂනල් ගහන්න ඕනේ. සුබ පැතුම්. ඒ තමයි මන්දිල් ගුණවර්ධන ඊයේ දිනේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ ලාබාල ක්‍රීඩකයා. Good morning, all the viewers. That was the interview with Dharmaraja's Bandil Gunawardena, who had a splendid innings of 59 runs in 125 deliveries with 8 boundaries. Alright, let's have a small commercial break and join you back with more action through the Papare. Ritz-Berry Bubbles. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiyaka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks stay then a day. So hunky, so crunchy, Chunky chocks. Love Chunky, live Chunky. Chunky chocks. හඳුන්වන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz-Berry Deckers, everyone is happying. Ritz-Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz-Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික් අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ග්‍රීන් ටී යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
හඳුන් වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයි මිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාල්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස්තයි අදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Patu and rasa kanna blast. Hoy na item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritzbury chocolate, nil paata හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Dum dum ding belana stick blender ya me apel belana stick blender ya baby late belana stick blender aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick venna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick venna දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do
and want to keep doing it. Right. Real energy. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richbury Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. His name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොල්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස. මන්චි සේවරි නට්ස්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව්ඩේල්. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන් යන ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ වයිෆුත් හැපි එකකින් වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්න. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. දවසම refresh වෙන්න train එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. එයාව හැල්ල බලන්න class එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. එයාව හැල්ල බලන්න class එකට ගෝ. ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට ගෝ. දවසම refresh වෙන්න train එකට ගෝ. සරටම enjoy කරන්න party එකට ගෝ. Night Go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Maritsbury Bubbles. Yo Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky so crunchy the chocks. Chunky chocks. Love chunky live chunky. Chunky chocks. අදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritzbury Deckers everyone is happying Ritzbury Deckers
flavors. Everything is doubling, doubling. Introducing Rich Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling, doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්ක් යෝගර්ට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Very good morning, everyone. Welcome back to the Asgiriya International Cricket Stadium for the 119th Battle of the Maroons Hill Country. Kingswood College versus Dharmaraja College. That is the battle here on the third day of this wonderful encounter. We are all set for a well-poised game here in the final day. Teams are getting ready. The sun is out there. A pleasant morning in Kandy. Rasika, what do you think the day is going to pan out like? Alright, before that, we are getting into the middle to look how the pitch looks for the final day. We are here at the Asgiriya International Cricket Stadium, a historical ground, and of course we are here for the day 3 and the final day of the 119th Battle of the Maroons versus Kingswood College, with Kingswood College and Dharmaraja College Kandy. Of course, Kingswood College last won this encounter way back in 1958 under the captaincy of Maurice Fernando, and this time, arguably, they are in a very good position to win this match to get an outright victory. And of course, a lot of that will depend on the pitch here today. So let's take a look at the pitch. And of course, being a day 3 pitch in Asgiriya, you will be able to see a lot of cracks and a very dry pitch as well. And these cracks you see over here is also a result of the footholds from the fast bowlers and all of the bowlers here. So as long as Kingswood bat more, it will be harder for Dharmaraja to bat on later as well. Because what Kingswood will be looking to do early on is to score some big runs and make sure that they extend that lead. Currently they are at a lead of 168. They'll be wanting to extend that lead and then putting Dharmaraja to bat early on. So when Dharmaraja do come on, they will have to make sure that they negotiate these rough patches, this rough pitch, and also if they are able to do that, they will be able to come out on top. If not, we are looking at arguably a Kingswood outright victory, which we haven't seen in 68 years. So stay tuned with us. We'll be having a day of exhilarating cricket. Back to you at the Combox. Thank you, Bilal. Yes, that is the story from the middle. It is going to be a spin to victory. Isn't it, Rasika? Yes, definitely, Siva. It's a challenge for both teams. For the Rajans, they have to look for obtaining wickets, and for the Kingswoodians, they have to score faster runs and give the batting to Rajans. And on the other hand, if the Rajans are given batting opportunity, of course, then they have to be careful of retaining at the wicket, because if they fail to do so, then
it will definitely a victory for them. So this is a challenging task for all the two teams. Let's see, Siva, how both teams with a lot of experience of caliber of Sri Lanka under 19 and under 17 players, and we see the two umpires reaching the pitch. Yes, Rasika, the umpires are in the middle, and like Bilal said, this would be a historic win for Kingswood if they manage to get their hands on the victory line. So coming back to the scores, it's 102 for the loss of 2 for Kingswood in their second innings. For me, now the two batters, Kavija and Adil, should be coming in with a plan. The plan should be to extend this lead beyond 250 and then invite the opposition to bat on and close them up with some great bowling performances like they did yesterday. So here we see the players getting into the middle. The Rajans flag unfolded and the players are running in, touching the college flag, raising their hands for the pride of the college. And here comes the two batters we were talking about. That's Kavija Gamage, and joining him it's Adil, the opening batsman, who is still standing there in the middle. We saw very good batting performances from the Kingswood College in the first innings, especially from that man who has represented Sri Lanka in the under 19 circuit internationally. Siva, in fact, Adil Sharif has been batting very well. He has been there for 97 balls, scoring solid 39 runs, including 4 boundaries, and he looks more dangerous today for the Rajans. I think these two experienced batsmen, yeah, there goes the cheer. They badly want a victory for their side, and if that is to happen, the Rajans will have to do the heavy lifting today. Bowl the Kingswood out soon and then go after the runs and get it. For Kingswood, on the other hand, it's going to be slightly easier because they have put up a good total on the board and they have 160 more built up against the Rajans. So it's an uphill task for the Rajans, but not impossible. So I'm pretty sure both the teams have come into the middle with the intent of getting their hands on that trophy. Okay, that's Kavija who's going to take the crease. Look at his bat. That has taken a beating with the number of balls he faced in the first innings. Now here he has faced only 2 balls and scored 1 run. And to bowl from the other end, it's going to be Isuru from Dharmaraja. He has bowled 7 overs, 31 dots, has picked up a wicket. That's the only wicket taken by a bowler in the second innings. The other was a run out. That's Adil Sharif on 39 of 97. He has faced 97 deliveries. Alright, here's the call from the umpire to start play. And that's Isuru to bowl the first ball. Straight away, he wants to hit the ball. I think in the morning hour of play, there should be more care from the batsman to take a look at the pitch, how it behaves. Yeah, that's exactly how Kavija should approach. And then build on top of it and take the lead forward. The music is on in the background. This is how it exactly should be. Alright, Isuru is on the money. Yes, there the fielder asking whether it's turning. And Isuru must have said, yes, definitely it is. A bit shorter, no way to pick up a single yet.
There comes the cheer around the stump. The wicketkeeper is vocal. One slip in place. And he wants to bring that slip into play. This should be the attitude from the fielding side. Support your bowlers. Keep it vocal. And the bowlers should be attacking. Slightly outside the off stump, but no way to score any runs. So the score remains at 102 for 2 after the first over of the day. That's 35 overs for Kingswood. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Honor X9D All Angle Ultra Top IP69K Water Resistant Honor X9D The Rajans keeper introduces their most reliable bowler, Shashit Bandara from commentator's box in, and he will be bowling to Adil Sharif, the right-handed batsman. Yes, Rasika. This is their prime weapon, Shashita Bandara, who's bowled brilliantly in the first innings too. In fact, he's an all-rounder and scored brilliant 46 runs. Unfortunately, he missed his half-century there. I'm pretty sure he has put that into the past and he wants to pick up some wickets here. Yes, let's see how Shashit performs on day 3. Just the field has not spread it yet. They want a breakthrough here. Left it alone. Shashit's first ball. And the Rajan's keeper has placed point, extra covers, and mid-off on the offside, and mid-on and mid-wicket on the onside. Rather attacking field for Shashit's bowling. They know Adi is going to take his time. The batsman on the back foot. No runs there. The best opportunity for Rajans would be to pick up a wicket before these two settle in for the morning. Yes, Shiva. That is very important to have a good game as well. The viewers, the spectators, all are expecting a good game of cricket. So the best is expected from Rajan's bowlers and fielders as well. Here comes Shashit Bandara. Sweeps it over the mid-wicket fielder. They are satisfied with the single, and the score moves up to 103 runs for the loss of 2 wickets for the Kingswood College. Adil just picked up the only man in the boundaries there and just changed his ends. And that was a brave thing to do. Slog sweep. Yes. That's a deep square leg on the leg side. There's one more player coming into the deep. More like a deep long on. Now Shashit is going to bowl to the stronger batsman Kavi Jagamage. He's known to take the attack to the opposition. Drives on the back foot to the mid-on area. No runs there. I'm loving the attitude of the wicketkeeper. Beaten there, Kavija was beaten by the delivery of Shashit Bandara. Siva, in fact, when we talk about the wicketkeeper, he's a young cricketer who has a potential to be a great cricketer in the future. He was keeping wickets very well, and batting, he had a good score of 58 runs yesterday. Here comes Shashit. Such young talent. Swept it, failed. Struck in front and the question's asked, but it's going down the leg side and it's 36 overs. Kingswood 103 for the loss of 2.
on his 40 now of the 100 deliveries he has faced. He's slowly and steadily scoring runs. He has faced 100 deliveries. And the good thing about Adil is he is not shy to leave the ball alone. If it's not there to be hit, he just let it go. And he loves the short ball. I would love to see the paces coming at Adil. But I don't think we will see many overs with pace today. The pitch says I will reward spin, so why not use it? Yes. And also it saves time when the spinners are on. That's true. Here comes Isuru Samaratunga. A very good dipping delivery that did not bounce as expected. Adil was beaten there. They're at the fourth stump. Isuru is an exciting talent. Yes, what's going on in that young mind? What is he going to bowl next? Rise to mid-off area. Taking a single by Adil. He went a little fuller in that occasion. He was bowling a little backwards earlier and then invited Adil for a drive, and Adil took it and changed ends. Here comes Isuru Samaratunga, bowling to Kavij Gamage, lofted drive about the mid-off area for a boundary. That is the usual attitude of Kavija Gamage. He wants to attack. Just comes down the pitch and a beautiful drive to get the first boundary of the day. Could have been a 6. Siva, it shows the signs, the intention of the Kingswoodian team and their plan to continue the day for a certain target. Right thing to do. Build up more runs, build pressure, and invite the opposition to beat the task. Isuru comes in, very defensive. Very good response from Isuru for the previous delivery, which was taken away for a boundary. In fact, Kavija has been using his experience in the international level cricket and to get everything at his best. And it has been going Kavija's way the entire game. Drives on the back foot through point and extra cover for a single. And Kavija's score moves up to 6. And Adil is on 41. So we are in the third day of play here at the 119th Hill Country Battle of the Maroons. And we expect a huge number to turn up for this third day. This is an exciting thing to watch. 3-day game at the school circuit. And I also believe this is a great thing that there are 3 days of play for big matches now. Unlike those days we had only 2, which led to so many games ending up without a decision. The score remains at 109 for the loss of 2 wickets for the Kingswood second innings. ස්විච් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක
Shashit Bandara starts his over from the commentator's box end. Drives on the back foot. Was that put down or did it hit the umpire? That is the umpire. Oh, we need a physio. That was hit hard. It was a hard shot. Okay, umpire did not have enough time to react to that, and he is on the ground. Okay, we have assistance. Let's see the replay. Oh, that was hit on his chest, I think. A reflected one, yeah. The bowler put a That's hand why he to couldn't it. take any action. Yes. It was reflected from the bowler's hand, actually. The umpire actually reacted to the shot, but in the final moment, it just got deflected and came back at him. That was one of the umpires in the middle. We will take a short commercial break and get back to you. The Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක crunchy කට ගැස්මකට crispy chicken thigh spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip share කරන් කන්න crispy chicken popcorn රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz Berry Deckers everyone is happying Ritz Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor New Dale Flavored Milk. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Yes, the play resumes with a change of umpires in the middle. Very unfortunate incident, actually. And thankfully, the umpire was okay and he was on his foot. That's good, actually. That's a good news for all the viewers. I'm pretty sure he will take his time and recover that blow on his arm, not in chest or any other areas like we initially saw in the footages. It actually has hit his arm harder. Kavija continues his stroke play, and that goes almost to the boundary, and 1 run conceded. Siva, this kind of rare situations happens in the cricket field, and sometimes they are unable to take quick action because it deflected from the bowler's hand. Alright, here comes Shashit to continue his bowling. Adil drives on the back foot to mid-wicket area and collects a single. So it's Krishant Rodrigo, the
umpire in the middle now. And it's a superpower of these umpires to dodge a ball when it's hit directly towards them. But it's unfortunate in such a situation where it gets deflected, and it was hard. I mean, hit hard by Kavija. Yeah, it's a stroke played by a player of that caliber. That's the issue. He puts his weight behind that bat. Okay, cautious, edged, and single taken very easily. The intention of Kingswood batsmen is clear, that they are in need of quick runs. Yes, they need quick runs. At the same time, they should cover the entire first session at least, and have minimal room for the opposition to come back with a response. Yes, definitely. Here comes Shashit Bandara. Sweeps it on the onside, and 4 runs for... Yes, that's the first boundary for Adil. I'm sorry, yeah, that's Adil who scored the boundary. So he moves on to 46, getting closer to his half century there. Came down on one knee and swept it beautifully. And that went almost square. Just dissecting those 2 close fielders in the boundary. Smart play. Shashit comes in on the offside, leaves it alone. At the completion of 38 over, Kingswood College has scored 116 runs for the second innings for the loss of 2 wickets. අයිබෝන් සුබෝදැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි 119 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 3 වන සහ අවසාන දිනේ ThePapare ඔස්සේ අප ඔබ හමුවන්නේ මේ මොහොත වන විට දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 116ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු දෙකකට. සුබෝදැසනක් අසංක මා සමගින්. සුබෝදැසනක් දිල්ෂාන්. ටිකක් කලාතුරකින් දකින්නට ලැබෙන දර්ශනයක් අප දුටුවා පෙර ප්‍රධාන විනිසුරු හැටියට හිටපු අසංග ජයසූරියගේ පන්දුවක් වැදීම හේතුවෙන් ඔහු දැන් ක්‍රීඩාගාරයේ නැවත රැඳී සිටින්නේ. දැන් එවර අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා, නමුත් විනිසුරු හොඳ දර්ශන පතයක සිටියේ. ඔහු තමයි මේ තරගයට අලුතින් එක් වුණු විනිසුරුවා ක්‍රිෂාන්ත රොඩ්රිගෝ. කවිච කමගේගේ වේගවත් පහර කෙලින්ම අසංක ජයසූරිය වෙතට තමයි පන්දුව එන්නේ. මෙන් පෙර සිදු වූ සිදුවීම හොඳ ලබා දීමක්, නමුත් හොඳ කඩුළු අතර ධාවනයක් බවත් කිව යුතුයි. තව තප්පර කීපයක් එහාට මෙහාට වුණා නම් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට තිබුණා. ඒ අවස්ථාව ඊටමත් හොඳින් කඩුළු අතර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දුවන කවිච සමගින් ආදිල් ශරීෆ් තමාගේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 4ක් පිටුපසින් මේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු තබාගෙන ඔහු සිටින්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන් 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුල පන්දු 106කට මුහුණ දී ක්‍රමයෙන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 183ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. පසුපස පාදයට පැමිණෙන පහරක් කෙල්ල කරන්නේ කව ක්‍රීඩකයාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන් ලකුණක් එකතු වෙනවා. පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාව මේ තරගයේ පුරාම කැපී පෙනුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. මේ තමයි පෙර සිදුවීම. අසංග ජයසූරිය විනිසුරුවරයාගේ පපු ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදින්නේ. එතරම් පහසු නැහැ. නගපන්දු යවන්නාගේ අතෙහි දැවටි තමයි පන්දුව වැදුනේ. ශෂිත් එවර පන්දුව යැව්වේ.
ඒ නිසා තීරණය කරන්නට සිදු වුණා ඔහුට ක්‍රීඩාංගණයෙන් එපිටට යා යුතු බව. ඒ වගේම දැන් අප දුටුවා ගිලන් රථයක් පැමිණ ඔහුට සත්කාර සපයන ආකාරය. මෙන්න මේ ගිලන් රථය ඔහු ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරනවා ඇති. ඒ අතරතුර ක්‍රිෂාන්ත රොඩ්රිගෝ සිව්වැනි විනිසුරුවරයා නැවත දැන් ක්‍රීඩාංගණය තුල විනිසුරු කරන්නේ යෙදෙන්නේ. ටිකක් දකින්නට අපහසු අවස්ථාවක් ඩිවිෂන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. අනිවාර්යෙන්ම මේ විංශකාරවරයෙකු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කිරීම තරම් ප්‍රබල පහරක් වුණා කවිජ ගමකේගේ පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් සාෂිත් තමන්ගේ අත දාලා තමයි අතේ වැදිලා තමයි පන්දුව යන්නේ. ඒ නිසා තාමත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් වින්සරු නිහඬයි. නරක ඉල්ලීමක් නොවේ ඩිල්ෂාන්. මා හිතන්නේ නැවත පුනරූපණය නැරඹීමේදී අපිට ටිකක් රසවත් අත්දැකීමක් ලැබෙවි. පුනරූපණය පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉසුරු සමරතුංග පන්දුවේදී විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවා පසු පාදයට පැමිණෙමින් තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව දඟ කැවීමට ලක් වීමට ඉඩ දීමෙන්. ඒ සමගින් 39 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. 119යි කඩලු දෙකකට කිංසුඩ් විද්‍යාලය. That was summer refresh when the train make up and go. Night go, pocket perfume. You take it and go ekak. Captain cool. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මේ වන විටත් ලකුණු 185ක ඉදිරියක් තිබෙනවා මේ ඉනිම තුලදී. දැන් ඔවුන් තීරණය කළ යුතුයි කුමන ප්‍රමාණයක ලකුණු ඔවුන්ට අවශ්‍යද කියලා. ලකුණු පූර්වයේ නැවත පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ධර්මරාජයට ලබා දෙන්නට නම් නැවතත් ශෂිත් පන්දු යවන්නේ. වේගවත් පහර. නමුත් ලොං ඔෆ් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙන්නේ. කවිජ බණ්ඩාර කවිජ ගමගේ අප දුටුවා ඔහු පන්දුවට පහර දෙන සෑම අවස්ථාවකම ටිකක් ලොකු බර පහරවල් වලට යනවා. ඔහු කිසිදු චකිතයකින් තොරව අත දිගහැරලා තමන්ට ලැබෙන පන්දු වලට පහර ගලනවා. විශේෂයෙන්ම ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් ඉවතට වැටෙන පන්දුවකට ඔහු තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අප දුටුවා. ඊළඟ පන්දුව කඩිනු රකින්න ක්‍රීඩකයා මන්දිල් ගුණවර්ධන උඩ නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. පතිතියත් සමග 120යි කඩලු 2යි මේ 40 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සශිත් නැවතත් පිටට අග්‍රී පන්දුව වැඩි ඇදී යන්නේ ෆයින් ලික් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ආදිල් ශරීෆ් ලබා ගන්න 48 වන ලකුණ. මේ මොහොත වන විට තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් මෙන්න කවිච ගමගේ සූදානම් සශිත්ගේ පන්දු හම්බුවේ මුහුණ දීමට. සශිත් බණ්ඩාර හන්තානන්ති සිටයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. මෙන්න පෙර පාදයට පැමිණෙමින් ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදින්නේ හතරේ සීමාව දෙසට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලොන් ඔන් දෙසින් ලකුණු 4ක් ඒ කවිච ගමගේ පිටේ. කෙතරම් පහසුවෙන් ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවාද කියන වග ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි. බලන්න ඔහු කෙතරම් පහසුවෙන් මේ පහර හතරේ සීමාවෙන් පිටට තල්ලු කර හරිනවාද කියලා. ඒ තමයි ඔහුගේ ශක්තිය, ඔහුගේ ජවය. තමත් ජව සම්පන්න පිතිකරුවෙක්. කිසිම මොහොතකදී පන්දුවට පහර එල්ල කරද්දී ඔහු දෙගිඩියාවකින් පහර එල්ල කරන්නේ නැහැ. ඊටම විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. කවිජ දැන් ලකුණු 15ක් ලබා සිටින්නේ. ශ්‍රී ලංකා 19 සංචිතය නියෝජනය කරන පිතිකරුවෙක් කවිජ කමගේ. ඔහු පන්දු යවමින් ඉතාමත්ම හොඳින් කඩලු 4ක් ධර්මරාජ ඉනිමේ දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු වාර 29ක් තුල ලකුණු 70කට කඩලු 4ක්. ඒ වගේම පිත්තෙන් ලකුණු මුල් ඉනිමේ 112ක්. මෙන්න යලිත් පන්දු පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අයවර ලොන් ඔෆ් පන්දු රකින්නේ රඳවාගෙන සිටින්නේ ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින්. පෙර පාදයට පැමිණෙමින් වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නේ. මෙවැනිම ආකාරයෙන් පහරක් එල්ල කරමින් තමයි සජිත්ගේ මීට පෙර
පණ්ඩුවාරය තුල ඔහුගේ අතේ වැඩි විශ්ෂකරු අසංග ජයසූරියගේ ඇඟේ පන්දුව වැදිලා ක්‍රීඩාගාරයට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරන්නට ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම කවිජගේ පන්දු පහරවල් ඉතාමත්ම වේගවත්. මෙන්න පුනරූපණය අත දානවා. එවැනිම අවස්ථාවක් මීට පෙර අවස්ථාව ඔබ දකින්නේ. ඒ සමගින් හිතවතුනි තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 160යි කඩලු සමාවන ලකුණු 126යි කඩලු දෙකකට. තරගයේ 41 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 126යි කඩලු 2යි කවිජ ගමගේ නැවතත් සූදානම් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ඔහු දැන් ටිකක් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමකට පැමිණෙන සේයාරු දකිනවා කවිජ. ටික වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම තුළ දැඩි හිරුරැස් පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් හොඳින් පන්දුව දකිනවා කවිජ. පන්දු වාර 6කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ අද දිනේ. ඉසුරු සමරතුංග කැඳවා තිබෙන්නේ පෙර පාදයට පැමිණ ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි කඩුළු අතර දිවීම ඉල්ලීමක් කරනවා. කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා මන්දිල් ගුණවර්ධන බේල්ස් ඉවත් කරත් ඒ මොහොතේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සාර්ථකව ලකුණු සම්පූර්ණ කරා. මෙන්න පුනරූපණය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් එනවා. හොඳ ලකුණක් වගේම අවදානම් අවස්ථාවක් අප දකිනවා. ඒ අවස්ථාව අවදානමක් භාරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා ආදිල් ෂෙරීෆ්. ඒ වගේම කවිජ ගමගේ ඔහුගේ විශ්වාසය නැවත නැවතත් පැහැදිලි මේ ඉනිම තුල. අපි කතා කරමින් හිටියා ඔහුගේ පහරවල් වල වේගය පිළිබඳව. දැන් ආදිල් වල කලබලයක් නැහැ ඔහුට. ලකුණු 48 රැඳී ඉන්නේ. තවත් ලකුණු 2යි අවශ්‍ය ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සඳහා. දැන් කිංස්වුඩ් ඉනිම ලකුණු 193ක් ඉදිරියෙන්. ඔවුන්ට ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 66ක පරතරයක් තිබුණා ඔවුන්ගේ වාසිය සඳහා. එවර ස්විප් කිරීම නැවතත් ආදිල් ෂෙරීෆ්ගේ පිටෙන්. දැන් ලකුණු 49 දක්වා ඉදිරියට යනවා ඔහුගේ ලකුණු තත්වය. හොඳ ස්වීප් පහරක් එවර ඉසුරු සමරතුංගගේ පන්දු හමුවේ. තාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා ඩීප් ස්ක්වාලික් කලාපයේ වෙතට. ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 49ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වෙන දැන් කවිජ ගමගේ සූදානම්. ඉසුරු සමරතුංග මේ ක්‍රියාත්මක කරන තමගේ 11 වන පන්දු වාරය. උඩ පන්දුවක් නමුත් පන්දු රකින්නාගේ උපරිම උත්සාහය නොවේ අප දුටුවේ. පන්දුව නැවත ලබා දෙද්දී ලකුණු 2ක් සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් කවිජ ගමගේ. ඒ වාර්තා වන්නේ 130 වැනි ලකුණ කිංස්වුඩ් දෙවැනි ඉනිමේ. විශේෂයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් කවර් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකීන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න ඒ පහර තරමක් ඉහළින් ඇදී ඉන්නේ රැක ගැනීමට ලෙහෙසි උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා තරමක් පිටුපසින් සිටියා නම් පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පත් කර ගැනීමට ඉඩ කඩ තිබුණා කවිජගේ පහර තුල. අන්න දැන් මේ අවස්ථාව තරමක් පිටුපසට වන්නට ක්‍රීඩකීන් ස්ථානගත කරන. ඒ වගේම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා මාරු වෙනවා. යම් අවදානමක් එම කලාපයෙන් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මිනික්මන් ලකුණ දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට පෙර ආතු පන්දුව නතර කරගනිද්දී 130යි කඩලු 2යි තරගයේ 41 වන පන්දුවා 131යි කඩලු 2යි 41 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්න විට. Black Night Go, Pocket Perfume, Youth එකට Go එකක්. හඳුන්වා දෙන
දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කට ගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, share කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. දාලීටි 131යි කඩුළු 2යි. දැන් දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කරන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ඉදිරිය දැන් ලකුණු 197යි. තවත් ලකුණු 3ක් වාර්තා කරද්දී ඔවුන්ගේ 200 පරතරය නිර්මාණය වීමට නියමිතයි. ඒ අතරතුර පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදුවනවා. පාදක පන්දු යවන්න කැඳවන්නේ එවර පන්දු යැවීමට. දැන් පිටිය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රහිතයි. short third man ඒ වගේම backward point sweeper long off extra cover පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. පායින්න තමයි ආරක්ෂා කොට තිබෙන්නේ. පායින්නේ කවිජ ගමගේට එරෙහිව හතර සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. කවිජ ගමගේ ලකුණු වාර්තා කිරීමේ පිපාසයෙන් පසුවන්නේ මේ මොහොතේ කේෂණ ගුණවර්ධනයි පන්දු යවන්න. මෙතෙක් පන්දු අර 3යි. එතරම් ප්‍රතිකරණයට අපහසු තත්ත්වයක් දැන් පෙනෙන්නේ නැහැ. අපි ඊයේ උදෑසනදී දුටුවා ඉතාම අපහසුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන්. නමුත් ඉන්පසුව මන්දිල් ගුණවර්ධන සහ ශෂිත් බණ්ඩාර හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. හොඳ සමබරතාවයක් නිර්මාණය කළා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එතනින් පසු කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. වරත් ස්විප් කිරීම කවිජ ගමගේගේ පිටෙන්. නමුත් ආරක්ෂාව සපයා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් අතර හතරේ සීමාව ආසන්නේ. ඒ සමගින් 132ක් බවට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පත්වනවා. කඩුළු 2ක් බිඳ වැටි දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඔවුන් මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 226ක් ලබා ගත්තා. දැන් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ලකුණු 160ක් පමණයි ලබා ගත්තේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සියලු දෙනා දැවි. ඉන්නතුරු දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 132ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. මෙන්න ආදිල් ශරීෆ් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නා මොහොතේ තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ 119 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ තමන්ගේ අර්ධ ශතකය මේ දැන් වාර්තා කරනවා ආදිල් ශරීෆ්. පන්දු 113කට මුහුණ දෙමින් ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දියත් කරමින් ලකුණු 50 වාර්තා කරගන්නේ. හොඳ ඉනිමක්. දෙවැනි ඉනිම සඳහා ඔවුන්ට තිබුණු ඉදිරිය පරතරය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා ඔහුගේ මේ ඉනිම අතිශයින්ම තීරණාත්මක වුණා. ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ආදිල් ශරීෆ් පිටියට පිවිසුනේ. පන්දු 113ක් අර අපි කියනවා occupying the crease. සීමායිර හොඳින් පාවිච්චි කරමින් තනතිරුව මැද Tamanගේ කඩුල්ලේ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කරමින් රැඳුණා. මීළඟ පන්දුව කවිජ ගමගේට දෙදෙනාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නැවත වතාවක් ගොඩනංවන ආකාරය අප දකිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මොහොත වන විට කවිජ සහ ආදිල් ශරීෆ් සාර්ථක සම්බන්ධතාවය මේ ගොඩනගන්නේ. මෙන්න මේ පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු වැදින්නේ ලොන් ඔෆ් වෙතින්. දැන් කණ්ඩායම් දෙක අතර පරතරයක් බවට පත්වනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු 134යි. ප්‍රථම ඉනිමේ ඉදිරිය උන්ට තිබුණා ලකුණු 66ක. ඒ අනුව ලකුණු 200ක පරතරයක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. ඉදිරියට පැන මිඩොන් වෙතයි පහර ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. ආදිල් ශරීෆ් ඔහුගේ 51 වැනි ලකුණ වාර්තා කරද්දී 42 වැනි පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය 135යි කඩුළු 2යි පරතරය 201යි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඌ නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි.
ලකුණු 135යි කඩලු 2යි තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ආදිල් ශරීෆ් ලකුණු 51ක් ලබාගෙන කවිජ ගමගේ ලකුණු 22ක් ලබාගෙන දැන් කේෂණ ගුණවර්ධන කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිටයි කේෂණ ගුණවර්ධන පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා තර්ඩ් මෑන් ඊට අමතරව ඉසුරු සමරතුංග කැඳවා තිබෙන්නේ ඉසුරු සමරතුංග පන්දු යවන්නේ තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකෙක් ඊට අමතරව පොයින්ට් cover extra cover mid off mid on deep backward squall එකේ පන්දු රකින්න නදවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ පෙර පාදයට පැමිණ පහරක් කෙල කරන පන්දුව extra cover දෙසින් බිම දිගේ ඇදී යෙදී එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා දැන් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ මේ පිතිකරුවන් යුගලයට ඔවුන්ට තිබෙන අභියෝගය ඔවුන් තමයි තීරණය කළ යුත්තේ කුමන තරමේ ඉලක්කයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙන වාද යන වග දැනට ඔවුන්ට ලකුණු 202ක ඉදිරියක් තිබෙනවා. ඉතින් කවිජ ගමගේ ප්‍රතිකරණය හොඳ සාක්ෂියක් වේවි ඔවුන් කෙතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්නට උත්සාහ කරන වාද කියන වගට. දැන් ලකුණු 22යි කවිජ පන්දු 33ක් තුලදී අනිවාර්යෙන්ම ඔහුගේ වේගය වැඩි වේවි මෙතෙන් සිට. අසංක ලකුණු 200 සීමාව දැන් ඔවුන් පහු කරලා තිබෙන නිසා මම හිතන්නේ ඉතා ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ඉදිරි පන්දුවාර කිහිපයේදී අපට දැක බලා ගැනීම ඉඩකඩ ලැබේ. විශේෂයෙන්ම දිවා භෝජනයේ පෙර ආතුව යම් අවස්ථාවක් ධර්මරාජයට ලබා දීමට ඉඩ කඩ තිබුණා. නමුත් අප දන්නේ නැහැ තරගයේ සැලසුම කෙසේද කියා. කෙසේ වෙතත් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගත්තොත් මේ තරගයේ අද තුන්වන සහ අවසාන දිනේ තීරණයකින් විසඳෙන තරගයක් බවට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබේ. මේ නික්මන් ලකුණක් එය දෙවන ලකුණ බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ප්‍රථම ලකුණ සාර්ථකයි දෙවන ලකුණ දුර්වල පන්දු නතර කිරීමක්. ඒ සමගින් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙන්නේ කවිච ගමගේ පිටෙන්. කවිච සහ ආදිල් ශරීෆ් මේ වන විට සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් මේ ගොඩනගන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 39ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙන්නේ. ඉහළින් පහර දෙවැනි ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ මෙවර. දැන් උත්සාහ කරනවා කවිජ ගමගේ ඔහුගේ සුපුරුදු පහරවල් කරා යන්නට. නමුත් තරම් පහසුවෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා දුටුවේ නැහැ අද දින තුලදී. පහරවල් කිහිපයක් එල්ල වුණා විනිසුරු පසු කරමින්. ඉන්න එකක් අසංග ජයසූරිය විනිසුරුතුමාගේ පපුවෙහි දැවටුණා. දැවටුණාටත් වඩා වැදුණා කිව්වොත් හරි. ටිකක් තද බල ප්‍රහාරයක් වුණා. සාමාන්‍ය අසංග විනිශ්චයකරුවෙක් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරන් තරම් පහර ප්‍රබල වුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණ ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න කවිජ ගමගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4. ආදිල් ශරීෆ් අතරේ පාර එල්ල කරන්නේ ලකුණු 56යි දැන් ශරීෆ් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පත් කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ පාද චලනය. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ ස්වීප් පහරක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දඟ පන්දු යවන්නන්ව හොඳින් හසුරුවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. අනෙක් අන්තේ කවිජ ගමගේ රැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා විශ්වාසය උපරිමයි මේ මොහොතේ. ඒ වගේම තරගයේ වැඩි වාසි තිබෙන්නේ මේ වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. ඒ නිසාම පිතිකරුවන් යුගලයේම ඊටම විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු වාර්තා කළ යුතුයි. දිවාහාරයට පෙර ඔබ කිව්වත් වගේ ඩිල්ෂාන් පන්දුවාර කිහිපයක්වත් ලබා දුන්නොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට මෙන්න ස්වීප් පහර එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව පන්දුව කඩුළු රකින්න මණ්ඩිල් ගුණවර්ධන වෙතට ලබා දෙද්දී නිමාව දකිනවා තරගයේ 43 වන පන්දුවාරය ලකුණු 144යි කඩුළු දෙකකට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින්. එසේනම් අපි ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරි සමගින් නැවතත් එකතු වෙමු. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ආදිලන් කවීජ
still going quite strong here. So far in this first session, they've managed to amass 42 runs. And they haven't lost a wicket, which is crucial for them. And they are looking to attack the bowlers also. But the way they are doing it, they are not taking any unnecessary risks. But they're making sure they attack that loose ball. Whenever the bowlers are cramping them up for space, they are not playing across the line. They're playing it with a straight bat. And that's very encouraging for the Kingswood fans to see also. Because that shows the temperament and the maturity these young batsmen have. Yes. Yes, Bilal. Kavij is having international exposure. And also Adil, 58 runs in 118 balls. Very patient innings. And that will go to the boundary also. Kavij this time shuffling towards the offside, making sure that he picks that gap perfectly. Kavij's score moves up to 10 runs. There's a little shift to the offside. He knew there was a big gap there. That's what he capitalized on. Getting some quick runs here early on this third day. And we haven't really seen the ball spin a lot also, despite the many cracks and the uneven surface in this pitch. So it will definitely deteriorate in the upcoming sessions. But so far, these two batsmen have been able to negotiate that perfectly. And going for the big one this time, Kavij, it's up in the air. But misses the opportunity. There was a golden opportunity for Dharmaraja to get rid of the ex-skipper and the centurion from the first innings, Kavij. But just not committing to that catch there. Those are the half chances that should be taken, especially when you have a batsman like Kavij who is giving you that chance. That could have opened up the session here for Dharmaraja. Just getting that top edge, the toe end of the bat spiraling upwards, and that's definitely a chance that could have been taken. Quite unfortunate for Dharmaraja, and these two batsmen will now motor on again. Kavij back on strike. He's been given a lifeline. He's been given a couple of lifelines in the first innings as well. It also clearly shows that the Rajans' fielding has to be improved. Where it says catches win matches. Definitely, that was a big talking point on day one, where they leaked a considerable number of runs. Yes. The Rajans, unfortunately, here's that opportunity once again. Just falling short of that field. Kavij must have had his heart in his throat there. Those are the type of shots that we haven't seen them take so far. Yes. This time, once again, the fielder attempts to get in the way of that shot. Isn't able to stop it, and the batsman will sneak a single. And at the end of the 44th, Kingswood College won 52 for 2. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. It's a bright sunny morning on the third day's play at the 119th Battle of the Maroons between Dharmaraja College and Kingswood College. And we expect more crowds to attract because this game has become very exciting today. Kingswood College also poised for an outright victory here if they play their cards right. That's not something Dharmaraja would allow them to do. Because if Kingswood do bat out this entire first session and they give out the next two sessions for Dharmaraja to bat, that's not something that they are not able to. They can definitely bat 2 sessions. However, if Kingswood do play their cards right, they will be looking at an outright victory
And that hasn't happened for the last 68 years for them. Yes. Last time they won that was in 1958. Well played stroke above the fielder, but no opportunity for a boundary. Kawija moves up to 32 runs and Adil on 59. Both of them scoring at a very good rate as well here. And the bowlers at the moment seem to have no answers to how both these batsmen are playing. And that's another huge one. One bounce into the boundary. Adil has come out all guns blazing. Slogged into that leg side. That's not something that the bowlers can afford to do. Just to give them that width, they have to bowl stump to stump here, because whenever they do that, you've seen those stoppages also in the last over from Kawija, where that width wasn't available, but he went for the shot anyways, and he got that top edge. And these two batsmen, if you give them that extra width, they will just free their arms and throw the kitchen sink at it. They'll have to bowl much more restrictive line and length towards these two batsmen, especially knowing that they are going for those big ones. Actually, the bowlers have a duty to meet their task, because it's easy rather to bowl well and get them out when there are opportunities, because the batsmen are trying to accelerate the runs. So it's a big opportunity for the bowlers. Here comes Isuru. Comes up. Drives on the offside and collects a single there. Kingswood fans and the Rajans fans slowly rolling in the Sunday morning. We've had 2 full days of cricket uninterrupted by the weather, and that's what we are hoping we'll have here today as well. At this third and final day of the 119th Hill Country Battle of the Maroons. Actually, both batsmen are becoming a great threat to the Rajans bowlers, because on one hand, Kawija is a hard-hitting batsman, and on the other hand, Adil is a very steady batsman who has scored more runs, not like in his first innings. Definitely, and he has played that anchor role perfectly in these innings. Just waiting there, hanging on. This time also Adil looking for that gap, but will find the fielder. And at the end of the 45th, Kingswood College 160 for 2. Cricket season එකේ single TV 20 නැවතක්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Nine runs off of that previous over. The over before that, 8 runs off of it. Finding a boundary consistently and regularly as well, this Kingswood batsman. Adil on strike as Keshan comes into bowl. Adil going for that shot once again and again. He will pierce that gap between both those fielders. That'll run away to the boundary, starting off with a boundary in the first ball of the over itself. Immediate pressure. Now on Keshana. How will he react? Keshana bowled brilliantly in that previous innings. Yes. Got some wickets as well. And these Rajan bowlers, they just have to stick to a plan, I believe. At the moment, they're all helter-skelter, all over the place, irregular lines and lengths.
trying to mix it up too much, or they are not getting their execution right. On one hand, unexpected stroke play of both batsmen have put some pressure on the fielders as well. Definitely, both these batsmen also very creative with their shots. They are adapting to the situation perfectly, making sure they don't just target one channel, but looking for the boundary and those quick singles also. What I've noticed so far is both these batsmen, they run that first run very hard. And if there's a chance for the second, they take it. And that's very admirable early on. It's exactly what you need if you're going for a big score as well. Keshana comes in, balls, drives on the onside, just a single. And also it's very important for the bowlers to bowl according to the set field. Right now, on the offside, there is a point. Deep extra covers. And also, there's a deep mid-wicket on the onside. Deep square leg also. Here comes Keshana. Single taken towards the short third man area. Sorry, 2 runs added. Adil very steady on 70 runs, and Kavija's score moves up to 35 runs. Keshana comes in, drives. That last ball by Keshana, he was adding a little bit of some air into that delivery as well, just looping the ball. That's not something we've seen these spinners be brave enough to do so far. Yes. I feel like that's something they should do more because they are looking to attack the bowlers also. And a very unorthodox stance taken there by Kavija. And quite distracting for Keshana as well. The bowlers should be intelligent enough to convince the batsman to come out and play strokes to get an opportunity to get them out as well. Keshana reacting to that quite well. Bowling straight at the stumps. That was the end of the 46th over, and Kingswood College has scored 167 runs for the loss of 2 wickets in their second innings, making the lead more than 130 runs. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. An unorthodox mascot there. Lion wearing a sarong. Cheering on the teams from the boundary line. Adil has moved on to 70 here. And what an innings he has played, Rasika. Yeah, he has faced 126 deliveries, collecting very valuable 70 runs for the Kingswood College, and has scored 8 boundaries in his innings so far. Here comes Isuru Samaratunga. Drives across the line towards long mid-wicket area, collecting a single. Adil has really favoured that shot. Not the first time he's brought it out of his arsenal. Yes, he's stronger in onside Bilal, like the Rajans wicketkeeper did in their innings. Of course, talking about the Rajans wicketkeeper, just 14 years of age.
what an innings he played, being the backbone of that innings. He came in while wickets were tumbling down, and what a brave way to stabilize that innings by the Rajans and giving them that opportunity to live to fight another day. Reverse sweep from Kavija. Finds the fielder. Actually, Bilal, Mandil, when you talk about Mandil, it's a learning point for the young cricketers as well. That at that age, he has been able to play for the under-19 team and has scored a brilliant 58 runs. Most definitely 14 years of age and coming into a pressure situation like this. It's not easy. Saw even the senior batsman just crumbling under that pressure, but not that young man. He did not know the definition of that word. He made sure he came in, brought some stability. Here comes Isuru. Comes forward. Played Apishi. Well taken there. That's a loss of the third wicket of the Kingswood innings. And well taken by the long on fielder there. That's the loss of the wicket of inform Adil Sharif for 71 runs. Adil coming down the track, attempting to go big there. Despite having two fielders in that area. Great use of the feet. Just not getting the connection right. But very admirable knock. Adil Sharif, he goes out for 71. He has faced 127 deliveries, scoring 8 boundaries for the Kingswood College. However, the lead remains about 233 runs. Quite an unselfish knock by Adil there. He was only 29 runs short of a century, and that's something he could have definitely gotten. But the situation required the Kingswoodians to go big, to score some quick runs. And he played for his team there, which is quite admirable. And we'll be having a small water break here. We'll be going for a quick commercial and be back with live action. Layers doubling, flavors blasting. Inside bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
It's the captain, Nikeshila, who has walked out onto the crease there with his ex-captain, Kavija Gamage. And both of them will be looking to build a strong, quick partnership here and get some runs before they can put Dharmaraja into bat. Goes like we were talking about, an unselfish knock there by Adil. Whenever a batsman nears that milestone, they always want it, especially in a big match like this. But it's so admirable that Adil kept playing the way he did. He didn't slow down despite nearing that milestone, despite being in good form. He kept going. Another quick run taken. In fact, Adil failed in his first innings and he has done his best for the school in his second innings. That's the wicket. Going for that big one, going for that big shot. But dying by his sword there. A knock that Adil Sharif can definitely be proud of. 71 off of 128. Bringing stability to the innings also. But as he departs, it's Nikeshila who has come into the crease. Isuru Samaratunga bowling from the Hunaskiri end to Kavija Gamage. That's exactly the pace that the Rajan spinners would be bowling, would ideally bowl. And at the end of the 47th, Kingswood College 170 for 3. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts. ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම set yogurt එක. Anchor Noodle. That last ball by Isuru, what he did was he slowed it down a lot, not giving the batsman enough pace to work with. And that's exactly what they should be doing ideally in this situation. Because at the moment, the batsmen are attempting to go big here, looking for those boundaries also. And early on in those innings, we saw how when the bowlers did bowl to their field, whenever they did try to power that ball, they always did find the field, and that will build some frustration as well as these overs go on. So that's exactly what the Rajans will have to do. Make sure they don't give those easy runs. Cramp the batsmen for space, not letting them free their arms. Make them go for that rash shot. Build some dot balls here as well. Shashit Bandara bowled brilliantly in his first innings. He is the man that the Rajans will go to. Quick single taken off of the third ball. Kavija goes on back foot, drives it to the long off area, collecting a single.
Sumedha Prasad is having a word with his bowler, Shashit Ban. Would be interesting to see Sumedha also come back into the attack. The way he took those last 2 wickets in that first innings was simply sensational. Ball in the air for a brief moment. But there was no fielder. Those are those footmarks coming into play there. That area is a bit rough, the area where the ball was pitched. There are lots of cracks and it can give that uneven bounce as well, which is something that the Rajan bowlers will be looking to capitalize on. And at the end of the 48th here, Kingswood College 172 for 3. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ Spicy chattakata, spicy savory rasa, munchy savory nuts. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. On both ends of the pitch, there is a slight patch of grass closer to the batsman. If you look closely there on your screen, you will see that patch of grass right under the batsman's feet. But around that area, there are lots of cracks, there are lots of crevices as a result of the footmarks from the bowlers. And that's in the air once again for a brief moment. Kavija quite fortunate here, and they do say that fortune favors the brave. Kavija goes on back foot, but there's no field. It has fallen in between extra cover and point areas, like. Just falling in between those two fielders. Lucky there. Not the way he intended that shot to go. However, we'll get a single off of it. Puts Nikeshala on strike. Nikeshala comes down the track. Well stumped by Mandil Gunawardena. He has proved that he is a capable, talented wicketkeeper there. There's the loss of the 4th wicket. Here he comes up in the replay, and Mandil Gunawardena had no hesitation to stump him out. The captain walks out for just 4 runs. Attempts to come down the track, go for that big shot. A little too early on in his innings to go for that one. He had just come into bat. And the new batsman in is Dinidu Sairanga. He'll have to make sure that he can give Kavija Kamage the support that is necessary, because once the wickets start tumbling down, there will be an additional pressure on Kavija also, because he knows that time is running out. Yes. Actually, this is what is expected from both sides to enable the viewers to have a good match. And this is the 3rd day of the 119th encounter. Final day of the 119th battle of the Maroons in the Hill Country. Kingswood College, of course, will be looking to go big, whereas the Rajans will back their bowlers and later on their batsmen. Things have definitely opened up here with that wicket, and we see the Rajans now taking a little bit more of an attacking approach, bringing in a slip to the new batsman. Just straying on the leg side there. On the back foot.
There is a slip, point, extra cover and cover closer to the batsman on the offside, and also a mid-off. There's a mid-on, long mid-wicket. Drives it on the offside for a single. The new batsman is off for the mark. Tidy so far. 2 more balls left in this over. Just 2 runs off of it and a wicket. Going for that reverse sweep there, Kavija. Not getting that connection. There is a lot of space there if he can get over that 30-yard circle. With his outfield, the ball will just run to the boundary. Once again attempts to muscle it into the offside but finds the fielder. And at the end of the 49th, 174 for 4. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Cricket match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. There you see the crowds rolling in. It's a Sunday and a perfect day for cricket and celebrations also. That was the Kingswood 10th there, the Randall's Pavilion that you saw on screen. And the Kingswoodians, smelling victory after 68 years, are rolling in. But the Rajans also, last time they won was in 2024. They put on a brilliant display in 2025 as well. So they know they have the potential to ruin this Kingswood party, and that's exactly what they will be looking to do. Here's Dinithu Sairanga, Shashit Bandara. Good line there. Just goading the batsman into playing at that ball. Drives on the onside to collect a single only. The lead has been increased to about 241 runs right now. Which is a sizable lead, I would say. Especially not something that could be gained in just 2 sessions. Yes. Kavija Sit hard. Only for a single. Kavija's score moves up to 39 runs. Drives on the offside between extra cover and point. 4 runs there for the Kingswood College. 3 fielders running after that one. But Kavija places it perfectly between the both of them on that offside, and that's that extra width that allowed him to play that shot there. Just straying with his line. It was Dinithu, not Kavija actually. His first boundary. Of course, Dinithu also coming in to the party. Dinithu Sairanga. Here comes Shashit Bandara. Drives it on the onside, lofted drive. Let's see whether it's a catch. No, it was just drop shot there.
Dinindu going for that shot. Huge shot once again on the offside. Just luckily for him, dropping shot. They'll sneak a single off of it. And at the end of 50 overs, Kingswood College have been able to manage to get to that 181 runs with the loss of 4 wickets. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. 50 overs done. Kingswood College 181 for 4. Isuru giving that ball a lot of flight. He's not getting the release right. It's a full toss, which Dinindu is unable to put to the boundary. Bilal, when you talk about Dinindu, he has done well in the season. He has scored about 290 runs, where his highest score was 70 runs in the season. And he's a capable batsman. Let's see how he's going to accelerate the runs. Definitely looks like the batsmen have been given a free pass to go at the bowling. As Kavija once again. Reverse sweep. Runs hard. We'll get 2 runs there. Kavija Gamage moves into the 40s. Scored 112 runs, crucial runs in that first innings. Getting a century for himself in this 119th Hill Country Battle of the Maroons. Here comes Isuru. Drives it on the ons. Fails. Doesn't connect there. Going for that slog sweep. Here comes Isuru to Kavija Gamage. Reverse sweep. It's a lofted shot. Goes for the boundary. And Kingswood collects another boundary. And the score moves up to 188 runs. 1 bounce into the boundary. Kavija Gamage was going for that shot multiple times before that, but this time gets the connection perfectly. That goes all the way. 1 bounce for 4. Kavija moves on to 45 off of 56 deliveries. This time looking to innovate in the final second of that. Just not getting the execution right. The ball stuck on the chest area of the wicketkeeper Mandil Gunawardena, but no harm. That's that uneven bounce that we were talking about, that these bowlers will get off of the wicket if they bowl in that specific part of the wicket. This time going for a risky delivery. No. Risky run there. And there's a little bit of a collision between the batsman and the wicketkeeper Mandil Gunawardena. Let's see the replay. A little bit of a brain fade movement as well, I feel, by Kavija. The ball just falling short. And had Mandil been able to hit the stumps, Dinindu would have been out by a long way. Yes. However, off of that last ball, Kavija is able to get a single. He remains on strike at 46. And at the end of the 51st, 189 for 4. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa.
Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. The name is Roa. Shashit Bandara. Shashit bowled, and the lead has been increased up to 255 runs for the Kingswood. Shashit bowls, goes on the back foot, drives it on the onside, collecting on the single there. Shashit Bandara now bowling to Dinindu. He's only faced 8 deliveries. Shashit will be more comfortable bowling to Dinindu. However, he's able to get off the mark quite well there. Gets Kavija back on strike. 3 more deliveries left in this over. Kavija is just 3 runs short of his 50 for the second innings. .47 runs off of 60 deliveries. What a game he's having. Picked some wickets when Kingswood was bowling as well. Going for the big one. Will it go all the way? Yes, it does. Kavija brings up his 15 style. Goes for the big one. It's a 6. Reaches 53 runs. What a game Kavija Gamage is having. He's showing why he's one of Sri Lanka's most crucial under 19 all-rounders. Picked up wickets, scored a century in the first innings, and in the second innings now he has scored 50 runs off of just 61 deliveries. What a game. Going for the big one once again. Kavija will not find the gap. Now, as he has reached that milestone, he'll be playing with a lot more freedom. He'll be looking to go big. This is the crucial period where these bowlers will be able to get his wicket also. Because once a batsman reaches that milestone, his mindset just shifts a little bit temporarily. And 52 overs done. 199. No, that's 200 mark. At the end of the 52nd over, and the Kingswood College is in a very strong position. Even prior to the lunch. And at the end of 50 seconds, Kingswood 200 for 4. Quite impressive by Kingswood that they have been able to get to this 200 mark that quickly. Also, I believe credit goes to Adil Sharif and now Kavija Gamage, who's attacking the bowlers, and things are in favor of Kingswood College right now, and they had a plan of accelerating the runs. Drives it on the onside. An opportunity, but they collected 2 runs. Impressive running once again. Kavija moves up to 56 runs. Layers. That previous ball
Kavijagamage had an opportunity to take a single, but he just denied that. It shows his intent. He's going for the boundaries, goes for that reverse sweep this time. Not the most ideal ball to play that shot for. Isuru does well. Another opportunity, run out opportunity, but not taken there. This is exactly the type of fielding that Kingswood were guilty of in that first innings also. They had so many opportunities in the field. Apologies that Dharmaraja were guilty of. So many opportunities in the field to put some pressure on the batsman, but they're just giving it away. Just a few misfields there. Kavijagamage going big once again, and it will go all the way. All guns blazing. Kavijagamage with another huge one in that offside. There were two fielders there for that shot, but all they could do was just watch as the ball sailed over their heads into the stands. Kavija moves on to 64. 10 runs off of this over so far. Bilal, in fact, Kavij has proved that he's what type of an all-rounder during all 3 days. Most definitely. Hits it hard on the leg side to the... But just a single. Puts Dinindu Sairanga on strike for the final delivery of this 53rd over. Isuru so far has managed to get 3 wickets. Sweeps it. They'll be looking for 2, these batsmen. They're going for that second run. And will get it quite comfortably. And at the end of the 53rd, Kingswood College 213 for 4. But it looks like there was one short run. So that'll only be 1 run there. And this is the innings so far by Kavijagamage. What a brilliant half century in this second innings. He has just powered through, making sure that he gives Kingswood the opportunity to go big early on and get them to a very, very strong position. Yeah, those shots by Kavijagamage. That was the one that got him to his 50-run mark. What a spectacular match he's having. Being the backbone of this Kingswood team. He was a skipper last year. Was able to get his team to a draw. Batted brilliantly. Bilal, in fact, even though Kingswood College has not produced any national players, there is a big potential for Kavija to be a national player. With the way he has been playing right now. Definitely, Rasika. He is the current under-19 vice-captain in the Sri Lanka squad. He has played some good, promising knocks, even in the Asia Cup and also the West Indies tour last year, where he scored a century. The Rajan skipper has introduced the pace bowler. This is a good change-up from the Rajan's perspective. Sumedha Prasad coming back into the attack. Something that Kavija would also look to do and would be ideal is if he could just use the pace of Sumedha Prasad against him. Let's see how Sumedha Prasad will contribute to the Dharmaraja College team with his already gained as a Sri Lanka 19 police. He showed that he has those toe-crushing Yorkers in his arsenal in the previous innings where he got 2 wickets in 2 consecutive balls to finish off the innings, and that's what he was going for. And that's a drop catch once again. Kavijagamage living dangerously, but extremely lucky. There was a hard one to get to there. The fielder
covered a lot of ground to get to that ball, but unfortunately, it just didn't stick in his hand. And that will go all the way. This time, once again, Sumedha Prasad just going for that Yorker, but doesn't get the length right. There's that catch just dropped. He will be disheartened by that. However, I really like the fact that Dharmaraja is going for the jugular. This time, once again, upish. And it goes all the way. 2 consecutive sixes for Kavija Gamage. He races into the 70s. 77 runs for him in just 70 deliveries. And he's taking Sumedha Prasad to the cleaners. Bilal, in fact, where his experience counts actually. He knew that the previous occasion the strength was not enough, and he put all his efforts for this one to have 6 runs for the college. And the score, the lead has been increased further. 2 sixes in consecutive balls. What will Kavija do here? Goes for the big one once again. Will this reach? Yes, it does. Once again, another big one. This time pulled by Kavija. Sumedha Prasad has no answers. He goes for the Yorker. He goes for the bouncer. But he gets the same result. 6 runs each time off of the bat of Kavija Gamage. 0, 6, 6, 6. That's how the over speaks so far. Kingswood College is in a very strong position after those 2 sixers, increasing the lead up to 296 runs. Kavija on 83. Tries to go again, but good change up by Sumedha Prasad there. He goes for the slower ball, the knuckle ball, if I'm not mistaken. Stayed low, the bounce. Here are the 3 sixes by Kavija. That was the first one. And then a massive, massive one gets the connection perfectly. And here's the pull shot, which goes all the way. 3 balls, 3 sixes. 19 runs off of this over already. Kavija has raced to 84 in just 72 deliveries, and Dinidu Sairanga will face the final delivery of this 54th over that has proved to be quite expensive for Dharmaraja. And Kavija, he turns down the single. He wants the strike. He knows he's on the cusp of that century. He knows he's in red hot form at the end of the 54th. Kingswood College 231 for 4. Good doubling, doubling, flavors blasting, blasting. Inside it, good bubbling, bubbling, sweetness lasting, lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying, happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling, doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling, doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කෝල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කෝල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කෝල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කෝල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි. Kingswood College currently 297 lead. Good ball to start off by Isuru there. Just getting it out of that hitting arc of Kavija. Kavija also not reading that ball well, and some sharp turn also available for Isuru in that previous delivery. Goes big this time, goes hard, and that will race all the way to the boundary. Kavija, 84 runs to his name now.
racing towards that 3-digit mark. What excitement has he infused into this game? He dragged it from the offside to that leg side. The power behind his shot gives the ball the legs to run all the way to the boundary. At the moment, the Rajan bowlers have no answers to the questions that Kavija is posing to them. They'll be looking for 2. Kavija is coming for the second one. And a wayward throw there by the Rajan fielder. Not the best one. Good running between the wickets, especially by these 2 batsmen, Bilal. They've been doing it since the very first ball. Yes. Kavija moves on to his 90s now. We'll have to look and see if ever in this 119 history of the Battle of the Blues, Battle of the Maroons, apologies, if any batsman has scored a century in both innings. Most probably Kavija is having that opportunity definitely on 91 runs. That milestone. A risky run once again there. Ball went straight to the fielder, but they anyways go for that single. They were faster enough to be on the safe side. Puts Kavija on strike for the last ball of the over. They're going at a run rate of 4.3. Quite impressive. It's been an exciting innings so far. Comes down the line, comes down the track, but just will get a single off of it. At the end of the 55th over, Kingswood College has scored 240 runs for the loss of 4 wickets, where the lead is about 306 runs. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීමක රස. Kavija Gamage on strike on 92. These previous few overs have been all about him, hasn't it, Rasika? Yes. In fact, Kavija has proved that he was the most talented player on all 3 days. Most definitely. And he's looking at the cusp. He's on the cusp of making history here. Kavija Gamage, 8 runs short of that 3-digit score. He already has a century in the first innings. And if he gets one here as well, he'll go down in history as one of the best performances in a match in these 119 years of both these schools clash. Kingswood versus Dharmaraja. Right arm leg spinner Keshana Gunawardana is bowling from commentator's box end. Drives it officially on the offside. Once again, not the best of throws to the bowler there. Dinindu had to just change his angle of running, take a longer route because he was running straight into Kavija. But still, the fielder couldn't get the ball to the bowler. And Kavija will sneak off a quick 2 in the very first delivery. Last 12 balls have bought Kingswood 30 runs. Hits it hard on the offside. And another boundary for the Kingswood College.
Kavija Gamage moves up to 98 runs. Just making it look so easy, Kavija Gamage at this point. He just almost punches it down the ground in that V for just 4 runs. And now Kavija just 2 runs short here. Keshana bowling to him. Where will he go this time? Just a little prod. They're going for 2 here. They're making the run. And Kavija Gamage will get his century. Kavija Gamage has written history here at the 119th Hill Country Battle of the Maroons. He scored a century in the first innings and he'll get one in the second as well. Scoring a quick fire century off of just 80 runs, and it looks like they will be calling it. They'll be going into the dressing room after having scored that century. They will be declaring, and that was what the Kingswoodians were waiting for. Kavija Gamage take a bow. What an impressive innings. He's definitely showed us why he is the under-19 vice captain of Sri Lanka. And what promising signs and what wholesome scenes that are unfolding here at the Asgiriya International Cricket Stadium. We see Kavija's father hugging him. A very historic moment for the Kingswood College and for Kavija as well. Historic moment and emotional scenes as he embraces his father, the man who undoubtedly would have been behind him throughout his cricketing journey. What an innings that he has scored, and just getting that century of 80 deliveries. Celebrations have started early for Kingswood, and they will put Dharmaraja to bat in now, and Dharmaraja have an uphill task of scoring 315 runs to win. And Kingswood College will be looking to get some quick wickets and put Dharmaraja under pressure here and go for that outright win, which they haven't been able to manage in 68 years. The Kingswood team is in a very strong position, sticking to their plans. Adil Sharif, of course, scoring 71 runs. Take nothing from him. He scored a brilliant 71. Crucial knock also. Chanul also getting 31. Unfortunate run out. Manula scoring 19, and that man, Kavija, with a 100 off of just 80 deliveries. It was Isuru who got all 3 wickets for Dharmaraja. Let's see how the Rajans bowlers have done. Sumedha Prasad conceded 55 runs. Only successful bowler was Isuru Samaratunga, claiming 3 wickets for 82 runs. He was the only successful bowler for the Rajans. Sumedha Prasad's 10th over, going for 19 runs there, courtesy of those 3 consecutive sixes from Kavija Gamage. Name that will be ringing out throughout Kandy in this upcoming week, as he has rewritten history at this 119th Hill Country Battle of the Maroons. Also makes us question how the pitch is playing. Just wondering if the pitch isn't doing enough, or if Kavija was actually that good. Yes. These are highlights from this session. Kavija Gamage and Adil Sharif.
suffers the injury. The umpire, unfortunately, he had to be substituted. It's not something you see often. Because their role cannot be understated. They are the ones who keep the game flowing. And then after those quick wickets, we saw Adil Sharif and Kavija Gamage put on a solid partnership. Quick runs between the wickets as well. Both these batsmen making sure that they had a good understanding, good chemistry between them, and lots of missed opportunities also, Rasika. Yeah, fielding has been very poor from the Rajan's point of view. There were certain drop catches also, but take nothing away from that knock by Kavija Gamage, and also Adil Sharif, who scored 71 runs off of 138, bringing that stability to the Kingswood innings. Kavija tried that reverse sweep many times, then got it right. A little bit of a brain fade moment here, taking that quick single, but then came that over from Sumedha Prasad, gave him 3 consecutive sixes. That's the second century that Kavija Gamage scores in this match. What a game he's had so far. 3 huge ones in that Sumedha Prasad over. Here was the third one of that, just pulling him for 6, as easy as you like. There are the celebrations. Kavija Gamage. And as we've broken off, we'll be having a few minutes of play before lunch. But before that, we'll be going for a short commercial break, and we'll be back with live action from the Asgiriya International Cricket Stadium. Stay tuned. Enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Dama summer refreshment the train එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Ava hello බලන්න class එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Ava hello බලන්න class එකට go. Ava kapila pen office එකට go. Dama summer refreshment the train එකට go. Saratama enjoy කරන්න party එකට go. Night Go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Bubble වෙන රසයක්. අලුත්ම Ritz-Berry Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මතද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, good chocs. Chunky Chalks, love Chunky, live Chunky, Chunky Chalks.
හඳුන්වා දෙන Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling Welcome back to the Asgiriya International Cricket Stadium. We'll be having a few minutes of play before breaking off for lunch. Dharmaraja College have been put into bat as Kingswood have declared, and they have a target of 315 runs to win, which if they are going for the win, they will have to achieve in a little over 2 sessions. Yeah, the Rajan batsman coming on to bat, and straight away you see no helmet, which is an indication of what Kingswood will be going for. Kingswood, of course, started off their previous innings also, their previous bowling innings, by starting off with spin, where Kavija Gamage got a wicket off of his very first ball, and it looks like it will be Gamage who will be looking to open the bowling here as well. Bilal, there's a daunting task for the Rajans batsmen, where the lead is 314 runs, and they have to be steady and defend without losing the match if they continue to if they need to continue their winning performance in the big matches. But on the other hand, Kingswood is trying to have a win, which is actually thirsty task, I would say, for them. Definitely. And straight away they go with an attacking field. As in the first innings, they have introduced Kavija Gamage to bowl the first over from commentator's box in. Straight away from batting into bowling, Kavija Gamage. He is certainly hungry to create a legacy for himself. Straight away you see that ball getting a bit of turn. Chanut, who's the batsman on strike for Dharmaraja, along with Kashyap. Here comes Kavija. Very defensive. That's how Dharmaraja will be looking to play, isn't it? Yes. Rasika? Yes. However, we've seen how when you do attempt to play defensively in Asgiriya, that'll sometimes come to bite you back, because the batsman, knowing that the wicket is deteriorating, it would be more helpful if they played a bit of positive cricket rather than getting onto the back foot straight away. Definitely, yes. In fact, it has been proved by yesterday by Mandil Gunawardhan also. At one stage they were 36 runs for 5 wickets, and then Mandil and the other player played positively and had a good partnership. Kavija, last delivery of the over, finishes with a dot and a maiden over. No runs scored at the end of the first over of the second innings of Dharmaraja. And of course, if you're craving for some pasta, you can get them from our sponsor Keels Crest, who have the pasta cup. It's made with the Keels Crest spicy pasta, no added MSG or preservatives, and it's perfect as an in-between meal, and it's available at all leading supermarkets and groceries island-wide. Especially when you're watching a 3-day match. Something that you could definitely have. Kenula Pilianga, left-arm orthodox spinner, is bowling from the Asgiriya end.
Kenula Pilanga is also a cricketer with under 19 exposure. Left-hander Kashyapa Disanayake is facing him. You see the chatter, you can hear the chatter around the batsman. They're looking for that wicket. Kingswood College, 68 years they've been deprived of an outright victory. Kashyapa collects the first run. Gets off of the mark in his very first ball, Kashyapa. Puts Chanut back on strike. He has faced 6 deliveries. Still on 0 runs. And is that gone? There's a huge appeal and it's a wicket. Kingswood College have managed to get the first wicket for just 1 run, and it's Chanut who has faced 6 deliveries who will have to take that long walk back into the pavilion. Feels like there was a little bit of a graze on that bat, and Chanut will have to walk off. And Kenula strikes in his very first over. And the score in the second over is 1 run for 1 wicket. And with the fall of that wicket, we'll be going on for an early lunch here at the Asgiriya International Cricket Stadium. What a blow for the Dharmarajans. Kingswood College dominating proceedings at this point. And we'll be going for a commercial break, but we'll be back with live action. And the question, of course, is if Kingswood can break this 68-year curse that's been on them. And stay tuned. We'll be back with live action from this Asgiriya International Cricket Stadium. Ritz-Berry Bubbles. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club eke weda dala. Chunky nange mage aadare. Chunky kiyanne matada oya. Chunky shot ekak kanawa meya. Me chunky part mukatada ayyo. Chunky chalk stay dena dey. So hunky, so crunchy. Chunky chalks. Love chunky, live chunky. Chunky chalks. හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz-Berry Deckers, everyone is happying. Ritz-Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz-Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double-A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ.
ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසයෙන් සහ නයිමිරිස් රසයෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Maggie blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Patu and rasa kanna blast. When item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට.
Ritz-Berry chocolate නිල් පාට හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනේක සෙට්ටුනාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Dam doom ding velana stick penna ya me apel velana stick penna ya devi late velana stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick venna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick venna Dawasama fresh venna O3 spirit and freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Ritz-Berry Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොල්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotics සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්න වයිෆ් හැපි කරන්නේ කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්න අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරතම enjoy කරන්න party එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දවසම refresh වෙන්න train එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න class එකට ගෝ ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට ගෝ දවසම refresh වෙන්න train එකට ගෝ සරතම enjoy කරන්න party එකට ගෝ Black Night Go
Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Ritz-Berry Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මතද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, your chops. Chunky Chalks, loud Chunky, live Chunky, Chunky Chalks. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz-Berry Deckers everyone is happying Ritz-Berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz-Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එක ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එක ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට
කොත්තුයි තියනකම් ප්‍රීමා කොත්තුලි ෆන් තමයි. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. සාසුස් දයදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. චීස් මැක්ස රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කට ගැස්සෙන රසේ. රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ බ්ලාස්ට් from Nestle. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. පත්තු වෙන රස කන්න බ්ලාස්ට්. හොයන item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ බ්ලාස්ට් from Nestle. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිත්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. Dam doom din velanam stick penna ya me apel velanam stick penna ya baby late velanam stick penna aturu mituru dama divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick venna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick venna. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richbury Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. ඉතින් එයා හොද්ද? ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්
ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් ටීවී එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්න වයිෆ් හැපි කරන්නේ කිචන් එක ආබාන්ස් කරන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක ඔයාල කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දවසම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ට්‍රේන් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් එයාව හැල්ල බලන්න ක්ලාස් එකට ගෝ ඔයාව කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ දවසම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ට්‍රේන් එකට ගෝ සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Bubble වෙන රසයක්. අලුත් Maroons bubbles. යෝ චංකි තමයි වචනේ චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ චංකි වන්දියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක් ස්ටේ දෙන දෙයි so hunky so crunchy chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට් ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න් රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz berry Deckers everyone is happying Ritz berry Deckers everything is doubling Introducing Ritz berry Deckers Sri Lanka's first ever double A delight everything doubling අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල් අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Drink with Yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor New Dale Flavored Milk. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 ප්‍රෝබයෝටික්ස් සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව් ඩේල්. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස්සෙන රසේ. සාසූස් දයි අදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස්සෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස්සෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස්සෙන රසේ. රසයක් අලුත් මරිත්ස්බරි බබල්ස් ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ Spicy chattakata, spicy savory rasa, munchy savory nuts. Prima kotumi, fun tamai. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Dam doom ding belana stick penna ya me apel belana stick penna ya baby late belana stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchy sticks racing stick penna strawberry vanilla chocolate racing munchy sticks stick penna Cricket match fun. Prima kotumi tiyanakam. Prima kotumi fun tamai. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Rich berry deckers everyone is happying Rich berry deckers everything is doubling Introducing Rich Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Captain Cool. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. Spicy fun, keep it on the upside.
තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Choc stay දෙන දෙයි. So hunky so crunchy your chocs. Chunky Chocs. Love Chunky live Chunky from Chunky Chocs. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීමක රස. Saratona enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. Why real energy? For passion, a competitive spirit, for life on the move, to work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Comes when the people cheer, are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again, so good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Ritz-Berry Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Good afternoon and welcome to everyone tuning back in for the 119th Hill Country Battle of the Maroons here at the Asgiriya International Stadium, where play is just about to resume for the second session after lunch. Joining me here in the commentary box is Siva. Good afternoon, Siva. Good afternoon, Dimat. Good afternoon to everyone tuning into the Papare for the 119th Hill Country Battle of the Maroons. We are here for the second session of the final day. And the game is set up nicely for a victory for the Kingswoodians, I'd say. What do you think, Dimat? Yes, a brilliant batting performance in the third innings for Kingswood by Kavijagamage getting another century in the second innings as well. Might be the first win Kingswood in 68 years since their win in 1958. Yes, Dimat. Anyways, the encounter has gone into the history books as the first ever player to score centuries in 2 consecutive innings. That's Kavija.
belting the ball around the park. Beautiful shots, flow of a swing. That's how he used the entire ground. He scored around the ground this time. A little bit innovative too, but also had classic stroke play. That's a very well made connection, and this is how he got to his century. It's a half century. Now the players taking the field after lunch for the second session of the game's play. Kingswood will be looking for another early wicket in this session. Yes, that's Nikeshal and his men getting into the hurdle, fine-tuning their plan, and yes, they have that enthusiasm in them to wrap things up. Dharmaraja are already one down for one run. Now Kavija on the screen. He will be taking the ball for this over. That is the umpire having a chat with Kavija. He got hit by one of the shots that he played, and he had to take a bit of a rest in that right arm. That's where he got hit. Off a deflection from the bowler's arm. It's nice to see him congratulating Kavija for his heroic exhibition of batting. Kenula just warming up to continue his over after taking the wicket off Chanuj Jayasinghe. Now the Dharmaraja team is also getting ready, the two batsmen. Kingswood have extended their lead to 314 runs. And Dharmaraja have just scoring one run, went into the lunch break with one wicket down. That's the Rajan men running into the ground. They have a uphill task. They had an uphill task since the morning because the Kingswoodians had strong dominance in the game. But right now, after the lunch, the uphill battle got a little more steeper for them. And the new batsman in for Dharmaraja College, Tharindu Warnakulage, scored a double century in the previous encounter. First innings he couldn't really get off the mark, but he'll be looking to really balance the things out, take a bit of pressure off the Dharmaraja shoulders, maybe repeat what he did last year. That should be the hope for the Rajans. There goes the cheer for Rajans. They too want that result, but let's see what the Kingswoodians have up their sleeves. Even before we begin play, the chatter is there. There are two slips, a gully, and also a catching position right in front. Probably not the line where he wanted to bowl that. Down the left side, an easy single to start things off. Feeling the pressure, Kingswood and Kenula especially got a fifer in the first innings. He's a key role in this Kingswood side. Wants to repeat what he did. Needs to get that line and length right perfectly. Dharmaraja won't be going down easily. They won't be. And since they came into bat, Dharmaraja have not been led to capitalize on anything yet. We are still in the second over, so let's not get ahead of ourselves. But I like the attitude of the Kingswoodians. So some spin there by Kenula, bowling outside the stump, trying to lure the batsman into a shot. Left alone by Kashyap. Sharp turn too.
Same line and length once again. Not letting the Rajans get away with anything is Kendler. Kashyap has been put under some pressure. A silly mid off and a silly mid on. Left alone again. That ends the second over. Dharmaraja 2 runs for 1 wicket. පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසුස් දයි අදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ The star of the game so far, Kavi Jagamage, going to continue. This was the first wicket to go down right before lunch. There's a lot of support for Kingswood around the stumps. 2 slips in place. Beautiful delivery. Turning into the stumps. Kavi Jagamage, he'll be looking for a great bowling performance here. Make the performance even more historic. Flighted up outside the stump, left alone. Right, the Rajan batters are taking it a little cautiously because they know what they're up against. They don't want to go against every other delivery. Another good delivery, good length. Keeping the same line. Pressuring the Rajan batters. Appeal. Umpire is unmoved. The Rajans get a single. That's been signal leg by. Let's have a look at it. Sliding down the leg side. But you know, with the mentality that the Kingswoodians are right now, they would appeal for everything. They are seeking a wicket so badly, they are hungry for it. See, the entire field around the batsman is in chatter, trying to shake the batsman's mental state. Obviously, the approach for Rajans would be to bat the entire day out. That should be goal number 1. Then they also can look at the victory if they have enough numbers on the board. Yes, I mean, the target is a big one. But we know what the Rajan batters can do if they can get in form, see the ball well. Who knows what's on the cards. But I don't think the Kingswoodians want to let things go that far. They would want to wrap things up earlier. Just trying to get the win that they also want. Flicked away to the leg side. That will go all the way to the boundary. The first boundary of the Dharmaraja innings by Kashyap. Very well played. Shuffled across. And easily flicked. And what we didn't see in the frame is ball was running towards the boundary. The fielder was chasing. And the batters exchanged ends twice. So that was good running as well. Yeah, the Rajans also, they don't want to let this game slip either. They know what's at stake as well. We have had 28 overs of play for the day so far. So there's plenty of overs left for Dharmaraja to pile up some runs. Obviously going to be a bit more cautious. Sharp turn there.
on the line of the off stump turned out, left alone by Tarindu. There's 5 Kingswoodians in the frame around the stumps in close proximity to the batsman. Driven through the covers. No runs scored off it. That was pitched slightly more up by Kenla. Flighted. Coming for the third delivery. Good ball. Solid defense by Tarindu. And a much better one from Kenlu too. And on and off, he would like to invite the batsman to drive or come forward with that flighted delivery. That was driven into the man, and the ball is deflected and running towards the boundary, and that's the second boundary of the innings. That's once again flighted, driven nicely by Tarindu, and the fielder dived for it, could not get to it. Flighted up, stepped out of his crease. The fielder at half point dived for it, but no luck there. But this wouldn't hurt the Kingswood total or the cause. You need to flight the delivery and lure them into a shot. That's how you get them out. What we didn't see in the Kingswood innings is the Dharmaraja spinners did not give enough revs into the ball. That's how I feel. Yeah. Now back to the same line. More of a dart that time. I think Dharmaraja spinners just let the batsman get on too quickly. And Kavija just stepped on and he just got control of the game. Yes. It's again defended. That ends the fourth over. Dharmaraja College 11 runs for 1 wicket. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කනේක ටෙස්ට් එකේ කින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Kashyap and Tarindu each on 5 runs, and there's 5 men around the wicket. Again, good length defended. Bringing the mind game into play, the wicket keeper. Once again, the same length. Once again defended by Kashyap. When is the variation going to come into play during this over? Trying to find a weak spot, maybe. That one's flighted, swept. It's going down. And that could be, yes, that is the third boundary. Kavija missed his line there, went towards the leg stump, and it was easy picking for the batsman. That's another flighted delivery. They are looking for that delivery to hit it. Here's the replay. Yeah, just missed his line completely. Could have been a different result if it was bowled towards the offside. If the line was a little better, we could have expected something else. That's flicked to the leg side. Batsman settle for 1 run. And we could see that turn coming into play as well. Kavija coming around the wicket, pitching it in leg stump, and then we see it straightening. Trying to catch the batsman off guard. Into the wicket, Kavija. Oh, batsman is beaten there. That's what he wanted. Flighted up. Tried to drive it, but couldn't get there, Tarindu. A quick one. Runs denied.
And that's over. Number 5 done. 16 Dharmaraja for the loss of 1. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. But to win the Rasakanda blast. Win an item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa patu ena Maggi Papare blast. From Nestle. That's Kenula coming back. A little relaxed field. Well fielded by the Kingswood fielders. Not letting them getting away with anything. Kenula for second delivery. Flighted up, driven. Straight to the fielder. Now Kenula has broken the shackle with those boundaries. And he's looking a little much more comfortable. Yeah. Now Kingswood need to build back the pressure. Defended on the back foot. The wicketkeeper wants the batsman to go for a shot. It's provoking them. Oh, that created an opportunity. There was an inside edge. The wicketkeeper had no chance of getting hold of it. Let's have a look. The ball turned in very sharply. The keeper got his hand straight but slipped out. Very good bounce as well. Doubling down on it. Good delivery there. And the left hand, right hand combination working out for Dharmaraja. Yeah, when the pressure builds, they just switch ends. Make it easier for the steps out. Can't find anything, defends it. That ends the 6th over Dharmaraja College. 17 for 1. Dam doom ding belanam. Stick penna. Ya me up hell belanam. Stick penna. Ya devi late belanam. Stick penna. Aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi. Munchie sticks, rustling stick penna. Strawberry, vanilla, chocolate rustling munchie sticks. Stick when. Okay, we have a new bowler coming into the attack. That's Domin Sara. Targeting the left-hander. Who will they bring from the other end now? We'll see, they might not have a bowling change from the other end. Kavija has taken a break, given Domin Sara the chance to make a breakthrough. Push to the leg side, get a single. There was enough time for the batter. Switching ends once again. Seen that being done really well by Dharmaraja. That's the most economical thing to do to break pressure. Rotate strike. Oh, thought about it, left it alone. Was in two minds for a while, but did the right thing in the end. Domin Sara is bowling a little wider and coming into the stumps now.
I think he's bowling a little wider to bring that second slip into play. I mean, he's not a second slip, but a little wider than the conventional first slip. That's pitched a little closer to the stumps. That was a swift over from Dominsara. Already have bowled 4 deliveries. Oh, turned in very well, and that's a quick single. They're safe in the end. Once again, running between the wickets really well. These two batsmen. Yes. Let's have a look at the running here. Okay, there's a little confusion, but they went for it. Talking about running between the wickets, the Kingswoodians did that very well, and they have quite a few opportunities missed by the Rajans. Very good opportunity. I think the wicket keeper has taken it, or the umpire thinks otherwise. I think he broke that with his gloves. That must be the case. It's the replay. Oh, it popped out. The ball hit the stumps. Okay. The keeper couldn't collect it cleanly, but it was popped onto the stumps. And I feel like the feet was moving around. Well, that ends the 7th over. Dharmaraja, 19 for 1. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි දේවාපෝචනයේ නානතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධර්මරාජ දෙවන ඉනිම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ලකුණු 315ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 314ක් ඉදිරියෙන් තරගයේ ඉනිම අත්හිටුවනු ලැබුවා. ඒ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ඔවුන් මුල් ඉනිමේ ලකුණු 226ක් සියලු දෙනා දැවි ඉන් අනතුරුව කිංස්වුඩ් දෙවන ඉනිම ලකුණු 248ක් කඩලු 4ක් පමණක් බිඳවැටි ලබා ගත්තේ. මෙන්න පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර නතර කර ගැනීම ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ තරිඳුගේ පිටෙන්. ඒ ලකුණු 4ත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 23ක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. ඊටමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් කාල පරිච්ඡේදය දිවාපෝචනයේ අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගැනීම නම් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ප්‍රබලිල්ලීමක් යලි කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයා ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරනවා. වෙනසුරු නිහඬයි. මා සමගින් විස්තර කතනේ ගෙනීම සඳහා මේ මොහොතේ එකතු වෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් රෙවිත් ගුණරත්න. අයිබෝන් රෙවිත්. අයිබෝන් දිල්ෂාන්. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී ජයග්‍රහණය කිරීමකට වඩා බොහෝ විට ජය පරාජයෙන් තොරව තරගයේ අවසන් කිරීමකට තමයි පෙළඹෙන්නේ. මෙන්න කේනුල පිහිලංග පන්දුව යොමු කරනවා. දක්ෂ පන්දුවක් නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් තමයි යොමු කරන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරන කඩුළු රකින්නා විසින්. මෙන්න අවසාන පන්දුව 8 වන පන්දුවාරේ. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. ඒත් සමගම 8 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කඩුළු 1යි.
තරගේ 9 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ ඩොමින්සර් බණ්ඩාර කැඩවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඩොමින්සර් පීරිස් තමගේ දෙවන පන්දු වාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කාශ්‍යප දිසානායක ඔහුට ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටේ නිවත් වුණේ. තරිඳු වර්ණකුලගේ ඔහු ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු කිසිවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා ගත්තේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් තරිඳු වර්ණකුලගේ පෙර වසරේ මහා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. නමුත් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු නොලබා දැවී ගියා. මේ ඉනිමේදී ඔහුට කුමක් කළ හැකි වෙයිද? අප දකින ආකාරයට විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ඉතාමත්ම සමබරව පිට හසුරුවන ආකාරය දක්න ලැබෙන මෙන්න පන්දු පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙද? හතර සීමාව වෙතට පන්දු වැදියද්දී හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු නතර කරනවා. නියත වශයෙන්ම ලකුණු දෙකක් ඒ සමගින් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඩිරෙක්ට් හිට් කඩුල්ල රකින්නාගේ අන්තේ කඩුල්ල වෙතට පන්දුව එන්නේ. හොඳ පන්දු බාර කිරීමක් අප දකිනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ මොහොතවලටත් ලකුණු සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. මෙන්න පුනරූපණය පන්දුව නතර කරන හතර සීමාව ආසන්නයේ තාමත්ම වේගයෙන් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට යොමු කරන්නේ දක්ෂ පන්දු බාර දීමක්. තව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් වෙනසක් දැක ගන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තරිඳු සහ කාශ්‍යප මේ දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ලකුණු 26ක් මේ වෙනට ධර්මරාජ හිමි ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව නැවතත් ආරක්ෂිත පහරක් තමයි යොමු කරන්නේ තරිඳු වර්ණකුලගේ විසින්. තරිඳු වර්ණකුලගේ සහ කාශ්‍යප දිසානායක ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිටින අධ්‍යක්ෂින් බහුලතම ක්‍රීඩකයන් දෙපළා. මෙන්න නවවන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. නැවතත් ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගම නවවන පන්දු වාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 26යි කඩුළු 1යි. Dum dum ding belanam stick penna ya me up hell belanam stick penna ya baby late belanam stick penna aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick penna ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලයි තරගේ 10 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. කෙනුල පිහිලියනගේ ඔහු පන්දු යවන්නේ මුල් ඉනිමේදී කෙනුල පිහිලියනගේ කඩුළු 5ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් පිහිලියංග පන්දු යවන්නේ කෙනුල පිහිලියංග. තාමත් හොඳින් ඔහු පන්දු ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ තරග මාලාවේ ප්‍රථම තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. ඒ වගේම දැන් දෙවනි ඉනිමේ එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. කාශ්‍යප දිසානායක සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙකී පන්දු රකින්නන් රඳවා ගනිමින් කෙනුල පිහිලියංග පන්දු යවන්නේ. ඊට අමතරව මිඩ් ඔෆ් මිඩ් විකට් මිඩ් ඔන් පන්දු රකින්නන් ඊට අමතරව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන ප්‍රතිකරුවා ආසන්නයෙන් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙකු. මෙන්න හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ලෙස තමන්ගේ පන්දුව යොමු කරනවා. ඒ සමගින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි දෙවන කඩුල්ලයි මේ බිඳ වැටෙන්නේ. කාශ්‍යප දිසානායක දෙවී යනවා. මෙන්න පුනරූපණය ඉතාමත්ම හොඳ තියුණු දඟ කැවීමක්. ඔෆ් ටම්ප් එක දෙසින් පන්දුව කෙලින්ම ඔෆ් ටම්ප් එකේ වදින්නේ. ඒ සමගින් දෙවන කඩුල්ල මේ බිඳ වැටෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය 10 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ලකුණු 26යි කඩුළු 2කට. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් තියුණු දඟ කැවීමක් දැන් මේ තනතිරුවේ අපිට දක්න ලැබෙනවා. ඒ දඟ කැවීම තුල විශේෂයෙන්ම තනතිරුවේ දඟ පන්දු යවන්නට උපරිම වාසිය මේ මොහොත වන විට අරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනුලගේ පිහිලියංගගේ දෙවන කඩුල්ල තමයි මේ දවා ගන්න. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්
දඟපන්දු යවන්නන්ට දැන් ඉතාමත්ම යෝග්‍ය තනතිරුවක් බවට අස්ගිරිය මේ තනතිරුව පත් වී තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිඵල ටිකෙන් ටික දැකගන්නට බොහෝ සෙයින් ඉඩකඩ තිබෙනවා. දැඩි හිරු රැස් ක්‍රීඩාංගණයට පත් වී තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම තනතිරුවේ යම් යම් කඩතුළු අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම දඟපන්දු යවන්නන්ට පාරාදීසයක් වනවා කිසි සැකයක් නැහැ මේ අස්ගිරිය තනතිරුව. මෙන්න නවක පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉහළ හස්කුස නිල් වර්ණ හස්කුසක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම සුන්දර වටපිටාවක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල. මෙන්න ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උමේෂ් ඒකනායක නවක පිටිකරුවා ප්‍රථම පන්දුව. උමේෂ් ඒකනායක නවක පිටිකරුවා වශයෙන් පැමිණ තිබෙන්නේ. උමේෂ් ඒකනායකටත් මුල් ඉනිමේදී ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 6ක් පමණයි. දැන් ඔහුට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මොකද අද මේ අවසන් පරිච්ඡේදයේ අවසාන දිවාභෝජනයේ අනතුරු පරිච්ඡේදයේ තුල කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීම තමයි ධර්මරාජීනි මේ වැදගත් වන්නේ. මේ තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් කිරීමට නම්. ඒ කෙසේ වෙතත් දැනට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සියලු ගෞරව දිනාගෙන ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඩීප් කව කලාපයේ වෙතින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. පිට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ උමේෂ් ඒකනායක. මෙන්න පන්දු පහර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ සිරි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා කව දෙසින් ලකුණු 4ක්. ලකුණු 31යි තරිඳු වර්ණකුලගේගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4 ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 14ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. කිංග්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කේනුල පිහිලියංග පස්වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. ඇත්ත වශයෙන්ම මහා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම දිනයේ සිටම මෙම තනතිරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට හොඳ තනතිරුවක් බවට පත් වුණා. ප්‍රථම ඉනිමේ සිටම කිංග්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන්මයි තරඟය Tamanගේ අතට ලබා ගන්න සමත් වුණේ. කේනුල පිහිලියම මෙම ඉනිමේදී කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ තනතිරුවේ වැඩි වාසිය දඟපන්දු යවන්නන්ට එය අප හොඳින්ම මුල් දිනේ සිටම දුටුවා. ඒ උපරිම ප්‍රතිඵල මේ වන විට කෙනුල පිහිලියංග අත්කරගෙන තිබෙනවා. මුල් ඉනිමේ කඩුළු 5ක් දවා ගැනීම සහ දැන් දෙවන ඉනිමේ කඩුළු 2ක් බිඳ වැටීමේ සමගින් ප්‍රිය හිතවතුනි 10 වන පන්දු වාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 31යි කඩුළු 2කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය. Layers echo doubling, flavors blasting. Inside echo bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz. පන්දියේම සඳහා කවිජ ගමගේ කැඳ වෙනවා. නැවතත් ඔහු දිගින් දිගටම ඔහු අද මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පහරක්, හොඳ ලකුණු 4ක්. උමේෂ් ඒකනායක මුහුණ දුන් දෙවැනි පන්දුවෙන්ම 4 පහරක් ලබා ගැනීමට සහ ඔහු මෙන්න පුනරුපනයයේ ඔබට දැක්ක ගැනීමට හැකිවන්නේ. පෙර පාදයට පැමිණෙමින් ඩීපෙක්ස්ව කව දෙසින් ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. කවිජ ගමගේ පිත්තෙන් පන්දුවෙන් අංශ දෙකින්ම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා මේ තරගයේ කවිජකමගේ ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙම ඉනිමේදී ඔහුට පන්දුවෙන් කුමක් කළ හැකි වෙයිද? පිත්තෙන් ඔහුට ලක් කළ හැකි උපරිම දක්ෂතාවය අපට පෙන්වමින් සිටියා. ශතක 2ක් ප්‍රථම ඉනිමේදී සහ දෙවන ඉනිමේදී දෙකේම. මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිජ කමගේ මුල් ඉනිමේ ලබාගත් ලකුණු 112ක්. ඉන් අනතුරුව දෙවන ඉනිමේ වේගවත් ලකුණු 100ක්. ඒ ලකුණු 100ට 6 පහරවල් 5ක්, ඒ වගේම 4 පහරවල් 6ක්. ඊටමත් වේගවත් ඉනිමක් සහ ඔහුගේ ලකුණු 100 ලබා ගැනීමත් සමගින් ඉනිම අත්හිටුවමින් ධර්මරාජයන්ට ආරාධනා කරනවා දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්න. හොඳ පන්දුවක්.
තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා. පිත්තේ නවදුණු පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්නේ. මේ තමයි පීඩනය. කඩළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පිතිකරුවන් උපරිම උත්සාහ කරනවා. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් පෙරපාදේ ආරක්ෂිතයි. ඒත් සමගම 11 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 35යි කඩළු 2යි. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට go. Night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. යලිත හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට පන්දුවේම සඳහා කෙනුල පිහිලියන්ග සූදානම් වන්නේ. දකුණත් පිතිකරුවා තරිඳු සිලි පොයින්ට් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පිතිකරුවා ආසන්නයේම පන්දු රකින්නවා. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ලෝන් ඔන් දෙසින් බිම දිගේ දිනනවා. පන්දය වූ කෙනුල නතර කරගන්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එතන තිබෙනවා එක ලකුණක්. ඒ ලකුණ සමග 36ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. දැන් උන අවස්ථාව ඔමේෂ්ට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම කෙසේ හෝ මෙම වසරේදී හෝ මහා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමටයි තත් කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අවසානයේට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ 1958 වසරේ. දැන් සිට බොහෝ තරග ප්‍රමාණයක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම තරගය 119 වන මහා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළහොත් ඔවුන්ට විශාල කීර්තියක් අත්පත් කරගත හැකි. ඇත්ත වශයෙන්ම 1958 වර්ෂයේ සෑහෙන කාලෙකින් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ නැහැ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ. නිසා මේ තරගය ජයග්‍රහණය කළහොත් ඉතිහාසයේ නම් ගණනාවක් ලියවෙන්න තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් ඉතිහාසයට විශේෂයෙන්ම කවිජ ගමගේගේ ඔහුගේ අවසන් තරගය මේ පාසල් තරග මාලාවේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 19 වෙනි පහළ ක්‍රිකට් සංචිතය නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම නැම්බියාවේ සහ වෙස්ට් ඉන්දීස් වල තරග සංචාර දෙකක නියලුණා කවිජ ගමගේ. ඉතින් ඔහුට ඉතාමත්ම අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ සියලු අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන තමන්ගේ 119 වන සුලෝහිත කන්ද උඩරට සංග්‍රාමය තුල එයාගේ සංග්‍රාමය කවිජ ගමගේගේ සංග්‍රාමය ඉතාමත්ම ලස්සනට ක්‍රියාත්මක කරා. මම හිතන්නේ තරගය නැරඹීම සඳහා පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කවිජ ගමගේ ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරා කියලා මා දකිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් කේනුල පිහිලියංග දඟපන්දු යවන්න වයස 19 වෙනි පහළ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නේ. ඒ සමගින් 12 වන පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 36යි කඩළු 2කට මේ වන විට. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඕව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ලකුණු 36යි කඩළු 2යි තරගයේ 3 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් ඩොමින්සර් පීරිස් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා. හන්දාන අන්තයේ සිට අප මේ විස්තර කතනයේ ගෙනෙන අන්තයේ සිටයි ඩොමින්සර් පීරිස් පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි සිලි පොයින්ට් මීට අමතරව එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් ෂෝට් මිඩොන් හි පන්දු රකින්නේ. ඊට අමතරව ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් ලෝන් ඔන් කලාපයේ පන්දු රකින්නෙකු රඳවාගෙන ඩොමින්සර් පීරිස් පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ 3 වන පන්දුවාරය ඩොමින්සර් පීරිස්. මේ නැතෙවන පන්දු යොමු කරනවා. නැවත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට තත් කරත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. කඩළු රකින්නාගේ අතටම පන්දු යොමු වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තරිඳු බැක්කට් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් කල් මැනීම ටයිමින් එක හරියට ආවේ නැහැ.
යලිත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. ඩොමිනිසර් පීරිස් ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දුව දඟ කැවිද්දී කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයා ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය තුල අප දුටුවා උදෑසන කාලේදීම මේ පොදු නලතුරු කතා කරමු. මෙන්න පෙර පාදයට පැමිණ ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නේ තරගයේ 13 වන පන්දු වාරය ලකුණු 36යි කඩුළු 2කට. Rasa patu ena Maggi Papare Blast from Nestle. කෙනුල පිහිලියංක යලිත් කැඳවන්නේ හන්තානන්ත හුන්නස්කිරියන්තයේ සිට පන්දු යැවීම සඳහා සාර්ථකව දවාගත් කඩුළු දෙකේම ගෞරවය කෙනුල පිහිලියංග දිනාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් කරා ක්‍රීඩකයන් පැති මාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට පන්දු යොමු කරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් තරිඳු වර්ණකුලගේ පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. 13 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. මෙන්න පුනරූපණයයේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට තැත් කරනවා. නමුත් වේගවත් පන්දු යොමු කිරීමක් සිදු කරනවා කේනුල පිහිලියංගගේ අන්තයට. මෙන්න නැවතත් දෙවන පන්දුව ආරක්ෂිතයි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉතාමත්ම හොඳින් නිවැරදිව එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. තරිඳු යලිත් පෙරපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතා ඉක්මනින් ලකුණක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ 38 වන ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ. ලකුණු 315ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. දැන් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තිපානය වන විටවත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ තමයි ධර්මරාජ්‍ය ලබා ගන්න ඕන ඉහළම ගෞරවය ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම තමයි වැදගත්. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි අවස්ථාව. ඉතාමත්ම හොඳින් දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ අවබෝධයක් රඳවාගෙන හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගොඩනැගීම සඳහා උත්සාහ කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමට දිනය අවසන් වීමට පෙර තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් තවත් ලකුණු 276ක් අවශ්‍යයි. කෙසේ හෝ කුමක්වත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වන විට තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කිරීමකට තමයි මාන බන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙන්න 5 වන පන්දුව රෞද්‍රික ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ කෙනුල පිහිලියංග. පෙරපාදයට පැමිණ යලිත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයයි පිතිකරු ආසන්නයේ සිටින යලිත් ක්‍රීඩකයන් තරමක් වෙනස් පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දු පහර පොයින්ට් වෙතට ලකුණක් නැහැ. නිමව දකින්න තරගයේ 14 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 39යි කඩුළු 2කට. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. 119 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතාමත්ම පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස් කුස. මෙන්න ඩොමිනිසර් පීරිස් ඔහුගේ සිව් වන පන්දු වාරය
නැවතත් පෙරපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් තමයි යොමේෂ් ඒකනායක විසින් යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ 119 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ තුල 3 දින තරගයක් පවත්වන ප්‍රථම අවස්ථාව මේ. ඒ නිසා ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම තමයි අපි කලින් අර සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේම බොහොම ලාබාල ක්‍රීඩකීන් සිටිනවා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. පළමු වසරේ මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර ඩොමිනිසර් පීරිස්ගෙන් පන්දු ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කර ගන්නවා. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණය පාරාදීසයක් බවට පත් වුණ මුත්තෑ මුරලිදරන්ට අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය විශේෂයෙන්ම මුත්තෑ මුරලිදරන් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහුගේ පන්දු රැකීම විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් දියත් කරා. හොඳ පන්දුවක් පිට පෙර පන්දුව කෙසේ වෙතත් ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට ඉල්ලීම අසාර්ථකයි. මුත්තය මුරලිදරන් ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔහු පන්දු යවන ආකාරය හා ඔහු විසින් සිදු කරන දඟ කැවීම වශයෙන්ම පිටිකරුවන් ව්‍යාකූල කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම තමයි තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි වූ සුවිශේෂී පිටිකරුවා කුමාර් සංගක්කාර මේ ක්‍රීඩාංගණය ඔහුගේ ක්‍රීඩාංගණය ඒ වගේම චාමර කපුගෙදර අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පාසල් මේ තරගය තුලදී අර මේ පන්දු විනාඩි 3 කතා කරමු. පෙර පාදයට පැමිණ යලිත් පහරක් කෙල්ල කරනවා. මේ තරගය තුල 119 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ තුල ලාබාලත ක්‍රීඩකීන් ගණනාවක් සිටිනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 14යි වයස මණ්ඩිල් ගුණවර්ධන හෝ කඩුළු රකින්න වශයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කටයුතු කරන ඒ වගේම සශිත් අවුරුදු 15ක්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ලාබාලත ක්‍රීඩකීන් ගණනාවක් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ සමගින් 15 වන පන්දු වාරය අවසන් 39යි කඩුළු 2යි. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ. තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරන 16 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ කෙනුල පිහිලි අංග කඩුළු 2ක් ලබා ගැනීමේ ගෞරවය දිනාගත් පන්දියන් දැන් සූදානම්. පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු ස්ථානගත කිරීම තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණක් නැහැ එතන. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩුළු රකින්න ප්‍රථම ඉනිමේදී කවිජ ගමගේට අගනා සහායක් ලබා දුන් ලකුණු 25ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සනිරුද්ධ දහනායකත් ඉතාමත්ම ලාබාල ප්‍රථම වසරේ ක්‍රීඩකෙක්. තාම වයස අවුරුදු 15යි. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට උත්සාහය ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න පුනරූපණය සෑහෙන ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දු යන ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කරනවා වේශකාරවරයා විසින්. අද මේ තරගය මේ 3 වෙනි දිනේ විනිශ්චය කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙනවා. අසංක ජයසූරිය විනිසුරුතුමන් සමග නලින්දි සිල්වා, ඒ වගේම සිව්වන විනිසුරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ක්‍රිෂාන්ත රොඩ්රිගෝ, ඒ වගේම තරග තීරක මැච් රෙෆරි වෙන්ඩෙල් ලැබ්රෝයි කටයුතු කරන්නේ. නැවත වතාවක් අසංක ජයසූරිය තරගයේ පන්දු රැකීමේ මේ විනිශ්චය කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙනවා. මොකද අද උදෑසන කවිජ ගමගේගේ වේගවත් පන්දු පහර සසිත්ගේ අතේ වැදී තමන්ගේ දකුණු අතේ ඉතාමත්ම තඩබල පහරක් වැදුණා. ඒ නිසා අසංක ජයසූරිය විනිසුරුතුමන්ට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නට සිදු වුණා. ඒ වේදනාවත් සමග දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය ThePapare හරහා ඔබට සජීවීකරණ රූපරාමු ලබා දෙද්දී තරඟ 7ක් මේ පාසල් තරගමාලාවේ දින 3 එකතු කර තිබෙනවා. ඔබට සමීප කරන්නට ThePapare ක්‍රීඩාවේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා විදිහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ThePapare ඉටු කරනවා. ඒ සමග ප්‍රිය හිතවතුනි 39 වන ලකුණ වාර්තාවද්දී 16 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ.
17 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඩොමිනිසර් පීරිස්. උමේෂ් ඒකනායක පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙන්න පන්දුව යොමු කරනවා ඩොමිනිසර් පීරිස්. නැවතත් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා පැති හුවමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඉතාමත් හොඳින් ඉක්මනින් දෙදෙනා කඩුළු අතර දුවනවා. ඒක තමයි වැදගත් වන්නේ. හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යලිත් ගොඩනැංවෙමින් පවතිනවා. මොකද මේ දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය නෙමෙයි ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් කර ගැනීමට නම්. ඒත් නැත්නම් වැඩි ගෞරව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ වන විටත් තරගයේ දිනාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම 1958න් පස්සේ තරගයක් දිනා ගැනීමේ ගෞරවය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සතුයි. ඒ නිසා වුන් සෑම පන්දුවකින් පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යොමු කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒ වගේම පන්දු රැකීම. හැබැයි නමුත් මේ මොහොත වෙන්න ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ කාර්යය හොඳ පන්දුවක් එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නැවතත් හොඳ දඟ කැවීමක් අප දකිනවා එවර. අසංක ජයසූරිය වින්සුරු නිහඬයි මෙන්න පුනරූපණය අප බලමු. හොඳ පන්දුවක් එවර. නමුත් වින්සුරු නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න. කෙලිම ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් වෙතට පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් කණ්ඩායම අතර පවතින සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් ඇත්ත වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නැවතත් 4 පහරක් වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. තාරින්තු වර්ණ කුලගේ ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ඔහුගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එක්වනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක්. පියවරක් ඉදිරියට පැන පන්දුව දඟ කැවීමට දක්වීමට ඉඩ නොදී පන්දුව පිටතටම ලබාගෙන අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහකින් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නේ තරිඳු වර්ණ කුල. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 20යි. පන්දු 51කට තරිඳු මුහුණ දී තිබෙනවා. හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක් ක්‍රමක්‍රමෙන් ගොඩනංවන ආකාරය දකින්න. නැවතත් පෙරපාදේ ආරක්ෂිතයි වශයෙන්ම සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් මේ වන විට පවත්වලා තියෙන තරඟ 118න් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟ 37ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟ 19යි ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ. තරඟ 62ක් ජය පරාජයෙන් තොර අවසන් වී තිබෙනවා. ඒත් සමගම 17 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 44යි කඩුළු 2යි. Go share it close and far. It's time for Cocoa. Come taste la vida Cocoa. මෙන්න නැවතත් කවිජ ගමගේ පන්දු යැවීම සඳහා පිටියට කැඳවා තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරොත් සියලුම පන්දුවාර කවිජ ගමගේ කේනුල පිහිලියංග සහ ඩොමිනිසර් පීරිස් අතරයි හුවමාරු වන්නේ. තරගයේ 18 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නේ 44යි කඩලු 2කට. මෙන්න පන්දු පහර ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්නේ පන්දු ඇදිනවා ෆයින් ලෙග් දෙසින් එක ලකුණක් දෙවන ලකුණ බවට පත් කර ගන්නවා පහසුවෙන්. ක්‍රීඩකින් තරමක් ඉදිරියේ පන්දු රකින්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් අතරින් පන්දු ස්ථානගත කළ විට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු තියෙනවා. එය පිටිකරුවන් මනාව අවබෝධ කරගෙන තිබෙන්නේ. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකේ කරඳවා තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් පිටිකරුවාගේ ආසන්නයේ කෙටි උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව. කවිජ ගමගේ තමගේ අන්තය මාරු කරමින් දැන් පන්දු යවන්නේ. මෙතෙක් වේලා හන්තානන්තයේ සිටයි කවිජ පන්දු යොමු කරේ. දැන් හුන්නස්ගිරිය අන්තයට පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. යලිත් පසුපස පාදයට පැමිණෙන පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ඇදියෙද්දී නතර වෙනවා ද ලකුණු 4ක්. ඉතාමත්ම සෙමෙන් අවසන් මොහොතේ 4 සීමාව පසු කරන්නේ. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඔමේෂ් ගේ පිටින් එම ලකුණු 4. හොඳ පහරක් අවශ්‍යතම මොහොතක ලකුණු 4ක් ලබා ගනිද්දී ඔමේෂ් මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ෆයින් ලෙග් කරහා. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ විශේෂයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන අවස්ථාවක අනිවාර්යයෙන්ම පහරකට යන්න ඕන. ලකුණු 50 ඒ සමගින් දැන් වාර්තා වී තිබෙනවා.
පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරමින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ කරා ක්‍රීඩකයින් පැතිමාරු කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. තරමක් අවදානම් අවස්ථාවක් එක ලකුණකින් සීමා වෙනවා. 51යි ඔමේෂ් ලකුණු 15යි. මේ වන විට තරිඳු වර්ණකුලගේ සහ ඔමේෂ් ඒකනායක අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. තරිඳු වර්ණකුලගේ පිත්තෙන් ලකුණු 20ක් ඔමේෂ් ඒකනායක ලකුණු 15ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න පස්වන පන්දුව කවිජ ගමගේගේ පන්දුවාරේ නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් තමයි යෙල කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කවිජ ගමගේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පස්වන පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ තනි අතින් පන්දුව රැක ගනිද්දී නිමව දකිනවා තරගයේ 18 වන පන්දුවාරය ලකුණු 51යි කඩලු 2කට. දහ නවවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කේනුල පිළියංග විසින් ධර්මාජ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩුළු දෙකම දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහු කේනුල පිළියංග යලිත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට දවාගත් කඩුළු දෙකේ ගෞරවය දිනාගත් පන්දු යවන්න මෙන්න කේනුල පිළියංග. පසුක්ෂ පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔෆ් ටම්ප් එකට ඉවතින් පන්දුව දඟ කැවියෙද්දී කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රැක ගන්න. හොඳින් දඟ කවමින් පන්දු යොමු කිරීමට සමත් වෙනා කේනුල පිළියංග. මෙන්න දෙවන පන්දුව. නැවතත් පසු පාදයෙන් ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරනවා ඔමේෂ් ඒකනායක විසින්. අද අප තුන්වන සහ අවසාන දිනේ ප්‍රේක්ෂක පැමිණීම තවමත් සිදු වෙමින් පවතින්නේ. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට පෙර පාදයට පැමිණෙමින් අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ඩීපෙක්ස්ට්‍රා කව කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවා. හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ. ඔමේෂ් ඒකනායකගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මාජ විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුවට එක් වෙනවා. වෙන පුනරූපණයයි ඔබට දැක් බලාගත හැකි වන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ හිඩස අතරින් පන්දුව ගමන් කරමින් 4 සීමාව කරා ළඟා වෙනවා. තරගයේ 19 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ලකුණු 55යි කඩලු 2කට කෙනුල පිහිලියංගට ඒ ප්‍රහාරය ඔමේෂ් ඒකනායක වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව සූදානම්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. එතරම් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවාට පීඩනයක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඇත්ත වශයෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු රකින්නන් ආසන්නයෙන් ස්ථානගත කිරීම මගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ඉමහත් පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා. නැවතත් දක්ෂ පන්දුවක් කඩුළු රකින්නාගේ අතටම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. පිටින්නට පිටතින් සම්පූර්ණයෙන් පිතිකරුවා පහරක් වෙත යනවා පරාජයට පත් වෙනවා. ඊළඟ පන්දුව ෆලෝ ට්‍රූ එකේ තන තීරුවේ පන්දුව නතර වද්දී නිමව දකින්නවා තරගයේ 19 වන පන්දුවාරය ලකුණු 55යි කඩුළු 2කට දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? 20 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම් කවිජ ගමගේ. තරිඳු වර්ණකුලගේ පන්දුවට පහදීමට සූදානම්. කවිජ ගමගේ පන්දු යවන්නේ නැවතත් හුන්නස්ගිරිය අන්තයේ සිට තරිඳු වර්ණකුල ලකුණු 20ක්. ඒ වගේම ඔමේෂ්
ඒකනායක ලකුණු 19ක් ලබාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. යලිත් පිට ඉන්නට ඔෆ් ටම්ප් එකට ඉවතින් පන්දුව ඇදීදී කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගන්න ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. විසිවන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පවතින කවිජ දිවෙන්නේ පන්දු යවන්නට පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. මිඩ් ඔෆ් වෙතට පන්දුව ඇදීදී 55යි කඩලු 2යි. මෙන්න තෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් කවිජ ගමගේ. නැවතත් පෙරපාදෙන් ආරක්ෂිත පහරක් තමයි එල්ල කරන්නේ තාරින්දු වර්ණ කුලගේ ධර්මජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා විසින්. මේ තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හොඳින් පන්දුව වෙත පන්දුව පිළිගන්නවා. හොඳට කල් මැනීම ඒ වගේම හොඳින් සාර්ථකව පන්දුවට මොහොන් දෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ඇදී එන්නේ එක ලකුණක් දෙවන ලකුණත් හතරේ සීමාව වෙතට අනතුරුව පන්දුව ඇදී යද්දී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. අවශ්‍ය කරන මොහොතේ ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බලමු පුනරූපන තුලින් ඒ පහර තරිදු වර්ණකුල ඉතාමත්ම හොඳින් Tamanගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ක්‍රීඩකින් සියලු දෙනා තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුවට රකින්නේ. ඒ නිසා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ඒ නිසා අවස්ථාව බොහොම පහසුවෙන් හතරේ සීමාව වෙත සෙමින් ඇදී ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මෙන්න යලිත් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ කවිජ ගමගේ 6 වන පන්දුවාරයේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 24ක් ලබාගෙන යලිත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට මුහුණ දෙන්න ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. තරගය ඒ සමගින් සිසිල් පැන් පානය සඳහා නතර වන්නේ ලකුණු 59යි කඩලු 2කට ක්‍රීඩා පිටියේ ඔමේෂ් ඒකනායක ලකුණු 19ක් ලබාගෙන තරුණ වර්ණ කුල ලකුණු 24ක් ලබාගෙන අපි එකතු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින්. එනතුරුව විස්තර විචාරයේ වෙනසක්. Honor X9D all angle ultra top IP69K water resistant. Honor X9D. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge kiyanne. Abans fridge kiyanne. Bawlata harima fridge එකක්. Abans family එකට හරියන අපේ රටේ fridge එක. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray.
summer refresh when the train make that go. Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pop to win the rasa kanna blast. When item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Dharmaraja needing 315 runs has scored 59 for the loss of 2 wickets in 20 overs, and we have around 40 overs remaining in the day, and it will be Kavi Jagamage who will be starting things. Beg your pardon, it's Domin Sarapiris who will be starting from the commentary end, and he's bowled 5 overs for his 10 runs. ...256 runs needed for Dharmaraja to win this 1.5 sessions remaining for Kingswood to take these 8 wickets. And Umesh is playing a good innings here. 19 of 33 deliveries, and Tarun Warnagruge, who has a double century in the last big match, is not out. 24 of 60 deliveries. Flicks it on the onside. Umesh Shekanaka takes a single. Umesh moves up to 20 runs. Dominsara has bowled 2 maidens as well, an economy of 2 runs per over, and current run rate of 2.9 for Dharmaraja, and they're batting positively here. This is what they needed to do in the first innings as well, and Dharmaraja was very guilty of giving free runs in the field. That is why they are staring down a huge total of 315. Kavint, in fact, Tarindu has a good record of scores in previous big matches as well. Can you remind about his performance? He played the first big match last season, and he came at 3, and it was 1 down. And he came in and he formed a partnership with Lakwin Abesingha, and he went on to score his maiden century and the maiden double century. And I was very interested to know why he came 4 down in the first innings. He is a good top order batsman, and he should have come in early for Dharmaraja in the first innings, and ends the 21st over 61 for the loss of 2 wickets. Dharmaraja. And then manga herenne Chunky wandiya ka mama yanne Chunky lindeng edagena nala Chunky club ekේ වැඩ දාලා Chunky nange mage ආදරේ Chunky කියන්නේ මටද ඔයා Chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ Chunky part මොකටද අයියෝ Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ So hunky so crunchy Chunky chocks love Chunky live Chunky Chunky chocks Kenula Pelianga, left arm orthodox spinner, bowling from the Asgiriya end. Dharmaraja needs to put the foot down. They need to bat brilliantly if they are to save this game. They have around 254 runs remaining as Kenula comes in around the wicket this time. Tosses it up and driven. Just a single. There's a sweeper cover there. These two batsmen, Umesh and Warnakulage, needs to stay till tea. And 254 runs. What a brilliant innings it was from Kavi Jagamage. He scored his first half century
in 50 odd balls, and the second 50 came off just 18 balls, smashing a hat-trick of sixers to Sumedha Prasad Kumar as well, as Umesh rotates strike yet again. Two fine leg, there's a boundary rider there, hence it will be just a single. Kingswood trying to bowl these overs quickly. That is not what they need to do. They need to stay patient and bowl that consistent line if they are to get any wickets. Because in the third innings of Kingswood, only 4 wickets fell, and Kavi Jagamage scored that brilliant century. And even Adil Sharif played brilliantly, and the spin is ever present, but now the batsman has done reasonably well to negate that spin. Rajans 63 for the loss of 2 wickets, as the prefects show their voice. Tharindu comes forward. It's caught at cover, extra cover area. Brilliant fielding from Kingswood. This is what we didn't see from Dharmaraja. That was the loss of the third wicket of Dharmaraja in the second innings. Third wicket down for Dharmaraja. It was a brilliant catch. Kenula tossed it up and invited Varnakulagi to go after it, and he went uppishly and caught at extra cover. Brilliant break of the partnership. It was a partnership of 37 runs of 74 deliveries, and Varnakulagi goes for 26 of 65, and Dharmaraja in deep trouble here. Tharindu Varnakulagi was the batsman who scored that double century last season, and he needed to capitalize on the start. Kavint, we have been talking about his good batting performance a little while ago, but now he made a mistake there, came forward and gave a catch. Where the Rajans are in a bad position again. He tried to hoik it over the extra cover field, but didn't get the connection he needed. And it's Shashita Bandar who's got a promotion. He's coming in at 3 down. He came at 5 down. Shashit Bandar has a big role to play here. Does Bandar needs to stay in the wicket with Umesh and probably eat as many deliveries as they can. We have around 46 overs remaining in the day, and that's around 170 odd deliveries remaining. Kavint, when we talk about Shashit Bandara, he is a brilliant all-rounder. Unfortunately, he missed his half century in the first innings. Let's see how he's going to bat in his second innings, which is very important for the Rajans. Picked up 5 wickets in the first innings. Did Shashit Bandar picked up the whole top order of Kingswood. Kenula comes in from Asgiriya end. Shashit very defensively played. At the end of the 22nd over, 63 for the loss of 3 wickets, Rajans. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club eke wedadala. Chunky nange mage adare. Chunky kiyanne matad oya. Chunky shot ekak kanawa meya. Me chunky part mukata. Domin Sarapiris continues from commentator's box end. On the leg side. Players on the onside. A couple of runs to the batsman. In this situation, they have been clever enough to collect 2 runs. Dominsara already bowled 6 overs for 14 runs. Umesh has got a start, 23 of 37 deliveries. And in comes Dominsara. He and comes down forward the ground. and That's a boundary. draw it.
on the offside, collects a boundary. That's a good boundary for the Rajans. Stepped up, stepped out, and over the mid of field for a brilliant boundary. The fielder was brought in. There are no boundary riders straight, and we saw Ami Kavija hitting a couple of sixers straight as well, and it was a good use of the footwork from Umesh, and this time goes to the back foot and negates it really well. Here comes Dominsara. Left-hander Umesh is on 27 runs. Dominsara comes in. Very defensive on the back foot by Umesh Ekanayaka. That kept low. That kept very low. Umesh was expecting the ball to bounce, but it came really low. Here's Dominsara yet again, and this over Umesh has tried to go into the back foot and defend well, but he has prevailed, and at the end of the 23rd over, 69 for the loss of 3 wickets, Rajans. Maritz Curry Bubbles. Kenula to restart things from the Asgiriya end, and that probably will be out. I thought it was Plum hitting leg stump by the looks of it. If you can take a look at a replay, he went to the back foot and not exactly what was needed. There you go, he goes to the back foot and it was turned into leg, and that's Plum hitting the middle leg stump on top of it. And Dharmaraja really lucky. Should go to the front foot and defend Kenula. You can't go to the back foot to play him. Once again Shashit on back foot for Kenula. I think the Rajans batsmen have to be more careful at this situation. Here comes Kenula to Shashit Bandara. He drives it on the offside. No runs there. Good fielding from Kingswood as well. We can't say that for Dharmaraja because they gave away around 60-70 runs in both innings with extras, and that is why they are staring down at a total of 315. That's the stroke Shashit should be playing. He should come forward and play that well. If he goes to the back foot, there'll be the arm ball that's coming, because Kenula is very intelligent with his line and length. Yet again, a single, this time patted down to the offside. There was no fielder there, and Shashit Bandara gets off the strike. Dharmaraja going at a run rate of 2.94, and the last over was really expensive. 9 runs coming off it from Dominsara Piris, and there was a boundary, a brilliant boundary. Here's Umesh yet again. Kavint, in fact, Kingswoodians have been strong in all 3 departments, bowling, batting and fielding, whereas Rajan's fielding was in a very poor situation. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too.
real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Change of bowling from commentators box end. Kavija Gaimage has been introduced again. Kavija bowled around 30 overs in the first innings as well. Tossed up. Drives it on the offside. A couple of runs by the looks of it. There was no fielder. 2 runs for Shashid. There was an extra cover, but he made it go really square. That's why he was able to go for that second run. And Kavija should be looking to bowl a good line and length. Can't afford to give away full tosses. There again, this time it was a good delivery. It's a similar delivery that got Shashid in the first innings as well. Kavija came in over the wicket and he didn't spin the ball, but it held the line and hit top of stump, and that is how Shashid got dismissed in the first innings. In that situation, of course, the bat and foot were not together on the correct position. That's went wrong for Shashid. Tries to hoik it over. Misses it. Long off and completely misjudged the length and the spin of the delivery. There you go. Huge turn. Off, on and off that off stump. There again. No single there. Kavija tossing one up and asking the batsman to go over the top. That is not what is expected from Dharmaraja. They need to be mindful, but also they need to play positive cricket. But you can't really smash everything out of the ground. You need to rotate strike and then probably get as Drives much as it on the offside between possible. Extra cover and point. That's another boundary. That's another boundary for the Rajans. That is Umesh Ekanayaka collecting the boundary. Good shot on the up. The score moves up to 77 runs for the Rajans after the loss of 3 wickets, and Umesh Ekanayaka goes to 31 runs. It was a good shot driven on the up. Here's a replay of the wickets. There was a wicket of the opener, and it was driven on the up, and it was a good shot from Umesh. Knew exactly where he wanted the ball to go. And Kavija Gamage, a touch expensive, has given away 7 runs in the over. And at the end of the 25th over, Dharmaraja 77 for the loss of 3 wickets. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ Spicy chat එකට spicy savory රස munchy savory nuts හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන් දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක Anchor New Deal. Kenula Pehlianga continues from the Hunasgiri end. Shashid drives it on the offside, collects a single. They are trying to get another run. No way. Good fielding from Kingswood. There was one player to back up, and it was driven uppishly. This is exactly the shot Varanakulage got out to. He tried to drive the ball uppishly through that vacant extra cover area and found the field straight up. And Kenula into his 12th over, he's picked up 3 wickets for 27. He's been the pick of the bowlers. Tossed up here again. Umesh Ekanayaka drives it on the onside and collecting a single. And one. Umesh is unbeaten on 31 runs, facing 47 deliveries. ...238 runs needed
and Dharmaraja needs to get one in tight, and probably it as many overs as possible, because we have only 45 odd overs remaining in the day as well. There's 1.5 sessions more for Dharmaraja to survive, but from a Kingswood point of view, they need to play Drives well. it uppishly. Taken. It was caught and ball by the bowler himself. Very unnecessary shot. The loss of the 4th wicket of Dharmaraja at this situation. Shashit Bandara is out for 5 runs. Tried to hoik it over the infield and straight up in the air. Caught and ball by Kanula. There again, he shouldn't have played that. Need to survive. There's no one, and the bowler calls it mine and takes it comfortably. And the 4th wicket for Kanula. Picked up 5 in the first innings, and now he's picked up the 4 important top order batsmen, and Dharmaraja in deep trouble. Kavint, in fact, Kanula has to take only 1 more wicket to have a match bag of 10 wickets, where they have been doing really well on all 3 departments. Once again, Rajan's batting is in trouble. Losing the wicket of Shashit Bandar, who made a valuable contribution of 46 runs in the first innings, but failed to perform in the second innings, where it was very important. Here's a replay of what happened. Kanula and Shashit skied it, and that's a brilliant catch. He didn't know where it went. It went straight up. Those straight up catches are very difficult to take, given that there's the sun burning down pretty heavily. And it's Mandil Gunawardena who scored a half century in the first innings, and he'll be the one who will be facing this. Mandil Gunawardena and Umesh needs to form a partnership here. 2 wickets in quick succession for Kingswood. Exactly what they needed. Picked up the important wicket of Varna Kulagi, and now Shashit Bandara has departed, and that's another catch. Dropped at silly mid-off, straight into the bucket and straight out. It was a good shot. It was a shot with power. Here you take a look at it. Flicked with power, and that is why straight at the heart of the silly mid-off player. There again, this is what they need to do. Mandil very defensive, and 2 left-handers batting at this time for the Rajans, Umesh Shekanayaka and Mandil Gunawardena. At the end of the 26th over, Dharmaraja has scored 79 runs for the loss of 4 wickets. Cricket season එකේ single TV 20 නැවත. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Kavi Jagamage continues from the commentator's box end. Umesh drives on the back foot in between extra cover and point, collects a single. This innings from Umesh has been really good. 32 deliveries of 49 deliveries. And it will be Mandil who will be facing. He scored a half century in the first innings, and he'll need to replicate the same in the second as well. And it's Kavi Jagamage yet again to continue from this end. He bowled 29 overs in the first innings, and he's bowled 7.2 in the second. And he's not picked up a wicket in the second innings, Kavi Jagamage, but he picked up 4 wickets in the first innings. And he has been bowling
as the opener as well, and that's out. That's Appealed out. and Plum it's in gone front. out. And Dharmaraja in deep trouble. Unfortunately, Mandil is out. Kavijagamage is LBW. Kavijagamage picks up his first wicket and right in front, and the fifth wicket goes down for Dharmaraja. Here you go. This was the arm ball. It came back in and he did not spin, and straight into the wicket. Good work from Kingswood. And Mandil goes after scoring a duck. Mandil was actually not very confident like in the first innings. First innings, of course, he came at a stage where it was 5 down for 36 and did a valuable contribution of 58 runs, not out for the Rajans. But here in the second innings, he was not confident and was out LBW for Kavijagamage. The captain walks in. Kavindu Gunaratna for Dharmaraja. He has a huge task on his hands. You can't chase this down. You need to eat up as many deliveries as you can. It's becoming very exciting here at Asgiriya International Stadium. The 119th Battle of the Maroons, where Kingswood is becoming stronger and stronger. All eyes on Kingswood here, and Kavijagamage. Kavijagamage picks up his first wicket. And we have 42 overs remaining. That's 252 deliveries to negate for Dharmaraja. You can't go after it. You need to play the ball on its merits. Comes in. Very defensive. Dharmaraja's keeper, Kavindu Gunratna. There is a bigger responsibility on the shoulders of Rajan's captain, Kavindu. Drives it and stopped by the bowler himself. Here's a look at what happened. Good fielding of his own bowling. Kavijagamage. Ends the 26th over. 79-80 for the loss of 5 wickets. Dharmaraja and in deep trouble. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. It will be Kenula to Omesh. Just one short of a 10 match wicket. Good work from Kenula of his own bowling. He has been not afraid to toss it up, and he's got very good purchase of this Asgiriya wicket has Kenula. A coolest in the Sri Lanka under 17 squad as well. Kenula showing exactly why that is, showing his class here at Asgiriya. Picked up 5 and picked up 4 important wickets for Kingswood, and they are well on their way for the first victory after 69 years rather. Kingswood last won an outright in 1958, and after that this has been their best chance. Best chance meaning Kavijagamage, Sri Lanka under 19 player, Kenula, Piliyanga and Nikeshala all have been in the Sri Lanka under 19 pool as well. That is what they are showing here at the moment. They're showing their class as Kingswood after such a long time. They waited for this for a long time, and when it has come and it has delivered. Kavijagamage, what a innings that has been. 112 in the first innings and 100 not out in the second innings, and he's picked up 4 wickets and 5 wickets in total of the match, and surely we know who the player of the match is going to be. Left-hander Omesh comes forward and drives it on the onside for a single. And let's take a look at the wickets from Kenula Piliyanga.
This was the first one taken at slip by Kavi Jagamage, and he bowled Kashyap with a brilliant delivery. And here's Varnakulage trying to go after Kenula and caught at extra cover. It was a good catch from the captain. And this is the last wicket. Shashit Bandar trying to go over the infield, just skied it, and it was a brilliant catch. There you see, he wasn't under it, and he was never comfortable under that catch. But Kenula has done brilliantly for Kingswood. And that ends the 27th, 81 for the loss of 5 wickets, Dharmaraja. Kavi Jagamage continues from commentator's box end to left-hander Umesh Shekanayaka. Umesh goes on back foot. Cuts it straight to backward point, does Umesh. It's a good innings here for Umesh. 34 57 deliveries. He needs a partner. He needs his captain to stay with him. And he needs to convert this 30 to at least first. And think that spun, but he did not take the edge. The keeper was interested for a while, but this Let's see the replay. Spun sharply, pitching on that off stump line and straight away going to the slip cone. Yes, Kavija, he knows that the player will try to go after him, and the arm ball is the one that worked against the last batsman, Mandil. There again, that's the arm ball. That's what the batsmen of Dharmaraja need to be careful about, because Kavija can spin it outward towards the left hander, and he has that brilliant arm ball that comes in, and the arm ball is the one that normally takes the wicket. Fired it straight, probably at around 100 kilometers per hour. Fired it straight. Here's the last ball of his 9th over. Kavi Jagamage tosses it up. No run. Good fielding from Nikeshala. Dharmaraja 81 for the loss of 5 wickets at the end of 29th over. In their second innings, they are defending a total of 314 runs. ඉතින් එයා හොඳ. ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory රස. Munchy savory nuts. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත. ඉතින් එයා හොඳ. ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Kenula bowling to Dharmaraja captain. Leaves it alone. Kenula to Kavindu Gunaratna, the captain of Dharmaraja. Kavindu drove it on the offside, but no runs. Dharmaraja have been found guilty because they've given away 50 odd runs in both the innings in the field through fielding, and they've given away around 20 to 30 extras as well. But Kingswood have played it really well. They have only given 2 extras at the moment in this innings, and even in the first innings they gave away hardly any extras and any misfields, and the fielding has been key in this match. And Dharmaraja, if they go on to lose this, they will be ripping themselves, because all the runs, the extras that was given, that has been the difference so far in this game. Kenula tossing it up yet again, asking the batsman to go over the top just like Varnakulage did. And if they can pick a wicket before tea, surely they are in for that outright win. Coming around over the wicket rather is Kenula. It's a left arm leggy. Here he comes in.
Kavindu negates it with the straight bat. Kingswood's keeper has placed an attacking field. There are 3 slips, 4 short leg. At the end of the 30th over, Dharmaraja has scored 81 runs for the loss of 5 wickets. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Kavija to continue from the commentary end towards the left hand. He'll be spinning it away from the left hand, and he'll be trying to bowl that arm ball, which has been the key weapon of Kavija Gamage so far in this game. What a game he's had. Centuries in both innings, 4 wickets in the first innings, and a catch to go with it as well. He took the first catch at slip to dismiss the opener, Kashyap, I think it was. This is what Dharmaraja need to do. They need to take their time and defend as much as possible, because the top order is gone. Now the tail enders are the ones to come in. These 2 batsmen need to play it safe, and it was uppish, and just a meter either way would have been a catch. Here's the replay. Tried to play it and through the face of the bat, and straight to cover. There again, bowled him. Brilliant work. There we see. That's the delivery he was looking for. And Kingswood did just 4 wickets to win this. After 68 years, they need just 4 wickets to win. Dharmaraja staring down the barrel. Kavija picks up 2 wickets. The informed batsman Umesh Shekanayaka was out bowled for Kavija Gamage, and it's a valuable wicket for the Kingswoodians' point of view. What a delivery that was. It pitched in off, middle and off, and then it hit the top of off stump. And just like that, Umesh goes for 34. And Dharmaraja have only 4 wickets in the shed. And Kingswood are on their way to a famous victory here in Asgiriya. The Rajans are in deep trouble. Actually, their leading batsmen all were gone. And the new batsman coming in is Jayodhya Kwadigawa. Kavija comes in from the commentator's box end. Appeals. Spun too much. They are appealing for everything now. At the 31st over, Dharmaraja in deep trouble. 81 for the loss of 6 wickets. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. අසු එකයි කඩුළු 6යි දැන් තවත් කඩුළු 4යි අවශ්‍ය. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීම සඳහා කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණයක් වුන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ කඩුළු 4 වාර්තා කළොත් මේ කඩුළු 4 වාර්තා කරගත හැකි නම් වසර 68ක ඉතිහාසය තුල
ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ වසර 68කට පසුව. කෙනුල කඩුළු 4යි. නැවතත් ඉතාම හොඳ පතිතේ දිල්ෂාන් තීරණයක් කරා අපි යන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ මොහොත වන විට අසංක ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලොකු පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. කඩලු 6ක් බිඳ වැටි ලකුණු 81ක මම හිතන්නේ 1958න් පස්සේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ බලාපොරොත්තුව මේ වසරේදී 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල දැක ගන්නට ඉඩකඩ බොහෝ සෙයින් ලැබේවි. එතමාත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් කෙනුල පිහිලියනගේ එතමාත්ම හොඳින් ඔහු පන්දු යවනවා. ලකුණු ලබා නොදී කෙනුල පිහිලියංග තමාගේ සිවුන කඩුල මේ දවාගෙන තිබෙන ලකුණු 29කට මුල් ඉනිමේදී කඩුළු 5ක් කෙනුල දවා ගත්තා. ඔහුගේ මන්සලකුළු වලින් මේ කඩුළු 5 වාර්තා කළොත් ඔහුට පුළුවන් කඩුළු 10ක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මේ තරගය අවසන් කරන්න. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන කවිජ ගමගේට සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබුණා. කඩුළු 6ක් වාර්තා කළා නම් මේ ඉනිම තුලදී කඩුළු 10ක් උත් වාර්තා කරන්න. කෙසේ වෙතත් තංග කැවීම තිබෙනවා, ඉපිලීම තිබෙනවා, සියලු දේ සිදු වෙනවා මේ තනතිල්ල මත. 32 වැනි පන්දු වාරයත් අවසන් 81යි කඩුළු 6යි. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. කාලගුණෙන් කිසිම හරස්වීමක් නැහැ. ඉතාම පැහැබර කාලගුණයක් තිබෙන්නේ අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළ අහසේ. නැවතත් කවිජ ගමගේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. ඔහු මේ කඩුළු 4ම දවාගත් ඔහු කඩුළු 6ක් දවා ගන්නවා. එසේ නම් ඔහු කඩුළු 10ක් දවාගත් පන්දු යවන්නෙකු හැටියට තමයි මේ තරගය අවසන් කරන්නේ. ඊට තවත් එකතු වෙනවා ඔහු විසින් වාර්තා කළ ශතක 2 සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ සලකුණක්. ඉනිම දෙකේදීම ශතක වාර්තා කළ ප්‍රතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහු අද තරගය ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම කඩුළු 10කුත් වාර්තා කළොත් අනිවාර්යෙන්ම ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. මා හිතන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා මහා ක්‍රිකට් තරග වංශකතාව තුලම එවැනි ප්‍රතිකරුවෙක් හෝ පන්දු යවන්නෙක් සිටියාද කියලා. ඉතාමත්ම හොඳින් කවිජ ගමගේ තමන්ගේ හැකියාවන් ඔප්නංගනවා. අද දවස තුලත් මේ දින තුනේම මාදුටු තරගයේ වීරයා කවිජ ගමගේ ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පිත්තෙන් ඒ වගේම පන්දුවෙන් මේ සෑම අංශයකින්ම දස්කම් දක්වන ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රැකීම් අප දුටුවා ඔහුගේ පන්දු හමුවේ. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 81යි කඩුළු 6කට. ජයුද්ධ සහ කවිදු ක්‍රීඩා පිටි දෙදෙනාටම පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයන්. නමුත් ඉතාම කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නැවත ඩ්‍රයිව් කිරීමට පිවිසෙනවා කවිදු ගුණරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් 82යි කඩුළු 6යි. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මංචි සේවරි නට්ස්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් තවමත් බලාපොරොත්තු සහිතව මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ රැඳී සිටිනවා. තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරાવી යයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් තාම උනන්දුවෙන් බලා සිටිනවා. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වසර 68කට පසුව ජයග්‍රහණයක් මහා ක්‍රිකට් තරගය තුළදී ඔවුන් වෙත ලබා දෙන තෙක්. නැවතත් කෙනුල පිහිලියංග කැඳවා තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉලක්කය. 17න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කෙනුල පිහිලියංග. ඔහු සඳහන් කළා උදෑසනදී රොජර් විජේසූරිය ඔහුට මනා සහායක් ලබා දුන් බව දඟපන්දු යැවීම පිළිබඳව. රොජර් විජේසූරිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ තවත් දක්ෂ වමත් දඟපන්දු යවන්නෙක්, හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. 34 වන පන්දු වාරයේ ස්වීප් පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔෆ් ටම්
ලෙග් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙනුල පිහිලියංග ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය ඉටු කරනවා. දක්ෂ ලෙස අද දවසේ තුලක් යලිත ආරක්ෂාකාරී පහර ඉන්නම පිතිකරුවන්ට පීඩනය දැන් වැඩි වී තිබෙන්නේ. ප්‍රබලතම කඩුළු 6ක් ක්‍රීඩාගාරයට යලි හරවා යවන්නට මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සමත් වුණා. නැවතත් දඟ කැවීම මේ අස්ගිරි තනතිල්ල දැන් තෙදින තරගයක අවසන් දිනේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරමින් තිබෙන්නේ. අප දුටු අවස්ථා කිහිපයකදී මේ ඉක්මන් දඟ කැවීම නැත්නම් ඒ අතේ පැලීම් වල වැඩි ක්‍රැක්ස් වල වැඩි පන්දුව ඉපිලෙන ආකාරය නැවතත් ගෝනට මුසු කරන පන්දුව තරමක් ඉහළ නැගුණා. නමුත් රැක ගන්නට පන්දු රකින්න නෙගුණ නැහැ. මේ පන්දුවාරය නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙසින් අවසන් කිරීමට බොහෝ සෙයින් ඉඩකඩ තිබෙනවා. කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී ප්‍රතිකරුවා වෙතට පීඩනයක් එල්ල කරමින් ප්‍රතිකරුවා ආසන්නයේම ක්‍රීඩකීන් මෙන්න හොඳ පන්දුවා ප්‍රබලිල්ලීම. අප බලමු පුනරූපන තුලින් 34 වන පන්දුවාරයේ පන්දුව මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ පන්දුවක් පෙර පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන නමුත් පිටේ නොවදී කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට යන්න. ඒ සමගින් 34 වන පන්දුවාරයේ අවසන් 82යි කඩුළු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. අපේ රටේ පෝෂණය Cricket match fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi. Fun tamai. එවරත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. වාසනාවකට මෙන් කවිඳු ගුණරත්නගේ කවිජ ගමගේ දැන් කඩුළු 2යි ලකුණු 33ක් තුල ඔහුගේ 12 වැනි පන්දුවාරය යවන්නේ මේ තරගයේ දෙවැනි ඉනිම තුල. ධර්මරාජ දෙවැනි ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 315ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය. නමුත් ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නැති බව තමයි අපට විස්තර විචාරක කුටියේ සිට සඳහන් කළ හැක්කේ. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රමාණවත් කාලයක් තිබෙනවා කඩුළු 4ක් දවාගෙන මේ තරගය ජය ගන්න. වෙන්න අවස්ථාවක් නමුත් උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියායේ මොහොතේ කිසිම සමාවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම රැකගත යුතුව තිබුණු උඩ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම කවිජට තවත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි යන්නේ. අප බලමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව පුනරූපණය. මෙන්න පන්දු පහර. එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. ඒ 83 වන ලකුණු වාර්තා වන්නේ මෙන්න පුනරූපණය. ඉතින් වැඩි අතට පන්දුව ගන්නවා අවසන් මොහොතේදී වැටෙනවා. අවාසනාවන්ත කඩුල්ලක් විශේෂයෙන්ම කවිජගේ පැත්තෙන්. නොසෙනම් කවිජට තමන්ගේ නම ඉදිරියේ තුන්වන කඩුල්ල ලියා ගැනීමේ ඉඩකඩ තිබුණා. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කවිජ ගමගේ යලි සූදානම් යොමු කරන්නට. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ෆලෝ ට්‍රූ එකේ කවිජ ගමගේ පන්දුව නතර කරගනිතී 35ක අවසන් පන්දුවාර 83යි කඩුළු 6යි. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට go. Night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. 83යි කඩුළු 6යි ධර්මරාජ ඉනිම අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා පෙර පන්දුවාරයේ තුලදී කවිජ ගමගේගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. නමුත් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ස්ලිප් ස්ථානයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා දැන් නැවතත් කෙනුල්ල සූදානම් ඔහුගේ 17 වැනි පන්දුවාරය යවන්නට. එවරත් හොඳ පතිතේ හොඳ ඉලක්කේ. දැන් තනතිල්ල එහි අවසානයේ ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. පැලුම් විවර වෙමින් තිබෙන බව පෙනෙනවා. පන්දුවේ හදිසි ඉපිලීම තුලින් ඒ වගේම හදිසි දඟ කැවීමක් දකින්නට පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳින් දඟ පන්දුවන්නන්ට හොඳ පාරාදීශයක් බවට අස්ගිරිය තනතිරෝ දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. එය මනවින් ඔප්පු කර තිබෙනවා කෙනුල සමගින් කවිජ අත් දෙකෙන්ම කඩුළු ලබා ගනිමින්
උන් අස්ගිරිය අන්තයේ සිට සිලි පොයින්ට් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පිතිකරුවා ආසන්නයේ පිතිකරුවාගේ ඉදී කෙටි උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ ඒ බලාපොරොත්තු තබාගෙන තමයි කෙනුල පිහිලියංග පන්දු යවන්නේ. යලි ඩ්‍රයිව් පාර මිඩ් ඔෆ් එකට ලකුණක් නැහැ. තා ඉක්මනින් පන්දු යොමු කරමින් පිතිකරුවන් වෙතට පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද මේ අවසන් හෝරා කිහිපේ අප රැඳී සිටින්නේ. තේපානයට තරගය නතර කිරීමට තවත් කෙටි කාල සීමාවක් තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තේපානයට පෙර ආතුව කඩුල්ලක් දවා ගැනීම, එසේත් නොමැති නම් තේපානය තෙක් මේ පිතිකරුවන් කඩුලේ රැඳී සිටීම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමට තමයි ප්‍රබල උත්සාහයක නියැලෙන්නේ. පිතිකරුවන් නිමාව දකිනවා හිතවතුනි 36 වන පන්දු වාරය 83යි කඩුළු 6යි. It's very ridiculous. Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. නැවතත් කවිජ ගමගේ පන්දු යැවීමට සූදානම්. ඔහුගේ 13 වැනි පන්දු වාරය යවන්නේ. සිලිමිඩෝෆ් සහ ෂෝට් ලෙග් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙනවා. ඔහු පෙර පන්දු වාරයේ තුලදී කවිජ ගමගේගේ පන්දු යැවීම හමුවේ උඩ පන්දුවක් හරිහැටි රැකගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව තේපානයට පෙර කඩුලක් දවා ගැනීමේ අවස්ථාව අනිවාර්යෙන්ම තිබුණා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. නමුත් ඒ අවස්ථාව Tamanගේ කරගත්තේ නැහැ. ඒ පන්දු රකින්න දැන් කිසියම් හේකින් මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණොත්, අපි එහෙම උපකල්පනය කළොත් සම්පූර්ණ වැරදිකරුවා බවට පත් වෙන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. මුල් ඉනිමේදීත් මේ පිරිකරුවන් දෙදෙනාට තරම් ලකුණු අතරට එන්නට ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ කිංස්වුඩ් පන්දු යවන්නන්. කවිඳු මෙන්න මීළඟ පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් අවසන් මොහොතේ සීමාව පසු කරනවා සෙමෙන් අතරේක ලකුණු 4ක් එකතු වද්දී 88ක් බවට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පත්වන්නේ. කවිඳු ගුණරත්න මුල් ඉනිමේ ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ජයයුද්ධ කඩිගාව ඔහු ලකුණු 10ක් පමණයි මුල් ඉනිමේ ලබා ගත්තේ. නිසා මේ දෙදෙනාට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා ධර්මරාජ ඉනිම ආරක්ෂා කර ගැනීම. මුල් ඉනිමේ Tamanට කරන්න බැරි වුණු කාර්යභාරය දැන් දෙවනි ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. තවත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ කවිජ ගමගේ. අප දකිනවා පිටදඟ පන්දු යවන්නෙකුගේ සියලු දස්කම් ඔහු මේ පන්දු වාර කිහිපය තුළදී ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරය. නැවතත් දඟ කැවීම පිතිකරු තුලට පහසු නැහැ පිතිකරුවන්ට. අවස්ථාව සම්පූර්ණයෙන්ම තිබෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය හමුවේ. මෙන්න පුනරූපණය. තීව්‍ර දඟ කැවීමක්. වේගෙන් දඟ කැවෙනවා පිතිකරු තුලට. දැන් වාසිදායකයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. 88යි කඩුළු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. අප යොමු වන්නේ 38 වැනි පන්දු වාරයට. නැවතත් කිනුල පිළියංග සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් ගුවනට මුසු කරමින් එල්ල කරන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කඩුල්ල පිටුපස සිට. කඩුළු රකින්නාගෙන් නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මෙන්න පුනරූපණය. පෙර පාදයට පැමිණ පිටත් පාදයට එක ළඟ තබාගෙන ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉල්ල කරන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් කිසිසේත්ම පිටේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. හොඳ තීරණයක් වේශකරුවාගෙන් ඉවර දක්වන්න ලැබෙනවා. එවර පිටවමන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ජයයුද්ධ. පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන් සෑහෙන අසරණ වී තිබෙනවා. එතරම් පහසු නැහැ පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒ වගේම තිබෙන ඉලක්කය ලකුණු 315ක් සෑහෙන දුරයි මෙතෙන් සිට. ඒ වගේම ඔවුන් මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචිත නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට. එක් අන්තයකින් කවිජ ගමගේ, අනෙක් අන්තයෙන්
කෙනුල පිළියංග. ඒ තරම්ම සියලු පළපුරුදුකම් අද දවසේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කවිජ සහ කෙනුල එක් කරනවා Tamanගේ අත්දැකීම්. ඒ නිසා ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. සෑම අංශයකින්ම ඔවුන් දස්කම් දක්වා තිබෙන නිසා පිටිකරුවන්ට ලොකු පීඩනයක්. ඒ පීඩනයෙන් ගැලවෙන්න නම් කඩුල්ලේ ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත්ම අමාරුයි. නමුත් ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් තමයි අපිට පේන්නම් පන්දුවට පහර දෙනවා. මොකද සිලි පොයින්ට් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා නිරන්තරයෙන්ම සිටින්නේ කුමන හෝ මොහොතක කෙටිවුණු පන්දුවක් රැක ගැනීම. ඒ පීඩනය පිටිකරුවාට නිතරම දැනෙනවා ඇති. කෙනුල පිළියංග ඉතාම හොඳින් ඔහුගේ සීමායිරේ තිබෙන ඉඩකඩ භාවිතා කරනවා. අපි දකිනවා ඔහු එක් වෙලාවකදී තනතිරුවේ කෙළවරට දිවගොස් පන්දුව නිකුත් කරන්නේ, අනෙක් වෙලාවට කඩුල්ල ආසන්නයෙන් හොඳ ආනතින් නිර්මාණය කරන අපිකරුවාට එරෙහිව පහසු නැහැ දකුණත් පිටිකරුවෙකුට මෙවැනි පන්දු යවන්නෙකුට මුහුණ දෙන්නට. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන්. කඩුළු 6ක් දැවි ධර්මරාජ ඉනිම 88යි. අයියෝ Chunky Chocks stay දෙනදේ. So hunky so crunchy Chunky Chocks love chunky live chunky Chunky Chocks. Kingswood ප්‍රේක්ෂකයන් සහ ධර්මරාජ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ තමයි සහෝදරත්වය කන්දොඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේ මැද දැවැන්ත සංග්‍රාමයක්. නායක කවිඳු ගුණරත්න උපරිම උත්සාහය දරනවා තේපානය වන තෙක් ඔහුගේ කඩුල්ල රඳවා ගන්නට. තවත් ඉතාම සුළු කාලයක් තිබෙන්නේ තේපානය වෙනුවෙන්. මේ අවසන් පන්දු වාරය වන්නටත් ඉඩ තිබෙනවා තේපානයට පෙර. ඒවර තරමක් පිටිකරුගේ දැස්වලට යටින් පන්දුව නිකුත් කරන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් මෙතෙක්. දැන් අන්තය වෙනස් කරනවා. රවුන්ඩ් විකට අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. 39 වන පන්දු වාරයේ අප දැන් සිටින්නේ. කවිඳු සහ ජයෝද්‍ය සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. එයින්ම අපට පේනවා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන අද දවසේ කෙසේ හෝ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ජය පරාජය තොරව නිමාවට පත් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රායය. ඒ වෙනුවෙන් පන්දු 33කට මුහුණ දී 1 ලකුණක් කවිඳු, ඒ වගේම පන්දු 22කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 2ක් ජයෝද්‍ය. ඔවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. කවිජ ගමු ඔහුගේ 14 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කවිජ ගමගේ අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යොමු කරා. එක් අවස්ථාවකදී Asgiriya ඉන් අනතුරුව හන්තානන්තය. ඉතින් ප්‍රිය හිතවතුනි තරගයේ 39 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 88යි කඩුළු 6කට Kingswood ධර්මරාජ 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල දැන් තේපානය සඳහා තරගය නතර වන මොහොත. සෑහෙන අභියෝගයක් තිබුණා පිටිකරුවන්ට මේ ඉනිම තුලදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ පිටිකරුවන් ලකුණු 315ක ඉලක්කයක් සහිතව. නමුත් පෙනෙන පරිදි කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගන්නට. මේ තමයි Kingswood දෙවැනි ඉනිම. ඉතාම ප්‍රබල ඉනිමක්. ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 71ක් වාර්තා කළා. චනුල් ලකුණු 31ක් වාර්තා කළා. කැපී පෙනෙන ඉනිම නැවතත් කවිජ ගමගේ ලකුණු ශතකයක් වාර්තා කළා. පන්දු 80කදී මේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම සියතේ තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ කවිජ ගමගේ. ඔවුන් වාර්තා කළා ලකුණු 248ක් කඩුළු 4කට ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජය කඩුළු මෙන්න බිඳ වැටුණු කඩුළු සහ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය ප්‍රධානතම රූප රාමු කිහිපය. වේගවත් පන්දු පහරවල් එල්ලවන අවස්ථාවක්. ඔවුන් හැම මොහොතකම දුර්වල පන්දු ලැබුණු සැනින් වැටුණු සැනින් Tamanගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු ලබා ගත්තා. මෙන්න ස්ටම්ප් කිරීම පියවරක් ඉදිරියට පැන එල්ල කරන අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා.
හැම මොහොතකම පීඩනයක් එල්ල කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පිතිකරුවන් ඒ පීඩණයෙන් ගැලවෙන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාව හතරේ පහරවල් එල්ල කරමින් විශේෂයෙන්ම පිතිකරුව ආසන්නයේ රඳවා තිබෙන මොහොතේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිය විවෘත වී තිබුණේ. ඒ අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා. යලිත් වතාවක් මේ පන්දු පහර පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් ඔබ මේ දකින්නේ තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කවිජ ගමගේගේ පන්දු හමුවේ ධර්මරාජ පිතිකරුවන් මෙන්න විශිෂ්ට උදපණ්ඩුව පන්දු රැකීම මෙන්න තවත් ඉහළ නගින පහර ලොන් ඔෆ් දෙසින් ඊළඟ පන්දුවටත් පොයින්ට් හරහා පිටකින් අතරින් ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. මෙන්න උඩ පන්දුව කෙන්ල පිහිලියංග රැකගන්න. මෙන්න ඊළඟ අවස්ථාව කඩුළු බිඳ වැටීම. සෑම මොහොතකම පීඩනයක් එල්ලනකොට මෙන්න ගිලිහුණු අවස්ථාව නියත වශයෙන්ම කවිජ ගමගේට රැක ගැනීම ලබාගෙන තිබූ තවත් විකට්ටුවක් ඔහුට හිමිවන්නේ ට්‍රිප් කෙඩකයාගේ අතින්. ඉතින් ප්‍රිය හිතවතුනි තේපානේ සඳහා දැන් තරගය නතර කර තිබෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 88යි කඩුළු 6කට අප දැන් එකතු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග. නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. Abans family එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. Summer refresh when the train make that go. Like night go, pocket perfume. You think it go ekak. Make it blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast to win the Rafakana blast. When item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa patu ena Maggie Papare blast from Nestle. Kitchen එක abans කරන්නේ දැන් wife happy එකේ ඉන්න. wife happy කරන්න kitchen එක abans කරන්න. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩෙල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Match fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi. Fun tamai. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Like night go, pocket
එකට go black night go ඔයාව කැපිලා පේන්න office එකට go black night go that was summer refresh when the train එකට go black night go Saratama enjoy කරන්න party එකට go black night go black night go pocket perfume youth එකට go එකක් හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. දෙලේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. PR20 ප්‍රොබයෝටික්ස් සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, share කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ අලුත්ම Ritz-Berry Bubbles. ඔයාව කැපිලා පේන්න office එකට go black night go pocket perfume youth එකට go එකක්. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts Prima කොතුමි fun තමයි මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු Dam doom ding velana stick penna ya me apel velana stick penna ya baby late velana stick penna aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick venna strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick venna Cricket match fun. Prima කොතුමි තියනකම්. Prima කොතුමි fun තමයි. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න.
players, ek doubling, doubling, flavors blasting, blasting. Inside ek bubbling, bubbling, sweetness lasting, lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying, happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling, doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double layer delight. Everything doubling, doubling. Rasa patu and a Maggie Papare Blast From Nestle. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. Chunky tamai wachane Chunky and then manga herenne Chunky wandiyak mama yanne Chunky lindeng edagena nala Chunky club එකේ වැඩ දාලා Chunky nange mage ආදරේ Chunky කියන්නේ මටද ඔයා Chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ Chunky part මොකටද අයියෝ Chunky Chocs stay දෙන දෙයියෝ So hunky so crunchy Chunky Chocs love Chunky live Chunky Chunky Chocs ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට Ritz-Berry chocolate, nil පාට හැඟීමක රස. Saratona enjoy කරන්න party එකට go. Night Go pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. Why real energy? For passion, a competitive spirit, for life on the move, to work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right, real energy. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Under the people cheer, are they finally here? A whole new era with the joy of rich Coca-Cola. Whole life a treat again, so good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and fun. It's time for Roccoa. Come taste la vida Cocoa. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new WiU Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge කියන්නේ Abans fridge කියන්නේ පවුලට හරිම fridge එකක්. Abans family එකට හරියන අපේ රටේ fridge එක. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray.
summer refresh when the train gotta go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Back to when the Rasa Khanda blast. When item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa patu ena Maggi Papare blast from Nestle. Kitchen එක අබාස් කරන්නේ දැන් wife happy එකේ ඉන්නේ. Wife happy කරන්න. Kitchen එක අබාස් කරන්න. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. I've had a ball on the class, I got to go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. I've had a ball on the class, I got to go. Black Night Go. Oh, I've a capital pen, office I got to go. Black Night Go. That was summer refresh when the train I got to go. Black Night Go. Saratama enjoy get on the body I gotta go. Black Night Go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව්ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. We are back live, coming to you from the Asgiriya International Cricket Stadium. Session number 3 in this 119th Battle of the Maroons. Kingswood College taking on Dharmaraja College, and at the moment, Shiva, it looks like Kingswood is well poised to get that outright victory. And here's the batting card for this session so far, for the 4th innings. Dharmaraja College not getting off to the greatest of starts. It was just Tarindu and Umesh who were building up a budding partnership, but then Kenula and Kavija had other plans. So far, Dharmaraja College have only used 3 bowlers. That's Kavija, Kenula and Dominsara. Apologies, that's Kingswood College who has used only 3 bowlers so far. Kavija bowling 14 of them, Kenula 18, Dominsara just the 7. And the wickets being shared by Kavija and Kenula. Kenula having picked up 4. There you see the fall of wickets as well. Regular intervals that the wickets have fallen. Shiva, with just 4 more wickets to get. Hi Bilal. Hello everyone tuning in from their homes. We are here for the final session of this 119th encounter between Kingswood and Dharmaraja. We are here for an exciting session, aren't we, Bilal? Most definitely.
Looks like it will be Kenula Pihilanga who will be starting off first over after tea. Four wickets standing just between Kingswood and their victory. Here we have the Dharmaraja batters running into the field. They have a lot to negotiate from their behalf. An entire session in front of them. They'll have to hold fortress. Of course, the Rajan's captain still there. Kavindu had a chance to get him out. Shiva, straightforward catch, a regulation catch, would say, to the slips. But they've just let it go. And just wondering here how much that would cost for Kingswood. They've been overall good in the field, but that one instance. Let's see how much that costs. Shaping up to be quite an interesting session here. Kavindu has looked quite comfortable so far in comparison to the previous batters. And we also saw for the latter part of the last session, there were no boundary riders. Attacking field entirely. It's the same story now. No one in the boundary lines. Here we go for the first delivery. Straight away we are seeing some deviation, some spin. Purchase off of the wicket for Pihilianga. Dominsara, apologies, who will be starting off first over after tea. Beautiful flight to it and then a turn. All good signs for Kingswood. Day number 3, session number 3. Was exactly what we can expect from the pitch. I was up in the air, that one. Jayodhya won't go all the way to the boundary. However, will fall safely and will allow the batsman to get some runs. I see top edge getting the toe end of the bat. It was swept hard, the ball was high up in the air and then had no legs to run away to the boundary. Kingswood wouldn't mind that though. That's exactly what they want the Rajan batsmen to do also. They want them to go for those risky shots, and once again Kavindu being put down. Straightforward catch for Dominsara. Kavindu has been given another lifeline, the Rajan captain. Here we see that replay once again coming down the track. It's definitely a chance. Dominsara knows how worthy that is. 2 lifelines now given to Kavindu. How many more does he have? Let's find out pretty soon. Kingswood fans would be hoping that that's the last of the drop chances. While the Rajans... I don't think the Rajans are standing on the back foot. The ball is running away and cut back while the batsmen take 2 runs. He was in no control there. Just went at it, swept it hard. Even in the last instance, pretty much the same thing. He just went hard at it. And somehow he has proven to be lucky here. But anyways, the Dharmaraja team is not holding it back. They also want to attack. So end of the first over in the third session, it's 94 for 6 for Dharmaraja. Kenula back into the attack. 4 wickets that he has picked up so far in this innings. 4 crucial wickets. Here's Kenula to Kavindu. Once again, beats the edge of the bat. A lot of spin on offer.
Once again, I have to say, Siva, this is one of my most favorite sessions of a test match. That final session where both the batsmen and the bowlers are looking to survive, and you feel like every ball will bring some sort of excitement. That says why we both are on the edge of our seats. Kenul has been bowling to his plan. He stuck to it, invited the batsman really well, just like that. Alright, Kavindu took that chance and he drove it, but the outfield will not allow any boundaries there. So 2 runs. Now Kavindu has those long levers. He can strike the ball. At the same time, Kingswood should take the risk of giving them some more air and more revs and invite them to play. And if there's a boundary or a 6, it doesn't matter, it won't hurt your mammoth of a total. Definitely. Kavindu, in his first innings, was only able to score 3 off of 33 deliveries faced. He will be looking to make amends in this final innings as well. Once again, a dot ball to finish off the 41st. And at the end of 41, Dharmaraja 96 for 6. එවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න Jayodhya so far has looked to play some positive cricket, which is a good sign for the Rajan fans. Because we've seen in this wicket, whenever you always look to defend, there's always that odd ball that gets through. But Jayodhya, he has looked to sweep, he has looked to be proactive, which is not something that we saw many of the Rajan batters do. Exactly, Bilal. Let's see if he's willing to sweep anymore. Yes, he does. He hasn't been able to get the execution right, Siva, but he has been quite lucky to survive. Kavija Kamage into the attack, attacking those stumps. He was lucky enough to get the bat in and stop the ball from rolling into the stumps. Took a while for us to understand what had just happened there. Oh, the ball runs down to the boundary. 2 fielders chasing it. Again, they settle for 2 runs. Just glancing it off of his pads there, Jayodhya. Kavindu also, Kavija, going with that arm ball. And he has been using it to his strength the entire day. Kavija comes in. Tries to drive it. No runs there. Furious he is. Would be interesting to see how far out Kavindu actually was in that run out opportunity. Kavindu was almost halfway down. A lazy throw. Just made it in time by the looks of it. Kavija also not able to collect it properly. And the fielder had to turn around almost a 360. So just look how the field is so concentrated in the middle, not allowing the batsmen to free up their arms. There was no space at all. If you need runs, you got to take risks. Just inviting them to take that aerial route, the Kingswood fielders. And Jayodhya want to do exactly that. He wants to take the attack, sweep them away. That's exactly what should be done also by the Rajan batsmen at this moment. Put some pressure on these Kingswood bowlers. Make them change their plans just a little bit. Shake them up, stir things up just a little bit.
so that they will also get disoriented and not able to execute what they've been doing so far, which has enabled them to get 6 wickets. We saw Kingswood doing that pretty well when they were building some kind of a partnership. We saw one of those overs, Kavija was trying to run between the stump and the umpire one delivery, and then came back to his usual run up and picked up a wicket. So those little things. And at the end, Abans fridge kiyanne Abans fridge kiyanne bawlata harima fridge ekak Abans family eකට hariyana අපේ රටේ fridge එක The Rajan fans having a good time out there. Beautifully bowled. Bilal, if you look at Kenula, he has been very tight with his lines. I think that's one of the reasons why he was very successful in the first innings as well as this. Oh, we're talking about lines. Commentators curse, making him just stray slightly, but no damage done. Not Slip fielder there, collected. Not a big of a curse. He's been consistent with that line and length, Kenula. Talking of stirring things a little bit, we also saw Kavija adopt an unorthodox stance when he was batting also, just to disturb the bowler a little bit, change his plan. That's something that we see Jayodhya trying to do also. Commendable from him. You got to do something. You can't be sticking to this plan. There's a hesitated call from the fielders. And that's the end of 43rd over. Dharmaraja have scored 98 for the loss of 6. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Drink Yogurt ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඕව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Four more wickets to get here so far in this session. The Rajans have been able to stem that flow of wickets and put some runs on the board as well. And this pair has done a great job in terms of negotiating the spin. But the score, it has been right there in the 80s and now inched into 90s. But they couldn't get any runs flowing, like there are no free-flowing runs. Credit to the attacking field of Kingswood. Kingswood also will have that feeling that if they can get a wicket here, that will open the floodgates for them. These two batsmen are one of the last two recognized pair of batters. They can just get a wicket here. Quick single. It's the captain Kavindu on strike. And the Dharmaraja total getting closer to 100. Kavindu this time just pitching it a little wider. Asking Kavindu to play at it. He did just that. The ball runs away to the boundary.
Yes, it can reach there. So 4 runs. 5 runs off of that over, and at the end of the 44th, Dharmaraja College 99 for 6. Commendable effort by the fielder there. However, the ball just a little faster reached that boundary, and Kavija full toss. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. And Siva, that boundary brings up the 100 for Dharmaraja College. Talking about that boundary, Kavija wanted the batter to come at him with a shot like that, and he did exactly that. In case if he had missed it, that's the breakthrough. Very tight. Feel like something's got to give here, Siva. Does your gut say so? Has been bowling these tight lines. And if you look closer, Jayodha is not middling it even in his defense. He doesn't have that confidence like Kavindu has. Kendall is giving it more revs, more time in the air. That's exactly what you should do. Jayodhya in his first innings also got 10 runs off of 54 deliveries. Bringing another trick off his books. Just couldn't execute it properly. That pause and ball. Not an easy action to emulate there. Getting a lot of spin on that ball. Just straightening up. And the length. Perfect length. Kenula seems to be a spot of bother as well, with just limping a little bit. Clearly he is not comfortable. Holding his quad, his left quad, and seems to be grimacing through this over. Bowling with a bit of pain, Siva. Yes, definitely. Look at the number of overs he has bowled so far. 21st. Alright, end of 45. Dharmaraja 103 for the loss of 6. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව්ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දහඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. තරගේ 46 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ 103යි කඩලු 6කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තේපානේ අනතුරුව මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා පිටේ ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරන අවසන් හෝරා කිහිපේ අප දැන් රැඳී සිටින්නේ. මෙන්න පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4යි. ඒ නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. වෙඩිකින් සිළු දෙනාම ඉදිරියේ පන්දු රකින්නේ. ඒ නිසාම ඒ අවස්ථාව ලකුණු 4කට යන්නට පහසු අවස්ථාවක්. කවිඳුගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4 වෙන පුනරූපණය තමත්ම හොඳින් පන්දු පිටතටම ලබාගෙන ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව් දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4ක් ලෙස. යලිත් මා සමගින් එකතු වෙනවා රවිත් ගුණරත්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රවිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිල්ෂාන්. කවිජකමගේ ඔහුගේ පෞද්ගලිකව 17 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 107යි කඩලු 6යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා කවිඳු ගුණරත්න පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ.
ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා කවිඳු ගුණරත්න මේ වන විට පන්දු 53කින් ලකුණු 12ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඔහුට නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ හැකි වේද? මේ වන විට ඇත්ත වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට තරඟයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කිරීමට තමයි තැත් කරන්නේ. කවිඳු ගුණරත්න සහ ජයොද්ද කඩිගාව ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අනිවාර්යෙන් තම කඩුල්ල රැකගෙන සිටිය යුතුමයි. නැවතත් කවිජ ගමගේ පිතිකර පන්දුවට පහර දෙන්න තුලටමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. කවිජ ගමගේ යලිත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව කවිජ ගමගේ යොමු කරන්න වෙන පුනරූපණය. එය උඩ පන්දුවක් ලබාගත්තාසේ ඉල්ලීම කරන්න නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ සමගින් හිතවතුනි නිමාව දකිනවා තරගයේ 46 වන පන්දුවාරය 107යි කඩලු 6යි ධර්මරාජ විද්‍යාලය. හඳුන් වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කැම්පම් ඩොමින්සර් පීරිස් නැවතත් කැඳවනවා තමාගේ 9 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් හන්තානාන්තයේ සිටයි ඩොමින්සර් පන්දු යවන්නේ. පාරක් කෙල්ල කරනවා ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. එක ලකුණක් එතන 107යි 108යි දැන් කඩලු 6කට. විශේෂයෙන්ම රවිත් මේ මොහොත වන විට ධර්මරාජයට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ කඩුල්ල ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. යලිත් උඩ පන්දුවක් රැකගත් ඉල්ලීම අප බලමු. පුනරූපන තුලින් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් බොහෝ සෙයින්ය කුමක්ද සිදුවන්නේ? මෙන්න පිටිකරුවා. මෙන්න පුනරූපණය. පාදී වැඩි ගිය අවස්ථාවක්. හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අපේ අවස්ථාවේ දකිනවා ෆෝඩ් ෂෝට්ලිකී පන්දු රැකගෙන සිටි ක්‍රීඩකයාගෙන්. නැවතත් ඉදිරියට පැන ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කරනවා. තවත් 4 පහරකට අවස්ථාවක් නැහැ. 1 ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා කවිඳු ගුණරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා. ඩොමින්සර් පීරිස් පන්දු යැවීමේදී තමන්ගේ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයටම ඒ ස්ථානවලට පහරක් වදින්න තමයි පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත්ම හොඳ උපක්‍රමශීලී පන්දු යැවීමක් දියත් කරන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. දැන් පිටිකරුවාට පීඩනය යලිත් වැඩි කරනවා. එක් ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ඒ වගේම පිටිකරුවා ආසන්නයේම ලෙග් ස්ලිප් දෙදෙනෙක් ඊට අමතරව ෆෝඩ් ෂෝට්ලිකී පන්දු රකින්නෙක් රඳවාගෙන පිටිකරුවාගේ ඔන්සයිඩ් එක පැත්තෙන් පිටිකරුවා ආසන්නයේ දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා. කෙටි උඩ පන්දුවක් කොහොමද රැකගන්නේ? මේ පන්දු හමුවේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා. මේ කින්සුඩ් පැවිලියන් එක ඉතාමත්ම සන්ධ්‍යා වන විට අධිශිෂ්‍යීන් එකතු වී තිබෙනවා. මෙන්න පන්දු පහර ඔන්සයිඩ් දෙක දෙසින් නැවතත් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගම 47 වන පන්දුවාරය අවසන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 110යි කඩලු 6යි. මොහොතකට Honor X9D all angle ultra top IP69K water resistant Honor X9D. නැවතත් 48 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා
වන උඩ පන්දුව. නමුත් කඩුල්ල අතර දිව යාම සාර්ථකයි. තාමත්ම වේගයෙන් ඒ තරම් වේගයෙන් කඩුල්ල අතර දුවනවා. එල්ල කර පහර පන්දු යවන්නා වෙතට කවිජ ගමගේ වෙතට උඩ පන්දුවක් පෙරලා එන්නේ. ඔන්න බලන්න පුනරූපණය තුල වේගවත් පහරක් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් කවිජගේ අතේ විතරයි පන්දු වදින. මෙන්න දුවද්දි දවා ගැනීමට ලක් කරන අවස්ථාව ඩිරෙක්ට් හිට්. නමුත් බිම දිගාවි Tamanගේ සීමාව සම්පූර්ණ කරනවා. සෑහෙන මහන්සි වුණු අවස්ථාවක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. කෙසේ හෝ ලකුණු සම්පූර්ණ කරගත්තා. අවස්ථා දෙකක් සහ අවස්ථා තුනක්. දුවද්දී දවා ගැනීම, ඒ වගේම උඩ පන්දුව, ඊට පෙර ආතුව අවස්ථාව. මෙන්න පුනරූපණය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා කවිඳු ගුණරත්න දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවයි. තියුණු අවස්ථාවක්. තව තප්පර කිහිපයක් එහෙට මෙහෙට වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 7 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්න තිබුණා. හොඳ අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ ඊතරම්ම මහන්සි මොකද පිටකරුවන් දිනකට ඒ තරම් උපක්‍රමශීලීව කඩුළු අතර දිව ගියේ. මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් දෙපළ දැඩි පීඩනයකින් යුතුව තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එම නිසා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්ට කඩුල්ල දවා ගැනීමේ අවස්ථා රැසක් එක පිට එක ලැබෙමින් පවතිනවා. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකි වේද? ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 112යි කඩුළු 6යි. තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. යලිත් තරගය ආරම්භ වෙනවා. සිසිල් පැන් පානි නතුරු 112යි කඩුළු 6කට 48 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ප්‍රබල පීඩනයක් පිටිකරුවන්ට එල්ල කර තිබෙන්නේ. මේ පීඩනය හොඳින්ම දැනෙනවා. නමුත් හැබැයි ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට තමන්ගේ විද්‍යාලයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට. මෙන්න පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් නැදින්නේ ක්‍රීඩකෙක් පන්දුව පසුපස ලූ බඳිනවා. සාර්ථකයි නතර කර ගැනීම. එක ලකුණු දෙකක් බවට එකතු වෙද්දී 114යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. 48 වන පන්දුවාරේ 5 වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් කවිජ ගමගේ. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර පන්දු 100ක සම්බන්ධතාවයක්. පන්දු 101කට මුහුණ දී ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එයින්ම විද්‍යමාන වෙනවා මේ මොවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. කෙසේ හෝ මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් කර ගැනීමට මේ කඩුළු දෙක ඉතාමත්ම වැදගත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් දවා ගත්තොත් ඒ ලොකු ගෞරවයක් කිංස්වුඩ් දිනා ගන්නවා. ධර්මරාජ පිටිකරුණු තාරක්ෂිත පිටිහරමයක තමයි නිරත වෙන්නේ. ඒත් සමගම 48 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 115යි කඩුළු 6යි. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපවල තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයින් ඔබ දකින්නේ කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල මෙන්න උඩ පන්දුවක්. ඒ සමගින් 7 වන කඩුල්ලයි මේ පිඳ වැටෙන්නේ. දැන් තරගයේ ගෞරවය. ඒත් සමගම කේනුල පිහිලියංග තම 5 වන කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා ඔහුගේ 22 වන පන්දුවාරේ. ඒත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 7 වන කඩුල්ල ඊලෙස දැවී යන්නේ ජයෝද්‍ය කඩිගාව. මෙන්න පුනරූපණයයි. කෙලිම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අත්තටම පන්දුව යොමු කරනවා. පිත්තේ දාරේ වැඩි කවිජ ගමගේ අලංකාර අයුරින් පන්දුව රැක ගන්නවා.
කේනුල පිහිලියංග ප්‍රථම ඉනිමේදීත් කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දෙවන ඉනිමේදීත් කඩුළු 5යි. ඉන්න මනාව පැහැදිලි වෙනවා මේ අස්ගිරුය තනතිරුව දඟපන්දු යන්නට ඉතාමත් මේ යෝග්‍ය තනතිරුවක් වගේ ඉනිමක් සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanගේ අතට ගන්නවා කෙනුල පිහිලියන්ග. එනිසා සුමේද ප්‍රසාද් දැවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු සංඛ්‍යාව 115ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ කඩලු 7කට. දැන් ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙතට ප්‍රබල පීඩනයක් දැන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වසර 58කට පස්සේ මේ අභිමානය දිනා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙගෙන එන්නේ. නවක පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. නවක පිටිකරුවා සුමේද ප්‍රසාද් ආරම්භක වේග පන්දු යවන ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ඔහු තමයි දැන් පිටිකරණයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. හරියටම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවාම ලකුණු 200ක් අවශ්‍යයි. ඒ කිසිසේත්ම වෙන්නේ නැති දෙයක් දැන්. මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා කවිඳු ගුණරත්න නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් කඩුල්ල රැකගත යුතුමයි. මෙන්න කේනුල පිහිලියංග නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට බැරෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. 4 පහරක්ද නැහැ. පෙර පාදයට පැමිණීම ඉතාමත්ම හොඳින් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලෝන් ඔෆ් වෙතට පන්දුව ඇදී එන්නේ. එය මම හිතන්නේ ටිකක් අත දිගහැරලා එල්ල කරපු පහරක්. මෙවැනි අවස්ථාවක මොකද පිටිකරුව ආසන්නයේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කලි සිලි පොයින්ට් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ඊට අමතරව පොයින්ට් කවරි පන්දු රකින්නේ රඳවාගෙන කෙනුල පිහිලියංග පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ අන්තය මාරු කරනවා. දැන් හන්තානන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. නැවතත් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ කවිඳු ගුණරත්න. මෙන්න 49 වන පන්දුවාරේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. ලකුණු 32කට කඩුළු 5ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු මුල් ඉනිමේදී කඩුළු 5ක්. ඔහුට තව අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හොඳ පීඩනයක් මොහුගේ පන්දුවේ හමුවේ මැනවින් ක්‍රීඩකීන් හොඳින් තේරුම් බේරුම් අරගෙන පන්දු යවන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලය 49 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 116යි කඩුළු 7යි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. යලිත් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට හොඳින් දඟ කැවීම ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී කවිජ කමකී 51කට කඩුළු 2ක් දවාගෙන කවිජ දවස් 3ේම Tamanගේ රාජකාරිය හරියට කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. පිටිකරණ අංශයෙන් ප්‍රථම දිනේ ඒ වගේම දෙවන දිනේ පන්දු යැවීම ළඟට තුන්වෙනි දිනේ වේගවත් ශතකයේ දැන් කඩුළු 2ක් දවාගෙන දින 3ටම සාධාරණයක් මේ 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුල කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිජ කරා. මෙන්න සිව්වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් 50 වන පන්දුවාරේ නැවතත් පෙර පාදයෙන් ආරක්ෂිත පහරක් තමයි එල්ල කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පස්වන පන්දුව යොමු කරනවා. නැවතත් ක්‍රීඩකෙක් එතන ලකුණක් නැහැ. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්නේ. මෙන්න කවිජ ගමගේ. තාමත්ම හොඳින් පසුපස පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ඒ සමග නිමාව දකින්නේ තරගයේ 50 වන පන්දුවාරය 117යි කඩුළු 7යි. කිචන් එක අබාස් කරන්නේ දැන්
wife happy again. Wife happy කරන්න. kitchen එක අබාන්ස් කරන්න. අබාන්ස් fridge කියන්නේ. අබාන්ස් fridge කියන්නේ. පවුලට හරිම fridge එකක්. අබාන්ස් family එකට හරියන අපේ රටේ fridge එක. නැවතත් කේනුල පිහිලියංග පන්දු යැවීමට සූදානම්. හොඳ පන්දුවක්. දක්ෂ කඩුරකින ක්‍රීඩකයා වෙතට පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී පරාජයට පත් වෙනවා. පිටේ නෝදිරු පන්දුව විකට් කීපර් කඩුල රකින්න වෙතට යන්නේ. මෙන්න පිහිලියංග. හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ විමසනවා. මෙන්න පුනරූපණය අප බලමු. පෙර පාදයට එනවා. පිටේ වාදින පන්දුව දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා රැකගන්නේ. ඒ සමගින් විනිසුරුවන් දෙපළ කතා බහකට ලක් කරනවා පුනරූපණය තුල. අප දකිද්දී විනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය බවට පත් වෙනවා. ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් කෙනුල පිහිලියංගගේ නම ඉදිරියේ ලියවෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් දෝ කියා මට සිතෙනවා. සුමේද ප්‍රසාද් තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. මෙන්න තුන්වන පන්දුව. නැවතත් හොඳ දඟ කැවීමකට ලක්කොට පන්දුව යොමු කරනවා කේනුල පිහිලියංග විසින් කඩළු රකින්නා අතරම ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රබලම පීඩනයක් මේ වන විට පිතිකරුවන්ට එල්ල වී තිබෙන්නේ. පීඩනය හොඳින්ම ලබා දෙනවා කෙනුල පිහිලියංගගේ පන්දුවේ මහඹුවේ. ඉවර ඔෆ් ටම්ප් එකෙන් ඉවතට පන්දුව දඟ කැවෙද්දී නිදැල්ල යෑමට ඉඩ හරින්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. මීට පෙර පන්දුව සෑම පන්දුවක්ම මැනවින් යොමු කරමින් ප්‍රබල පීඩනයක් කෙනුල පිහිලියංග ලබා දෙනවා. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දුවාර 23ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් නිලකුණු පන්දුවාර 9ක් සමග ලකුණු 35කට කඩලු 5ක්. දැන් දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 32කට පන්දුවාර 23ක් ක්‍රියාත්මක වද්දී කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. හිතවතුනි 51 වන පන්දුවාරය මේ දැන් නිමවට පත්වද්දී ලකුණු 117යි කඩලු 7කට ධර්මරාජ විද්‍යාලය. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Dharmaraja in deep trouble. 117 for the loss of 7 wickets, 51 overs bowled, and Dominsara Piris will be bowling to the captain of Dharmaraja, who has faced 67 deliveries for his 14, and Sumedha Prasad Kumar just 2 runs of 11 deliveries as Dominsara comes in again and went well defended by the captain of Dharmaraja, and we have around 20 to 25 overs remaining in the day as well. Kingswood firmly on the upper hand. That's another edge, goes to that vacant leg slip area, and it will trickle down, and good fielding from Kingswood, and they'll come back for just 2 runs. Sumedha Prasad Kumar did want the third, but the captain says no way, and that did not take the bat by the looks of it, and went straight past that leg gully fielder. That's exactly the type of energy you want to see on the field from your fielders. Getting some sharp spin here coming Dominsara. And as the day goes on, that's exactly what we can expect from this Asgiriya pitch as well. Batting fourth in this Asgiriya pitch is a hard task. Need to keep it simple. Whenever the ball has been presented, they need to go after it, but some loose shots from the Dharmaraja top order, even in the first innings and the second innings. That is why they are staring down the barrel here. And good bowling from Kenula Pihilianga. Already 5
in this innings and 5 in the first. And Dominsara ends the 52nd over. Rajans 119 for the loss of 7 wickets. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. Kinula Pihilianga, 5 wicket haul for him, and he'll come back into the attack. He was out for a bit after bowling that last and previous over before that break with a little bit of pain, but looks like he is back and he will be going all guns blazing here, looking for another breakthrough. He's turning the ball away slightly, and Sumedha Prasad pulls up just at the last moment. And Kenula had something to say to the batsman as well. Cheeky little exchange between the both of them. These two batsmen need to stay in the crease for a long time. The only way Dharmaraja is going to defend this is stay in the wicket for a long period of time, but that amount of turn from both these bowlers, Kenula Pihilianga, Kavija Kamage and Dominsara Peris, have been bowling brilliantly in this pitch. There's plenty of assistance for them as well. And all 52 overs bowled so far has been bowled between the three of them. So massive shift from those three bowlers also. Kenula, of course, bowling the majority of them. He's already in his 24th over. Massive effort, and here's the last one. Finishes off with another dot. A maiden over for him. And at the end of the 53rd, Dharmaraja College 119 for 7. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Cricket match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. Change of ends for Dominsara Peris. Comes in from the other end. .346 is time on the ground. We can play at till about 5:30. If 9 wickets are down, we will go into that last hour of play if the light permits. Just one boundary rider, and there's 5 fielders around the bat, without including the keeper. Those were the Dharmaraja fans you saw on your screen before. Sharp turn in. Kavindu once again gets extremely lucky. The ball will run away to the boundary. That will be 4 byes. Spun sharply, and it did not take anything. Not even the bat, not even the pad, nothing. It had bounce as well. It was a tough take to for the keeper, and misses everything. Goes for a 4 byes. And Dominsara is getting the ball to turn sharply. He's bowling up there. He knows exactly what pace to bowl in this Asgiriya pitch. Whenever the ball has been floated up, it has taken so much of spin. And the flatter you bowl,
the more easy it is for the batsman. As Kavindu Gunaratne drives it to mid-off area and just rotates the strikes for a single. Sumedha Prasad in the first innings, he scored 8 runs and was there for 29 deliveries. And if he is to bring his team home to get to that draw, he'll have to face a bit more deliveries here in this final session of day 3. Has been 68 years since Kingswood College last won an outright victory. Because they have enjoyed some first innings victories between them, between those few years. However, just 3 wickets away from recording a historic win. Sharp spin once again, sharp turn, and the batsman will get a single off of the final delivery of the 54th. Dharmaraja 125 for 7. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. It's very heartening to see the Rajan fans cheering for their team, egging their batsmen on, making sure they stay there, playing for that draw. It will be Kenula Pihilianga to start and start proceedings from this end. He's bowled almost 24 overs. This is his 25th. And doesn't take the bat. Yes, it does. That's the wicket they needed. Kenula Pihilianga. What a wicket that is. Came in over the wicket. And just like that, Kingswood celebrate. 8th wicket down for Dharmaraja. 124 for the loss of 8 wickets. And Kenula over the wicket, spun it and taken neatly by Kavija Kamake by the looks of it. Here he goes. Just like that. Easy pickings for Kavija. 8th wicket down. Dharmaraja now in deep trouble. I don't think they have a way to get out of this. Sumedha, who will be taking that long walk back into the pavilion. And it's now just 2 wickets that stand in the way of Kingswood getting a historic win in this 119th Battle of the Maroons. The Rajan batsman coming on, Isuru Samarathunga. He has his skipper still there in the middle. Skipper will speak to him, make sure that he has the presence of mind to do the right thing, that he can hold on. All they have to do is stay there for a few more overs. This is a real test of determination, a real test of strength and grit. These are, of course, the matches where the batters' technique and their determination will be tested most definitely. They'll have to survive for around at least 1.5 hours more. Plenty of chatter around the batsman as well. 5 fielders around the bat. Good pressure from the captain, Nikesh Rananayakara. That's an interesting stance that Isuru is taking. And what a game. Kavija Gamage has had 2 centuries, 4 wickets and 3 wickets, 7 wickets in total, and 2 catches to go with that. Good all-round performance. And he's the one who has carried Kingswood away as the inside edge takes the pad and goes down to the fine leg area. The silly mid-on player chases after it, and we have around 2 deliveries left in the over.
Kanula, 11 wickets in the match. What a brilliant performance this has been from Kanula. The lines and length have been brilliant as a cover drive is being executed by the captain Kavindu Gunaratne. He's faced 76 deliveries for just 16 runs. That was what was expected from the Dharmaraja captain. But he is running out of partners from the other end. Will be interesting to see how Isuru deals with the ball that's bowled a bit more fuller, because by the looks of it so far, he just has a trigger movement where he gets on that front foot from that stance. And there we go, just in the air for a brief period. But he survives, and at the end of the 55th, Dharmaraja 127 for 8. And here in this replay, you can see that trigger movement. He does that before going for that shot. With his stance, he has to do that to get some stability also. So will be interesting to see how the rest of the bowlers negotiate. Jason. Kaveja back into the attack here. Kingswood fans all riled up. Batters will steal a couple of runs there. Kavindu looking quite strong here. Of course, there were quite a few opportunities where Kingswood could have gotten him out early on. The first of those came when Kavindu was at 0. But then, slowly but surely, he has built a solid innings. He has gotten used to the turn of the wicket and these bowlers also. Kaveja bowling stump to stump here. Kaveja is trying to bowl that delivery that comes in. There again a couple of runs to Kavindu. Just a single. Should have been 2 runs. Dharmaraja poor in all formats. Batting, bowling and fielding. Fielding was terrible from Dharmaraja. Gave around 70 odd runs in the field as well. Kaveja, the delivery that's most dangerous to Kavindu will be the one going across, but this time it's Isuru, a left hand Samaratunga, and defense really well. Exactly what was needed. Dharmaraja need to stick there, and at the end of the 56th over, Rajan's 130 for the loss of 8 wickets. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Once again, sharp spin there from Kanula. He's hitting the right parts of the pitch there. Kanula is really enjoying bowling here at Asgiriya. Get that deviation. Bounce and spin. And it spins a mile. And Kanula, really good stuff from him. As the ball gets older, he's managed to get more spin out of it. And there's a couple of slips very close by. That's how he got the last wicket as well. Came over the wicket and bowled that line to the right hand that goes away. And Sumedha Prasad was neatly taken by Kaveja Gamage, who's had an all-round performance. He's
taken 2 catches as well. To go with his brilliant batting and bowling. Kanula, 5th delivery, defended really well and looked for a quick single, but there was none there. Kavindu will be looking for a single in this ball as well, just to make sure that he doesn't expose Isuru to a lot of the strike. He has been doing that quite well so far, but finishes off with the dot. Another maiden under Kanula's belt. And at the end of the 57th over, Dharmaraja 130 for 8. Cricket season එකේ single TV 20 නැවත. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. It'll be Kavija Kamage to resume things, and that's is the wicket, is it? Didn't take anything by the looks of it. Spun sharply, and as you said, Bilal, bowling full to him. There you go, it's spun a mile. It's turning in front of the wicket, and this is very helpful for Kingswood. And Kavija, there again, massive turn, massive turn. Kavija is bowling it slow. He knows how to bowl on this pitch because he's bowled 29 overs in the first innings, and now he's bowled 20 overs in the second as well. That's around 50 overs in the game that he has bowled, and he's got good fitness, isn't it? He's been out there doing a lot of stuff. And he's batted for around 5-6 hours as well. Scored 2 centuries, and now he's bowled 50 overs as well in the game. Neatly, and Isuru has done brilliantly here to survive that over. And they're coming for a second. That's some good running there by Dharmaraja. Also signs that Kavindu is trusting Isuru to shoulder more of the strike. One final ball from Kavija to Isuru. Will be interesting to see if he can get that same line and length as that first delivery. It's where he goes, but Isuru negotiates it quite well. At the end of the 58th, 132 for 8. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge kiyanne Abans fridge kiyanne bawlata harima fridge එකක් Abans family එකට හරියන අපේ රටේ fridge එක දවසම fresh වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. දවසම refresh වෙන්න train එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Fuck to win the Rasa Kanna blast. When item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa patu and Maggie Papare blast. From Nestle. kitchen එක abans කරන්නේ
දැන් වයිෆුත් හැපි එකේ ඉන්නේ. වයිෆ් හැපි කරන්න කිචන් එක අබාන්ස් කරන්න. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩෙල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi Fun tamai. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Hey, I'm a hello ball on the classic got to go. Black Night Go. Oh, I'm a capilla pen office got to go. Black Night Go. Summer refresh when the train got to go. Black Night Go. Saratama enjoy on the party gotta go. Black Night Go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත නිව්ඩෙල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 119 වැනි කන්ද උඩ රට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාම තීරණාත්මක අවධියකට අපි ළඟා වී තිබෙන්නේ. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට කඩුළු 2යි අවශ්‍ය. ඒ වගේම තරගය බේරා ගැනීම සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තවත් පන්දු අර කිහිපයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අද දිනේ තමාගේ කඩුළු රැකගැනීමෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. නමුත් තීරණයක් ලැබීමට ආසන්න නිසා බොහෝ දුරට විනිසුරුවන් සමහර විට තීරණය කරාවේ තරගයේ හැකි තරම් කාලය ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. දැන් නැවතත් කෙනුල පිළියංග කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. කාලය පිළිබඳව ප්‍රථම දැනුම් දීම ලබා දෙනවා අවසන් පැය බවට. මේ තමයි අවසන් පැය. දැන් ක්‍රියාත්මකයි නැවතත් තරගය. පන්දුවක් සමගින් ආරම්භ කරනවා කෙනුල. ඔහුගේ පන්දු යැවීම මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට පිළිගන්නවා රසික ගජවීර. අයිබෝන්. අයිබෝන් අසංක. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මෙම 119 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමය ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් බවට පත්වමින් පවතිනවා. නැවතත් කෙනුල. අවස්ථාවක් එවරත් අවස්ථාවක්. නමුත් රැකගන්නේ නැහැ ගලෙහි සිටි පන්දු රකින්න. ඊතරම් පහසු අවස්ථාවක් නොවේ. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක් බව කිව යුතුයි. නැවතත් පුනරූපණය. ඔබට පෙනෙන්නට ඇති පන්දුව පිත්තෙන් නිකුත් වන්නට පෙර ඔහුගේ දනිස් ඉහළට එසවෙන ආකාරය. ඒ තමයි තාක්ෂණික අඩුපාඩුව. ඇතෙන්ම ධර්මරාජ නායකයා මීට වඩා පරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි කියලා මට හැඟෙනවා. පසුපාදේ ඉසුරු ලකුණක් වාර්තා කරන්නේ නැහැ. දැන් අවසන් පැය බවට විනිසුරු සටහන් කළා සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව. වර ස්විප් කිරීම. එවරත් ලකුණක් සඳහා පැමිණෙන්නේ නැහැ අනෙක් අන්තයේ සිටින නායකයා කවිඳු ගුණරත්න. ඔහු ලකුණු 20ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 89ක් තුලදී. මේ අවස්ථාව වසර 68කට පසුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවක් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. එවරත්
පාවරණේ වදින්නේ පන්දුවාරය අවසන් 133යි කඩුළු 8යි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. නැවතත් කවිජ ගමගේ පුන්නස්කිරිය අන්තයෙන් පන්දු යවනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය නායකයා කවිඳු ගුණරත්නට ලකුණු දෙකක් බව සටහන් කරනවා කවිඳු ගුණරත්න. ප්‍රථම ලකුණේදීම දැන් දෙවැනි ලකුණටත් පැමිණෙනවා. ඔහු තුන්වැනි ලකුණට නම් උත්සාහ කරන එකක් නැහැ. ඔහුට අවශ්‍යයි මේ කඩුළු දෙක රැකගනිමින් දිනය අවසානයේ වනතෙක් ක්‍රීඩා කරන්නට. දැන් කිංසුඩ් සහ ධර්මරාජ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් එකම ප්‍රේක්ෂකාගාරයක මේ තමයි සහෝදරත්වයේ වැදගත්කම, ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය. ජයග්‍රහණ පරාජයන් ඕනෑම මොහොතක ලැබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් සහෝදරත්වය සදාකාලික විය යුතුයි. ඇතැන්ම මෙවැනි මොහොතක ධර්මරාජ නායකයා ඉතාමත් බුද්ධිමත් සහ පරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි. ඔහු මත ලොකු වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. කවිජ ගමගේ ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කළ හැකි සෑම සේවයක්ම ඉටු කොට තිබෙනවා. දැන් ඔහුට පෙන්වන්නට කිසිම හිස්තැනක් නැහැ. ශතක දෙකක් වාර්තා කළා මේ තරගය තුල. කඩුළු 4ක් ප්‍රථම ඉනිම තුල ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඔන් සයිඩ් එකෙන් එක් ලකුණක් සීමා වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී කවිඳුට. නැවතත් කවිජ ගමගේ හොඳ පන්දුවක් නිදැල්ලේ යෑමට ඉඩ හැරියා. විතරක් දක්ක කැවීමක් නැහැ ඉවර. ආම පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඉවර ඉනි තුන ආක්‍රමණය කරනවා කවිජ ගමගේ. තවත් පන්දුවාරයක් අවසන්නේ 60 වැනි පන්දුවාරය 136යි කඩුළු 8යි. නැවතත් කෙනුල විස්තර විචාරක අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටිනවා. ධර්මරාජ නායකයා ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරව මේ අවස්ථාවේදී පහර දෙමින් සිටින්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ගලි ක්‍රීඩකයයි සිලිමිඩෝෆ් සිලිමිඩෝන් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා මේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. වරගුවනේ පාකර හරමින් පිටිකරුට ආරාධනා කරනවා ඩ්‍රයිව් කිරීමකට යන්නට. නමුත් ඒවර ආරාධනය පිළිගන්නේ නැහැ කවිඳු ගුණරත්න. හොඳින් කාලය ලබා ගන්නවා කවිඳු. හරවා පහර දීමෙන් ලකුණු 3ක් රැස් කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතාම සෙමෙන් පාරෙල්ල කරන්නේ. ඊට අවශ්‍ය කාලය තිබුණා. මොකද පන්දු රකින්න රඳවා නැහැ 4 සීමාව ආසන්නේ. දැන් සියලුම පන්දු රකින්න ඉදිරියට කැඳවා තිබෙන්නේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති. එවරත් ආසන්නයි. නමුත් පිටිකරුගේ දනහිස ආසන්නේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. ඒ නිසා දැවියාමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව 61ක් අවසන් 139යි කඩුළු 8යි.
ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. නැවතත් අපිට දැකගන්න පුළුවන් කිංසුඩ් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දිරිගන්වන ආකාරය. නැවතත් හුනස්ගිරිය අන්තයෙන් කවිජ ගමගේ තරම කෙටි පන්දුවක් යවන්නේ වර කවිජ ගමගේ. ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා මා හිතන්නේ වමත් පිතිකරුවාව පිතිකරණාන්තයේ තබා ගන්න. ඒ තමයි ඔහු සිදු කළේ. දැන් ඔහුට පන්දු පහක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවාව දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති පන්දු රැකීමේ සෑහෙන වෙනසක්. ස්විප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්, ගලී ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම සිලිමිඩෝන්, ඒ වගේම ෂෝට් මිඩ් විකට්, ෂෝට් මිඩෝන්. සියලුම පන්දු රකින්නන් ඉදිරියට කැඳවා තිබෙන පන්දු රකින්නන් 8 දෙනෙක්. පිත් ආසනයේ පන්දු රකින්නවා. ඊටම අලංකාරයි. මේ තමයි 3 දින තරගයකදී ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. නැවතත් හොඳ ආරක්ෂණයක් එවර ඉසුරුගෙන්. නැවතත් කවිජ ගමගේ ඔන්සයිඩ් කලාපයෙන් ලකුණක් රැස් කරන මේ අවස්ථාවේදී ඉසුරු දැන් නැවතත් කවිදුට අවස්ථාව ප්‍රතිකරණය දෙන්නට කවිජ ටිකක් කඩුල ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තිබෙන උනන්දුව නිසාම වෙන්නට පුළුවන් ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවනවා මේ මොහොතේ. නමුත් ඔහු පන්දු යවමින් හිටපු ක්‍රමය ඉතාම හොඳයි. මේ ඉනිම ආරම්භයේදී ගෝනට මුසු කරමින් පිතිකරුට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට ආරාධනා කරමින් ධර්මරාජ නායකයා ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව පහර දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපේ දුටුවා මේ විවිධාකාරයේ ආරාධනා ලැබෙමින් පවතින මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන් ගන්නකින්. නමුත් එම නායකයා බුද්ධිමත් විය යුතුයි. මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගත්ත 62 වෙනි ඕවරේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 141යි. ක්‍රිකට් මැච් ෆන්. ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. දකිනවා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ උද්දාමය උද්‍යෝගය මේ තරගය තුල දැන් තීරණයක් ලැබීමට ඉතාම ආසන්නයි. නමුත් මේ ධර්මරාජ පිතිකරණ බලඇනිය ඒ අභියෝගය බාර ගනිමින් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා කඩුල රැකගෙන පන්දුවට පහර දීමට. ඩොමින්සර කැඳවා තිබෙන්නේ නැවතත් පන්දු යවන්නට. ඔහු මෙතෙක් කඩුළු දවාගෙන නැහැ මේ ඉනිමේ. නමුත් අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිර්මාණය කළා. ඔහු විසින් නිර්මාණය කළ එක් අවස්ථාවක් හරිහැටි ලබා ගත්තේ නැහැ පන්දු රකින්නන්. හොඳ පන්දුවක් ඩොමින්සර් පීරිස්ගෙන් ඉසුරු සමරතුංගට. ඩොමින්සර්ට හොඳ පිළීමක් තිබෙනවා පන්දුවේ. හොඳ උසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා බොහෝ අවස්ථා තිබෙනවා ඔහුට මේ කඩුල්ල දවා ගන්න. වමත් පිතිකරු තමයි පන්දුවට පහ දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ නිවතට පන්දුව දඟ කවන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉසුරුගෙන්. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී ඩොමින්සර් තරමක් දුරට හෝ පිතිකරුවන් පෙළඹවීමේ උත්සාහයක් දරනවා ෆ්ලයිට් කිරීමෙන්. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉසුරු සමරතුංගගෙන්. නිකේෂල නානායක්කාර නායකයා කියනවා එතරම් පාදයට යොමු කරන්න එපා කියලා පන්දුව. ඒ වගේම දඟ කවන්න කියලා පන්දුව. එය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. හොඳ ගුවනට මුසු කිරීමකුත් ලබා දිය යුතුයි. පිතිකරුට ආරාධනා කළ යුතුයි ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරන්න, ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. වර වේගයෙන් නමුත් හොඳින් හසුරුවා ගන්නවා ඉසුරු. ඔහුගේ රාජකාරිය අකුරට පිටු කරනවා මේ මොහොත වන විට. පන්දු වර 63ක් අවසන් 141යි කඩුළු 8යි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV 20 නැවත. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු.
අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට ප්‍රේක්ෂක ප්‍රීති ഘോഷාවලින් වැසී ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු ගොන්නක් තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට වසර 68කට පසුව ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට කන්ද උඩ රට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දැන් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා කෙනුල පන්දු යවන්නට මෙතෙක් කඩලු 6ක් වාර්තා කළ පන්දු යවන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එවර ඉල්ලීමක් නමුත් පන්දුව පතිත වන්නේ පයින්නට පිටින් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා දැවියාමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙන්න එහි පුනරූපණය පන්දුවේ පතිතය පයින්නට එහායි. එවරත් පෙර පරිදිම තමයි පන්දුවේ පතිතය ලබා දෙන්නේ පයින්නට පිටින්. මෙවැනි පන්දුවක් යැවීමේදී කඩුල මුවා කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මුවා කිරීමේ දවා ගැනීමකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ දුරට කෙනුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් රවුන්ඩ් විකට අන්තෙන් පන්දු යවන්න. උට අවස්ථාවක් තිබෙනවා අර ස්ලිප් පන්දු රකින්න දෙදෙනා සහ සිලිමිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න නැත්නම් ගලි පන්දු රකින්නව තරගයට කැඳවාගෙන ඒමට. ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ කිසිවක් ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ඔවුන් බලා සිටින්නේ ජයග්‍රහණයෙන් මේ තරගය කෙලවර වන තෙක්. හොඳ ලබා දීමක් නොවේ. පසු ආවරණයට වත් පන්දුව නවතාලීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් පන්දුව පසුපස ගොස් පන්දුව රැකගත්තා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා කවින්දු. වෙන පුනරූපණය මේ අවස්ථාවේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ක්‍රිකට් තරමක් පීඩනයකට හසු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ධර්මරාජ නායකයා කවින්දු ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරීව පහර දීම සිදු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් කෙනුල ප්‍රබල ඉල්ලීම කඩුල රකින්නාගෙන් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නට ඒ අන්තයෙන් නමුත් අතිරේක ලකුණු කීපයක් ලැබෙනවා පිටිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායමට. මෙන්න නැවතත් පුනරූපණය ඔබ දකින්නට පුළුවන්. සෑහෙන එපිටයි පායින්නට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නට. තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් වන්නේ 64 වැනි පන්දුවාරය 144යි කඩුළු 8යි. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. සරටම enjoy කරන්න party එකට go. රසික පෙර පන්දුවාරයේදී ඔබ කිව්වා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට යම්කිසි පීඩනයක් තියෙනවා කියලා. මට හිතෙන්නේ ඔබ තුල ඉන්න ධර්මරාජ ආදිසිසුවා අවදි වෙනවා වගේ. නෑ ඇත්තම මම එහෙම ප්‍රකාශ කරේ මම එක්ස්පීරියන්ස් කරා ඒ අවස්ථාවේදී ෆීල්ඩින් මිස්ටේක්ස් අඩුම පැත්ත කිංස්වුඩ් ඒගොල්ලන්ගේ මිස්ටේක්ස් වෙනවා. උඩ පන්දුවක් වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒවර නමුත් මිනිසුරුනි හඬයි. අපි ඇත්තම කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් වැඩි මිස්ටේක්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී මා දුටුවා. ඒ තමයි ඒට හේතුව ඇත්තටම. මමත් ක්‍රීඩාංගණය මැද වගේම ඔබට පොඩි ඇනුම් පදයක් දාලා බැලුවේ මොනවද රසිකගේ අදහස් කියලා. කෙසේ වෙතත් තරගය ක්‍රියාත්මකයි. කවිජ ගමගේ නැවතත් පන්දු යවනවා. එවර තරමක් වේගෙන් පන්දුව යවන්නේ. දැන් පන්දුවේ වේගය තරම් නැහැ. පන්දුවේ පැරණිතාවය නිසා පන්දුවාර 64ක් පරණයි. ඒ නිසාම එතරම් වේගෙන් පිටට එන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්න ටිකක් කැමති වේවි. අසංක අපි කෙසේ වෙතත් අපි ඉන්නේ මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ. එවර ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. නායක කවිඳු ගුණරත්නගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. කවිඳු ගුණරත්නගේ ලකුණු 33 දක්වා මේ අවස්ථාවේදී ඉහළ යනවා. ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක්. දක්ෂ නායකයෙක් වශයෙන් වගකීම කරටගෙන ක්‍රීඩා කිරීම මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු 111කට මුහුණ දී තිබෙනවා මෙතෙක් කවිඳු ගුණරත්න. ලකුණු 33යි. ලකුණු නෙමෙයි වැදගත්. ඇත්තටම ඔහුගේ කඩුල්ලයි වැදගත්. නැවතත් හරවා පන්දුවට පහර දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී
onside කලාපෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. කවින්දුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 35 දක්වා ඉහළ යනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 150 සීමාව පසු කරන මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 150යි ධර්මරාජ. ඒ වගේම ඔබ දකින්නට ඇති ලකුණ වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ නායකයා ඉහළ අහස දෙස හොඳින් බලනවා. දෙවියන් දිහා වන්නටත් පුළුවන්. හොඳයි. එවරත් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ පන්දු අර 65ක් අවසන් 150යි කඩුළු 8යි. තවත් කඩුළු දෙකක් අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV 20 නැවත. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ...65 overs done. Dharmaraja College 150 for 8. Kingswood in the meantime are just 2 wickets away from victory. And I'm joined in the comm box by Dimantha. A very good evening, Dimantha. Good evening, Bilal. Dimantha, of course, you're still in school, Kingswoodian. And for a moment, if I could put you on the spot and ask you what it would feel like for Kingswood to win the 119th Battle of the Maroons. And there's a big shout! Big shout! However, looks like it's just going down leg side from the looks of it. Will be confirmed by the replay. However, that's what the umpire seems to have deemed it. But going back to the question, Dimantha, what would it feel like? Yeah, it's so much effort they put. Kingswood College, they need this run, they have hopes, and these youngsters, they've been the hope for them. And here goes the ball. Another beautiful ball by Kenula. They're just trying to take that wicket. Let's see what will happen. And again, Kenula. He brings 6 wickets for Kingswood. An important and the key player will be this man, Kenula Pihali Young, again with the third ball. Giving it a lot of flight there, Kenula. And Isuru negotiating it quite well. Gets off strike. Gives it back to Kavindu, the Rajan skipper. Feel like Kingswood have just let go of a few golden opportunities to finish off the game quite early. That might be a little bit of the excitement also creeping in early on them. They'll have to make sure that they still focus on this game. They have 2 more wickets to get, and the Rajans, by the looks of it, won't make it easy on them. Again, Kenula with the ball, and no marks for them. Beautiful ball by Kenula again. The skipper for the Rajans College, Kavindu, is here with the bat. And here goes the last ball. Finishes off with the dot, and at the end of the 66th, 151 for 8. Kitchen එක අබාස් කරන්නේ දැන් wife happy එකේ ඉන්නේ wife happy කරන්නේ kitchen එක අබාස් කරන්නේ. So the Rajans fans on your screen, they're egging their team on, their batters on, their captain on. Make sure that they want to see them there at the end of the. And Kavijagamagi with the ball again. Another beautiful ball. Around an hour or so for these batters to remain there. And it might be extended depending on the situation after an hour. So far, Kavindu, what a captain's knock he's been playing. Has faced 116 deliveries, absorbed a lot of the pressure. Again, they're going for that run. That will be a single.
Beautiful running between the wickets. Good understanding also, Divanta, between these two batsmen. Of course, they need this win. Coming to skipper against skipper. Let's see what will happen. And here goes the ball. Sharp spin there once again. Kavija this time giving in a lot of air, getting those revs in. If he can ball a little better line, something like that, that would put Kavindu, that would make Kavindu to play the ball. This will be the last ball of this over. Here goes the ball. Another beautiful ball. And that will be the end of this over. Rajans 152, lots of 8 wickets. Light Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. Will be Isuru, will be facing Kenula once again. Isuru looked a bit shaky at the beginning, but he has come strong here, going for a quick single. And the review. An important quick single, that is. Look at that. There will be a chance, but the chance was gone. Yeah. And here goes the ball again. That one keeping a bit low. Just hitting that patch of grass close to the batsman's leg. Bowling it a bit more fuller. Kenula this time. Once again, it's in the air. Will it be caught? It falls short. It just falls short. And again, a run-out opportunity. What is happening here in the middle of the pitch? Kavindu, just a brain-fade movement. Going for that run. Finding it stranded. Here's that top edge once again. Falling short. They lose that important wicket. Coming to the skipper. Unlucky for them, Kingswood College. Kavindu, this innings has been extremely fortunate. And while the players take a little bit of drinks break, we'll be going for a short commercial break. තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. I'm a hello ball on the classic at the go. Black Light Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. I'm a hello ball on the classic at the go. Black night go. Oh, I'm a capilla pen of the second to go. Black night go. That was some refresh. 3 balls in. Here's Kenula coming in once again. This time driving it down the ground through the covers for boundary. Another beautiful runs from Kavindu. What a beautiful shot that is.
easy pickings for him there. He just got the ball into the gap. And the fast outfield did the rest of the job for him. Exactly what Rajans need. Good shot to release the pressure off of Kavindu as well. He moves to 39, Kavindu, slowly but surely. He's building a strong foundation. Once again, tries to go down the ground, but this time straight to the fielder. Beautiful bowling by Kenula. He knows exactly what to do with that ball in this pitch. Finishes off with the dot once again, and the fielders moving quickly, wanting to start off the next over very fast, and at the end of the 68th, 157 for 8. While Kingswood is just 2 wickets away from winning after 68 years, we got news from Mathura that St. Servatius College has won against St. Thomas College Mathura after 55 years. And this is undoubtedly the result of the 3-day format being introduced. And once again, some sharp turn there by Kavija. I believe Dimantha, in the future as well, we'll be seeing these teams playing for results rather than draws, which is extremely good for a cricket fan and entertaining to watch as well. Absolutely, that's what we needed. That's what the crowd needed. And again, Kavija with the 4th ball. Again, that will be another dot. Try to put that pressure on them. And again, here goes the ball. Gets a little bit of bat on that, Isuru. Steal a quick single. Putting the captain. No, it looks like they have denied that single. But this time, we'll get a single off of the last ball. And Isuru will retain strike. Interesting. And at the end of the 69th, 158 for 8. වං යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න Those are the Kingswood fans who look poised to storm the ground once they get these 2 wickets, but Dharmaraja doing an exceptional job at depriving them of it. And like Malisha did mention, these Kingswood bowlers are bowling a bit too fast here. They need to float, give it some air, give it some revs, something along those lines that Kenula did, and make sure that they make the batsmen go for those shots, because there's a lot of spin available in this pitch. Saw that before also. That will be another ball. No runs in that ball. Kenula with 6 wickets by 47 runs. And here goes the ball again. That's a good one. Getting that correct line. Spinning it into Kavindu there. Just finding the edge of his bat. Ricochets into his pads. That's the sort of line that Kenula will be looking for. Once again, pitches it up there. Another good ball by Kenula. They need this wicket, and they'll do whatever it takes. And here goes the ball again.
that dot ball. They have plans. Kingswood have plans. Let's see what will happen. Kavindu successfully sees off that over. 70 overs bowled in this innings. Dharmaraja 159 for 8. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරි ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්ක් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරා. 70 overs bowled. 159 for 8. And it will be Kavija who will continue. And these 70 overs have been shared between just the 3 Kingswood spinners. That's Kavija, Kenula and Dominsera. Quite impressive from them also. And the Rajans are doing just enough to frustrate. And that huge appeal, and it's given finally the breakthrough they were looking for, and it's none other than Kavija Kamage who gets that breakthrough. 9 wickets down, Isuru has to take the walk back to the pavilion. And now Kingswood College and Kandy are just a single wicket away from victory in this 119th battle of the Maroons. Celebrations for the fans. They know they are close. They know they are just inches away. Getting him plumb in line there, Kavija. What a beautiful ball that is. And that's gone. An important wicket for them. And again, this will be the last wicket. Rousing applause for Isuru as well as he makes his way into the pavilion by the Rajan fans, recognizing his monumental effort. And now Keshana Gunawardana makes his way into the middle. Kingswood fans celebrating. They know they are on the cusp of a historic victory here in Kandy at the Asgiriya International Cricket Stadium. The captain just having a word with young Keshana. Kavija Kamage, he's been the key player of this match, and he knows exactly what to do. And let's see what will happen. Definitely, Dimantha. What a match he's had. Getting those wickets and 2 centuries in both innings. Here's Kavija now. He'll be bowling it tight. He'll enjoy bowling to the new batter. And here goes the ball again. Bowling it a tad bit fast there. Looking to find the batsman. Looking to catch the batsman in surprise. Once again, just a little too fast by Kavija there. And wicket maiden for Kavija. 71 overs bowled. 159 for 9. Lots of crowd in this ground. Again, Kenul is here with the attack to the Kavidu. There's a time to take that wicket. Let's see what will happen. Again, Kenula. Kavindu facing Kenula here. Kingswoodians smelling victory. They're at the edge of their seats. They know any one of these balls can be the one that brings their victory. They've got their strike bowler, Kenula Pihilianga.
will run away for 4. Oh no, he won't. And they'll take that couple. Kenula to come in the box again. Has done extremely well so far to keep them out. This time straight to the fielder. Another dot. Kavindu has slowly moved into the 40s as well. Facing 133 deliveries. Definitely the highlight of the Rajan batters. He'll get a quick single and put Keshana on strike for the final delivery of Kenula's over here. Can Keshana hold on? That's the question that is being asked right now. Here's the final delivery, floated up, and Keshana survives. They'll be looking for a couple, but it looks like that will run all the way to the boundary. And that will be coming on strike at the other end, and we'll be having a small change in the commentary at the end of 72. Here's that delivery once again. Well done there by Keshana to get it between his legs, and there you see the fans egging it onto the boundary at the end of 72, 166 for 9. කවිජගමගේ නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ටිකක් වේගය වැඩි කර තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දුවේ ඔහුට අවශ්‍යයි මේ කඩුල්ල දවා ගන්නට ඉක්මනින්. වසර 67ක් ඉවසුවා නම් තවත් පන්දු කිහිපයක් ඉවසන්නට සිදු වෙනවා ඔවුන්ට. ඒ නිසා පන්දුව නිවැරදි තැනට නිවැරදි එල්ලයට යොමු කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ලකුණු 166යි කඩුළු 9යි. ඒ කඩුල්ලයි අවශ්‍ය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා ඩියුචා. ඉතාමත්ම ප්‍රබල තරගයක් අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ මේ අවසන් මොහොතේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපය තමයි තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ. 166යි කඩලු 9කට 73 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවිජකමගේ කඩලු 3ක් දවාගෙන. පන්දුව රැක ගන්නවා මේ මොහොතේ 68 වසරක නැවතුමට පිපාසයට දැන් විසඳුම ලබා දෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ වසර තුලදී ජයග්‍රහණයක් සමගින් කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවසානය කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින් අවසන් වනවා මේ මොහොතේදී. අවසන් වරට දැවී යනවා ධර්මරාජ නායකයා. අවසන් මොහොත දක්වාම සටන් කරමින් තිබුණා මේ තරගය තුල. නමුත් කවිජගමගේ ඔහුගේ සුරත, ඔහුගේ වාසනාවන්ත සුරත නැවතත් ජයග්‍රහණය රැගෙන එනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට වසර 68කට පසු. විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන්නේ මේවර කන්ද උඩරට 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුල 68 වසරකට පසුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ තරගමාලාවේ ජයග්‍රහණය අත්කර ගන්නට සමත් වෙනවා. විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලකුණු 148කින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. මේ මොහොත වලට අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් ඒ සියලු දෙනා එකතුව Tamanගේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. එකම හිස් ගොඩක් බවට පත් වෙමින් 68 වසරක අභිමහනනීය ජයග්‍රහණය. ඒ ජයග්‍රහණයේ නියමුවන් වශයෙන් අපට විශේෂයෙන්ම අවිවාදයෙන්ම කවිජගමගේ ඒ වගේම කෙනුල පිහිලියන්ගේ අපට හැඳින්වීමට පුළුවන්. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දැවිගේ ආකාරය රූපණය අප බලමු. හත්වැනි කඩුල්ලයි වාර්තා කළේ කෙනුල පිහිලියංග ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු සේවය උපරිමයෙන් ඉටු කළා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කිංස්වුඩ් ධජ පතාකයන් ක්‍රීඩාංගණය පුරාම කිංස්වුඩ් ප්‍රේක්ෂකයන් ඔවුන්ගේ සතුට සමරනවා 68 වසරක නැවතුමට පසුව දැන් ලැබෙනවා ජයග්‍රහණයක් ඔවුන්ට. විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් 68 වසරකට පසුව මෙන්න අවසන් කඩුල්ල බෙදවැටුණු ආකාරය. පිටේ වැඩි පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එවර අප දකින්නේ කවිජගමගේ තමයි Tamanගේ සිව්වන කඩුල්ල ලබා ගන්නේ මේ ඉනිම තුල. කඩුළු 8ක් කවිජ ඒ වගේම ශතක 2ක් ඉනිම් 2 තුල නියත වශයෙන්ම ඔහු
තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. 119 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ ආකාරයෙන් ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු ඇතිව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මේ තරගයෙන් ලකුණු 148ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් මේ දැන් මහනුවර අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ලබා ගන්න අවස්ථාව ඔබ මේ දකින්නේ. දැන් ප්‍රීති ഘോഷා සංගීතය විනෝදය ආශ්වාදය මේ සියල්ල කැටි වූ අස්ගිරි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සැනකෙලියක් තමයි අප දකින්නේ. සවස් යාමය සන්ධ්‍යා යාමය ජයග්‍රාහී දිනයක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ජයග්‍රාහී දිනයක් නොවේ. යොවුන් 68 වසරක් අපරාජිතව ක්‍රීඩා කළා මේ තරගය. ඒ වගේම අවසන් වසර කිහිපය පුරාවටම ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් ප්‍රබල අභියෝගයක් වුණා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට. දැන් ජයග්‍රහණ සමපාතය වෙනස් වනවා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය 17 වැනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ මේ වසර තුලදී. ඊට අනෙක් අන්තයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ජයග්‍රහණ 36යි. ඔවුන් තවමත් ඉදිරියෙන්. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය 17 වැනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා වසර 68කට පසුව. මේ තමයි පිතිකරණ දක්ෂතාව අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්වන ලද මේ තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම නායක කවිඳු ගුණරත්න පමණයි. ලකුණු 42ක් වාර්තා කළේ. ඔහු අවසන් මොහොත දක්වාම උත්සාහයක් දැරුවා කණ්ඩායම තරගයේ තබා ගන්නට. නමුත් අනෙක් පිතිකරුවන්ගේ නොමේෂ් හැරෙන්නට කිසිවෙකු එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. කීප දෙනෙක් ආරම්භයන් ලබා ගත්ත නම් පහසු වුණේ නැහැ. 3 වැනි දිනය තුලදී අස්ගිරි ජාත්‍යන්තර තනතිල්ලේ පන්දුවට පහළ දෙන්න 166 යොවුන් වාර්තා කළේ. ඔවුන්ට තිබුණු ඉලක්කය 315ක්. නමුත් 166 දී සියලු දෙනාම දැවී ගියා. පන්දු යැවීම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවන ඉනිම කවිජගමගේ පන්දු අර 27යි පන්දු 4යි ලකුණු 70කට කඩලු 4ක්. ඒ වගේම කෙනුල පිහිලියංග පන්දු අර 33යි ලකුණු 54කට කඩලු 6ක්. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි කඩලු ගඩේම ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඩොමිනිකන්ට කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ජයග්‍රාහී සියලු බලාපොරොත්තු එක් කර ගැනීමට කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සම්පූර්ණ. දැන් අපි බලමු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. අනිවාර්යෙන්ම විශේෂ තරගයක්. මේ තමයි ගිලිහි ගිය අවස්ථාවන් කිහිපයක්. වෙන තවත් ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනත් කඩුල්ලේ බේල් සිවතුනේ නැහැ. ඉන් පසුව නායක කවිඳු ගුණරත්න සෑහෙන විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔහු උත්සාහ කළා කණ්ඩායම රඳවා ගන්නට තරගය තුල තවදුරටත් තවත් මිනිත්තු 10ක පමණ කාලයක් තිබුණේ ඔවුන්ට ආරක්ෂා වන්නට. නමුත් අවසන් මොහොතේ තමයි ඔහු අතින් කඩුල්ල ගිලිහන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දැවියාමට ඉල්ලීම් කළ අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම අප දුටුවා. උඩ පන්දු ගිලිහී යාම්, ඒ වගේම ආසන්න අවස්ථාවන්, ප්‍රබල ඉල්ලීම්, මේ සියල්ල අතරේ කඩුළු දවා ගැනීමත් එක දිගටම සිදු කළා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු පමණයි කඩුළු වාර්තා කළේ. ඔවුන් දෙදෙනා අවශ්‍ය රාජකාරිය ඉටු කර දුන්නා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. කෙනුල කඩුළු 6යි, කවිජගමගේ කඩුළු 4යි. දගපන්දු යන්නන්ට ඉතාමත්ම යෝග්‍ය තනතිරුවක් බවට මේ තනතිරුව පත් වුණා. ඒ නිසාම තමයි දගපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකුට මේ කඩුළු දඩේම කඩුළු සොරා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන්ට සෑම මොහොතකම ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරා මේ විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීම. ඔබ මේ දකින්නේ. ඉන් අනතුරුව විටක දුර්වල පන්දුවක් දුටු සැනින් ආරක්ෂාකාරී වුණත් සෙමින් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. මොකද සෑහෙන වෙලා ක්‍රීඩකීන් පිතිකරුව ආසන්නයේම රඳවාගෙන තමයි පන්දු යවන්නේ මේ පිතිකරුවාට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. නමුත් අවස්ථා කිහිපයකදීම උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලී ගියා. මේ අවසන් අවස්ථාවේ ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නා මොහොත, අවසන් කඩුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින මොහොතේ මෙන්න නායකයාගේ දැවියාම සහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය සන්තුහන් කරන අවස්ථාව ඔබ මේ දකින්නේ. මේ ආකාරයෙන් තමයි කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තරග සාරශ්‍ය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා විල්ෂානුත් මමත්. 119 වැනි කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අවසානය සනිටුහන් කරන්නට ප්‍රථමයෙන් මේ තමයි තරග සාරාංශය. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ලකුණු 226යි. එහිදී ශතකයක් වාර්තා කළා කවිජගමගේ. ලකුණු 112ක ඉනිබක් ශෂිත් බණ්ඩාර කඩුළු 5ක් වාර්තා කළා. ලකුණු 80කට. ඉන්පසුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 160 දී අවසන් වුණා.
පසුව ලකුණු 315 ඉලක්කයක් ලැබුණේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට සිව්වැනි ඉනිමේදී එය එතරම් සාර්ථක අවසානයක් වුණේ නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. ඔවුන් ලකුණු 166යි වාර්තා කළේ. ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා වසර 68කට පසුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය. ඒ වගේම තමයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආරම්භයේ වුන් අර කාසිය වාසිය දිනාගෙන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට ආරාධනා කරේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ ආරාධනාවත් එක්ක මම හිතන්නේ කිංස්වුඩ් පිතිකරුවන් මේ තනතිරුවේ උපරිම ප්‍රයෝජනය මුලින්ම ලබාගත් ඔවුන්ගේ ලකුණු 226 මුල් ඉනිමේදී ලබා ගැනීම සහ ධර්මරාජ ඉනිම ආරම්භයේදී කඩුල්ලක් බිඳවැටීම ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු නොලබා ඒ තමයි ඔවුන්ගේ පීඩනයේ ආරම්භය. ඒ කෙසේ වෙතත් ඉතාමත්ම හොඳින් තරගය 3 දින තරගයක් ලෙස දැන් මේ මොහොත වන විට නිමාව දැක තිබෙන්නේ. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfume Body Spray. Dawasama refresh when the train make up and go. Might go pocket perfume. You take it go ekak. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Fuck the wind, the rest of the blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare. Rasa patu ena Maggi Papare Blast from Nestle. Kitchen එක අප්පාස් කරන්නේ දැන් wife උත් happy එකේ ඉන්නේ. wife happy කරන්න kitchen එක අබාන්ස් කරන්න. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV 20 නැවත. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Fun. Prima කොත්තුවි තියනකම්. Prima කොත්තුවි fun තමයි. Ever hello බලන්න class එකට go. Like might go pocket perfume. You take it go ekak. Ever hello බලන්න class එකට go. Black night go. ඔයාව කැපිලා පෙන්න office එකට go. Black night go. Summer refresh when the train make up the go. Black night go. Saratama enjoy get on the body gonna go. Black night go. Like night go pocket perfume. You take it go ekak. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව්ඩේල් ඩ්‍රින්ක් යෝගට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක
Manchi Komeka. හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක. Manchi Komeka. ඒක තමයි මේක. try කරන්න. අලුත් Manchi Komeka. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip, ෂෙයා කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස ඩබල් කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයිය දිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ වව් චීස් මැක්ස් රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ Aluk Maritzbury Bubbles. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts Prima කොතුමි fun තමයි. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරිකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Dam doom ding belanam stick penna ya me apel belanam stick penna ya baby late belanam stick penna aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi Munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing Munchie sticks stick penna Cricket match fun. Prima කොතුමි තියනකම්. Prima කොතුමි fun තමයි. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. Layers ekka doubling flavors blasting inside bubbling sweetness lasting Ritzbury Deckers everyone is happying Ritzbury Deckers everything is doubling Introducing Ritzbury Deckers, Sri Lanka's first ever double layered delight, everything doubling Maggie Papare Rasa patu ena Maggie Papare blast From Nestle. Captain Cool අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. Prima කොතුමි fun තමයි. Yo Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocs stay දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy Chunky chocs love Chunky live Chunky Chunky chocs
ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිත්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. සැරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Honor X9D All Angle Ultra Top IP69K Water Resistant. Honor X9D. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it, close and buy. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge කියන්නේ Abans fridge කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. Abans ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. දවසම refresh වෙන්න train එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Back to win the rasa kanna blast. Join the item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. රස පත්තු වෙන මැකි පපරේ බ්ලාස්ට්. From Nestle. කිචන් එක අබාස් කරන්නේ වයිෆුත් හැපි එකේ වයිෆ හැපි කරන්න කිචන් එක අබාස් කරන්න. ඒ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV 20 නැවතා. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Check a deck කරන්න, team එක set වෙනවා.
fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි. I've a hell of a on the classic got to go. Like night glow, pocket perfume. You take it to go, ekak. I've a hell of a on the classic got to go. Like night glow. Oh, I've a capital pen office got to go. Like night glow. That was some refreshment the train got to go. Like night glow. Enjoy get on the body, gotta go. Black night go. Like night go, pocket perfume. You take it to go, ekak. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක. චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක. ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක. චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක. චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක. ඒක තමයි මේක. හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක. මංචි කොමේක. හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක. මංචි කොමේක. ඒක තමයි මේක. try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව් ඩේල්. හඳුන්වාදන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි. ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රීට්. ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්. රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස් දෙන රසේ. සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස් දෙන රසේ. වව් චීස් මැක්ස් රසේ. චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස් දෙන රසේ. කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට. මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ. කටගැස් දෙන රසේ. Aluk Maritsbury Bubbles. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa munchy savory nuts. Prima කොත්තුමි fun තමයි. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. Dam doom ding velanam stick penna ya me apel velanam stick penna ya baby late velanam stick penna aturu mituru daba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick penna Strawberry vanilla chocolate racing munchie sticks stick wenna. Cricket match fun. Prima කොත්තුමි තියනකම්. Prima කොත්තුමි fun තමයි.
ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න. ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. Rasa patu ena Maggi Papare Blast From Nestle. Captain Cool. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chocs stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy. Chunky Chocs. Love Chunky, live Chunky. Chunky Chocs. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි දේවල් වල නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate, නිල් පාට හැඟීමක රස. Saratama enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. Honor X9D All Angle Ultra Top IP69K water resistant. Honor X9D. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With the chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Ritz Berry Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. The name is Rocoa. Go share it close and far. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි Dettol Icy Cool. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Pain can pause your active life. Get the all-new WiU Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Abans fridge කියන්නේ බවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. Abans family එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක.
දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Dharmaraja refresh when the train ekata go. Night go, pocket perfume. Youth ekata go ekak. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa pattu ena Maggie Papare blast. From Nestle. Kitchen එක අබාස් කරන්නේ දැන් wife happy එකේ ඉන්නේ wife happy කරන්න kitchen එක අබාස් කරන්න ඒ cricket season එකේ single TV 20 නැවත ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න healthy gut එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor Noodle flavored milk gut එක ready කරන්න. Fun. Prima Kottumi Tiyanakam. Prima Kottumi Fun Tamai. Hey, I'm a hell of ball on the class, I got to go. Like night go, pocket perfume. Youth ekata go ekak. Hey, I'm a hell of ball on the class, I got to go. Like night go. Oh, I'm a capilla pen, office, I got to go. Like night go. Summer refresh when the train they gotta go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Like night go, pocket perfume. Youth ekata go ekak. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න healthy gut එකක් ඕනෙමයි. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Noodle drinking yogurt gut එක ready කරන්න. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න healthy gut එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotics සහිත ලංකාවේ එකම set yogurt එක Anchor Noodle. හඳුන්වාදන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, share කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිනේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ wow cheese max රසේ cheese onion ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් cheese and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ
අංගනේ මීට සුළු මොහොතකට මත්තෙන් නිමාව දකිනවා. ජයග්‍රහණය කින්සුට් විද්‍යාලය දිනා ගනිමින් ලකුණු 148ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. හොඳයි අප දැන් විතර විචාරක අසුනේ සිට යනවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තංගී ජයග්‍රාහකීන්ට කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව සිදු වෙන මොහොත අපි දැන් යොමු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියේ සිට ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින අපේ හිතවතා වෙත. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබට. The 119th Battle of the Maroon has been fought with courage and pride. And now it is time to honor the finest. I warmly welcome you all to the awarding ceremony of the Battle of the Maroons. The annual encounter is played for the TB Tennakon Memorial Trophy. It is held in the late memory of the late Cabinet Minister, Mr. TB Tennakon. I would like to briefly mention the general sponsors who are partners in this massive venture. The main sponsor, Dialog PLC, the higher education partner, Slit Kandy Uni, the electronic partner, Abans Group of Companies, the official food partner, Pereira and Sons, the official beverage partner, Coca-Cola, the official instant food partner, Maggie at Nestle, the official ice cream and dairy partner, Kotmale Dairies, the official snack partner, Maliban Group of Companies, and the co-sponsors being Lifebuoy Unilever and Tokyo Cement. Since 2025, this annual encounter has been played as a 3-day match, and spanning 3 thrilling days, it has added new shades of glory to the timeless legacies of Battle of the Maroons. To begin the presentation ceremony, I would like to invite the chief guest, Mr. Gamini Ratnayaka, along with the principals and the prefects of games of both schools to the presentation area. Once again, I would like to briefly mention our sponsors. The main sponsor being Dialog PLC, the higher education partner, Kandy, Slit Uni, the electronic partner, Abans Group of Companies, the official food partner, Pereira and Sons, the official beverage partner, Coca-Cola, the official instant food partner, Maggie at Nestle, the official ice cream and dairy partner, Kotmale Dairies,
the official snack partner, Maliban Group of Companies, and the co-sponsors being Lifebuoy Unilever and Tokyo Cement. We congratulate both teams, Kingswood College and Dharmaraja College, for displaying their true spirit of sportsmanship in this encounter. All the players will receive gold medals in recognition of their participation. Now, to present the gold medals to the Dharmaraja College team, I invite the Principal of Kingswood College, Mr. Dhammaja, and the Prefect of Games of Dharmaraja College, Mr. Saliya Samaravikrama, to usher the Principal. The Master in charge of the first level cricket team, Mr. Duminda Bandara. The head coach, Mr. Senaka Disanayaka. The assistant coach, Mr. Upesh Vijayasiri. The master in charge of the first level cricket team, Mr. Duminda Bandara. The team captain, Kavidu Gunaratna. The team vice captain, Tharidu Warno Kulage. Karshaba Disanayaka. Sumedha Prasad. Umesh Ekanayakal. Kesara Gunawardhana. Gavesh Purna. Jayod Kadigawa. Malisha Gunasekara. Chanuka Lakshan. Chanut Jayasingha Arachi. Mandil Gunawardhana.
Sashit Bandara. Metsilu Bandara. Ravidu Herat. Onita Vitarage. Isuru Samartunga. Lahiru Nilwaka. Dinet Taberata. Tidulaka Rajpaksha. Thank you, sirs. To present the gold medals to the Kingswood College team, I invite the principal of Dharmaraja College, Mr. Mahesh Karunaratne, and the prefects of game of Kingswood College, Mr. Lakshman Tilagaratne, to usher the principal. The master in charge of the first level cricket team, Mr. Madhushankar Guruge. The head coach, Mr. Susanta Basanayaka. The assistant coach, Mr. Hisham Bandara. Assistant coach, Norman J.R. The captain of the team, Nikeshala Nanayakara. The vice captain, Adil Sharif. Kavija Gamage. Yosata Bekhon. Kenula Pihilianga. Chanul Kodituaku. Esha Nayod. Manula Basuru. Pamudita Bandar. Dominsara Piris. Nadisha Bandar Nayak.
Divudu Bandara. Umad Kitsiri. Hansaka Vikramasinghe. KMT Sena Nayaka. Aditya Rodrigo. Adisha Nimanda. KD Dahanayaka. S.A. Dahanayaka. Shashmika Bandara. Thank you, sirs. We are now going to present the special awards. I would like to cordially invite the following guests who sponsored us with this massive endeavor. To present the best fielder, I now invite the joint secretaries, Mr. Chanathan and Mr. Suranga Besurya. The joint secretaries will be ushered by the prefects of game of both colleges. The best fielder award goes to Mandil Gunardhana of Dharmaraja College. Thank you, sirs. To present the award for the best bowler, I now invite Mr. Chamindarya Dasa, the regional manager of Abans. He will be ushered by the prefects of games of both colleges. The best bowler award goes to Kenula Pilianga of Kingswood College.
Now, the best batsman. For that, I invite Dr. Janagala Watugoda, the head Faculty of Computing, Slit Kandy Uni. The best batsman award goes to Kavi Jagamage of Kingswood College. Thank you, sir. Now, for the award of Man of the Match, I now invite the representatives of Dialog Asiada, Mr. Akalanka Dharmasekara, the regional manager of Dialog Asiada, Mr. Krishanta Murasinghe, the area manager of Dialog Asiada. The Man of the Match award goes to Kavi Jagamage of Kingswood College. Thank you, sirs. Before we move on to the awarding of TB Tennakon Trophy, I invite Master Dilina Aryawansha to deliver the vote of thanks. Check one. Check one. Check one. Check. As the final moments of this historic battle of the Maroons comes to a close, I am entrusted with the duty of delivering the vote of thanks for the remarkable 119th edition of the Battle of the Maroons. First and foremost, I would like to extend my profound gratitude to our chief guest, the Government Technical Manager of Mark & Spencer PLC Bangladesh office, Mr. Gamini Ratnayake, for gracing this magnificent encounter which brought success to your alma mater. Kingswood College gained victory after several decades, and your name will be written in the history of Kingswood's legacy. I would also like to thank Mrs. Iresha Ayatavara for gracing this special occasion. Madam, your graceful presence added more color to this event. I take this opportunity to thank the principals of the two colleges, Mr. Mahesh Karunaratne from Dharmaraja and Mr. Dhammika Herath from Kingswood for taking the necessary initiatives and decision-making of this massive venture. The deputy principals and the assistant principals of the two colleges are reminded with a feeling of sincerity. The execution of this massive endeavor would not have place if not for the generous sponsorships of our sponsors. Dialog Axiada PLC, Slit Kandy Uni, Abans Group of Companies, Pereira & Sons, Coca-Cola, Maggie Nestle, Lifebuoy Unilever, Kotmale Dairies, Tokyo Cement, Maliban Group of Companies, and Papare as our official TV partner, and SFM as our radio partner. Your generosity is highly appreciated.
The smooth prosecution of this venture is due to the support rendered by the two prefects of games, Mr. Salih Samaravikrama from Dharmaraja and Mr. Lakshmi. The president of the All Boys Association of Dharmaraja College, Mr. Nishant Allepole, and the president of the Kingswood Union, Mr. Mudita Abekon, whose continued support made the 119th Battle of the Maroons a great success. It is with a great feeling of sincerity that I extend my gratitude to the joint secretaries from Dharmaraja and Kingswood, Mr. Asanka Maranpane and Mr. Channa Tennakon, who continuously looked to the event and made the necessary preparations. I would be failing in my duty if we don't extend our sincere gratitude to the masters in charge of the first 11 cricket teams of Dharmaraja and Kingswood, Mr. Duminda Bandara and Mr. Madhushankar Guruge, for handling and instructing the two teams cautiously towards achieving their targeted goals. A big thank you goes out to the head coaches and the assistant coaches for the training sessions conducted to improve the standards of the players throughout the season. A special thank you goes out to the president of the Dharmaraja Cricket Foundation, Mr. Asanka Marapane, and the president of the cricket wing of Kingswood College, Mr. Nishita Rupasinghe, for their dedicated contribution of the 119th encounter. The committed and dedicated academic staffs of the two colleges are reminded with sincerity, because if not for your support, this event would not have been a success. We extend our heartfelt gratitude to the refreshment committees, the media units, the photography clubs, scouts, the prefects board of Dharmaraja College, and the prefects code of Kingswood College, the Western Cadet Bands, the school choirs, the members of the non-academic staffs, the students of the two schools, parents, and all those who helped us in numerous ways to make the 119th Battle of the Maroons a reality. You fulfilled your entrusted duties to the fullest in making this event a great success. We would like to specially thank the police staff, hospital staff, and the ground staff for providing us with the necessary facilities in making this event a success. The spectators of this encounter are reminded with a sincere feeling. Your cheer encouraged our players at this encounter. I would like to congratulate the runners-up team for your outstanding effort at the legendary rivalry with Kingswood College. Remember, victories may fade into records, but the character you displayed will forever remain etched in the legacy of this encounter. Hold your head high, for you have played not only to win, but to honor the proud tradition of the Maroons. Finally, I congratulate the champions of this epic comeback. After decades of anticipation, courage, and unwavering hope, Kingswood has risen once again to claim the glorious victory at the Battle of the Maroons. This triumph is not merely a win on the field, but a powerful rivalry between legends whose pride and tradition that has lived through generations. With determination in your hearts and history behind you, you have rewritten the books, proving that perseverance always finds its moments. Today, you will not only lift the trophy, but rekindle the spirit of Kingswood through and through. A powerful reminder that true champions may wait, but never fade. Thank you, Kingswood forever. Thank you, Dilina. It is now time for the presentation of the prestigious TB Tennakon Trophy, a symbol of excellence, honor, and enduring spirit of the Battle of the Maroons. I now invite our chief guest, Mr. Gamini Ratnayaka, alongside with the principals of the two colleges and the two POGs, and the representatives of Dialog ViU PLC. The guest will be ushered by
the prefects of game of Kingswood, Mr. Lakshman Tilakaratna. Ladies and gentlemen, the winner of the TB Tennako Trophy for the 119th encounter is Kingswood College Kandy. Congratulations, champions of Kingswood. I'm Dilnar. Signing off as the announced. I am Dilnar. Second Martin. එකසිය දහ නමුවන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය දැන් නිමාවට පත්වේ තිබෙන්නේ. තරගේ මේ තරගේ අවුරුදු 58කට පසුව ශූරතාවය දිනා ගැනීමට කින්සුට් විද්‍යාලය සමත් වුණා. මෙන්න තරගේ සාරාංශය කින්සුට් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 226ක්, එහිදී කවිචකමගේ ලකුණු 112ක් පන්දු 149ක් තුල පන්දු එීමේදී සශිත් බණ්ඩාර ලකුණු 80කට කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ධර්මරාජ ඉනිමේ කැපිපෙන්න ඉනිම මන්දිල් ගුණවර්ධන ඔහු ලකුණු 59ක් ලබාගත පන්දු 125කට. ධර්මරාජ මුල් ඉනුම ලකුණු 160යි පන්දු එීමේදී කෙනුල පිහිලියංග ලකුණු 42කට කඩලු 5ක්. ඒ වගේම කින්සුට් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 248යි කඩලු 4කට ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවා. එහිදී අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් නැවත වතාවක් දෙවන ඉනිමේදී කවිජකමගේ පන්දු 80ක් තුල නොදවී ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී ඉසුරු සමරතුංග ලකුණු 82කට කඩලු 3ක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 166ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. එහිදී කවිඳු ගුණරත්න පමණයි නායකයා ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා පන්දු 137කට මුහුණ දෙමින්. පන්දු යැවීමේදී කෙනුල පිහිලියංග නැවත වතාවක් සාර්ථක වුණා ලකුණු 54කට කඩලු 6ක්. ඔහුගේ පන්දු යැවීම මේ ඉනිම තුල කඩලු 11ක් බිඳ දබා ගැනීමට කෙනුල පිහිලියංග සමත් වුණා. වගේම කවිචකමගේ මුල් ඉනිමේ ලකුණු 112ක් සහ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, 119 වන කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ ආකාරයෙන් නිමවට පත්වද්දී 119 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ ආකාරයෙන් නිමවට පත්වද්දී අප දැන් එකතු වෙනවා අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ThePapare ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින් ඔබ සැමට සුවදායක සන්ධ්‍යාවක්.
Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll off. It's been the Sri Lanka Yankee Krida Nalikawa, the Papare company. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast of the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.